past several years, there has been renewed concern about drug abuse, culminating in the current fight against drugs and substance abuse amongst children. To understand the causes and to devise preventive strategies, hence becomes the need of the hour. Today's workshop will aim to throw light on the various evident as well as underlying facts and implications of this issue. On behalf of Manipur State Legal Services Authority and Manipur Commission for Protection of Child Rights, I'm honored to welcome our distinguished guests, Shri Purailatpam Manibabu Sharma, Chairperson, Manipur Commission for Protection of Child Rights, Shri Sadananda Sorokhaibam, MJS, Deputy Member Secretary, Manipur State Legal Services Authority, Shri Ngangom Uttam Singh, Director Social Welfare, Manipur, dignified delegates, distinguished members of the media, our guests, ladies and gentlemen. Extending a warm welcome once again to today's proceedings. To begin with our inaugural program, I would like to cordially call up on stage to occupy their distinguished chairs. Respected dignitaries, Singbu, the Dice Lingkat Piraknaba, Ningsing Zari. Shri Purailatpam Manibabu Sharma, Chairperson, Manipur Commission for Protection of Child Rights, Shri Ngangom Uttam Singh, Director Social Welfare, Manipur, Shri Sadananda Sorokhaibam, MGS Deputy Member Secretary, Manipur State Legal Services Authority. Thank you so much. Let's give a round of applause. Now we'd like to present our memento as felicitation to our distinguished guests. As a welcome gift and token of respect, our respected host would like to present a gift to our distinguished guests on the stage. Okay. Hanmada, Sri Sadananda Sorokhaibam. Okay, first of all, we would like to give a Purailatpam Manibabu Sharma, Chairperson, Manipur Commission for Protection of Child Rights. Ani Subada, Sri Ngangom Uttam Singh, Director, Social Welfare Department, token as a pizza ke. Aduga Home Subada, Sri Sadananda Sorokhaibam, Deputy Member Secretary, Manipur State Legal Services Authority, gives a pizza ke. Thank you. Light and brightness has always been equated with positivity and motivation, and it is seen as a harbinger of good. To start us off on an auspicious note, we will begin with the customary lamp lighting ceremony. To do the honors, we have a gathering of esteemed dignitaries right now up on the stage. I would like to invite our dignitaries up on the stage to head on to the lamp lighting ceremony. Lamp lighting ceremony, the winner ba koige distinguished dignitaries sing da Ningsing Zari. Thank you very much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, in the next few hours, we have an interesting event lineup. The workshop will be divided in 2 sessions before lunch, after which it will be followed by key addresses from honorable members, concluding with recommendations and way forward on the topic of the day. We would like to formally kick off the event today with our welcome address. To formally address this august presence, I would like to take the honor of calling up on the stage distinguished member,
Manipur Commission for Protection of Child Rights, Srimati R.K. Sumitra Devi, up on the stage for the welcome address. Madam Srimati R.K. Sumitra Devi, Member Manipur Commission for Protection of Child Rights, na welcome address Bibi Nabegitamakta Ding Singzari. Ngasigi one day state level workshop prevention of drugs and substance abuse among children organized by Manipur State Legal Service Authority, Loinana Manipur Commission for Protection of Child Rights na sinjeba program asida lengbi rakliba khwai khibik pu ikok nonjari. Ngasigi function asida president member oina election biriba kogi chairperson Puralapa Mani Babu Sharma, Chairperson Manipur Commission for Protection of Child Rights. Aduga Ekoingi invitation card ta Haijagiba Srimati Gaiful Silu Golmai, Member Secretary Manipur State Legal Service Authority, High Court ki Asinba meeting amalay with the Ginga CC Yaubang Bidre, Loinana on behalf of her Ikogi Sri Sadananda Sorokaibam, Deputy Secretary Manipur State Legal Service Authority, Loinana Shri Ngangom Uttam Singh, Director Social Welfare Department, Ahan Maktada President Member Singh Oina Lengsin Biriba Kuding Makbu, Ikai Kumdabol Utsari, Loinana Taramna Oxari. Nasigi function asida, Lengbi Ragliba, Moderator Oina Lengsin Bigadaba, Eni Mangsatabam, Sri Dr. Ahibam Jayanta Kumar, Loinana Sri Sadananda Sorokaibam, Ikai Kumdabu Utsari, Loinana function asigi Damukta, Taramna Oxari. Resource person loina ngasigi function asida lengsin bigadaba Sri Dr. Lenin Konsam Saroja Kumari Romila Akham Sri K. Pradeep Kumar Singh loina L. Meghra Sharma resource person Kuding Makpusu Kai Kumnabu Usari loina Taramna Oksari ngasigi function asida yamna asinba kaithokpiduna lengbirakliba Sri Dr. Abhiram Mongjam Loinana Maki Akoyi NGO Singh Loinana Mex Ki Taupubiri Basing Kuding Makpusu Taramna Oksari Akoyi Ngasigi function asida Lengbirakliba Kwai Kibik NGO Singh Media Person Singh Police Personnel Singh Housing Makidi Police Personnel Singh Yawiraktriba Male Loinana Akoina Hek Haijerubada Harau Tayamna Lengbirakliba Tauramasibu Mapung Pahan Biriba Kuding Makpu Ikai Kumnabu Utsari Loinana Taramna Oksari Ngasigi function asiyamna taha sin kibana maram moiduna mayamgi karigumba ning batung bidaba loinana aina panbada yaw khidaba soingam yaw thoklabasu kuding bangna ibungak pigani aduga tauramasibu loiba phawba mapung phahan bigani haibagi thajabasu thamjai sitang haijaraga ngasigi welcome address swaida sum tension jarage. Thank you so much. For the keynote address, please join your hands in welcoming our keynote speaker for the day, respected Shri Mani Babu Sharma, Chairperson, Manipur Commission for Protection of Child Rights. Please take the stage for the keynote address. Keynote address Bibinaba Shri Frailatpam Mani Babu Sharma, Chairperson, Manipur Commission for Protection of Child Rights. Po Ningsing sir. Good morning, everybody. Taram Oksari Mampur Sigi 1 day state level workshop on prevention of drugs and substance abuse among the children. The workshop Sida Lingbi River NGO Jing, Resource Person Sing, Media Fraternity, as well as now invitation to Uda, Lapiri Pro Hamadat, Taram Oksabolo in a Takas Punjukari. Aduga Hogi Sigi program Sigi da Hogi Dash Famiriba Social Welfare Director Utamji Aduga Manipur Legal Service Authority Deputy University of Biriba Sarukhamam Sadandaji Ayahamda Mupolo in a night
ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯤ ꯅꯣꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯒꯨꯒꯜꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 70 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 1970ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯤꯁꯥꯁꯤꯒ ꯆꯥꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯒ 1990 ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ 2000ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ 1970ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯎꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯀꯥꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯟꯖꯥꯒꯨꯝꯕ ꯊꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯩꯅꯤꯗ ꯑꯆꯣꯠꯄ ꯆꯥꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯅ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ 70ꯒꯤ 76 75 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯅꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯨ ꯊꯛꯅꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯃꯤꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯂꯩꯄꯨꯡ ꯐꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ 1982ꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯒꯦꯝꯁ ꯇꯧꯔꯦ 1982ꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯤꯚꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯋꯥꯏꯠ ꯇꯤꯚꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯨꯝ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯀꯂꯔ ꯇꯤꯚꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯩꯕ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯃꯛꯇ 1982 ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯒꯦꯝꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯋꯥꯏꯠ ꯇꯤꯚꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯁꯤꯜꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯨꯡꯈꯪ ꯈꯪꯗꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯡꯈꯪ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ 1982ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯃꯥꯍꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯟꯗꯥꯒꯨꯝꯕ RX 100 ꯒꯥꯔꯤ ꯁꯥꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ 1982 ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯝꯕꯔ 4ꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯨꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯈꯔꯦ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯒ 1980ꯒ 5, 6, 7 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀோ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯗꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯔꯦꯛꯁꯨ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 5 ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯨꯄꯥ 5 ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯐꯦꯟꯁꯤꯗꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 5ꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯇꯧꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 9 ꯃꯈꯥꯏ ꯌꯣꯜꯂꯦ 9 ꯃꯈꯥꯏ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯗꯒꯤ 10 ꯌꯣꯜꯂꯦ 10ꯗꯒꯤ 15 ꯌꯣꯜꯂꯦ 15ꯗꯒꯤ 20 ꯌꯣꯜꯂꯦ 15ꯗꯒꯤ 50 ꯌꯧꯔꯛꯑꯦꯕ when I was a student when I was among them ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯗꯥꯏꯜꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯛꯏ ꯀꯣꯔꯦꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ I am also attested ꯃꯔꯝꯗꯤ when I was student my colleagues all are addicted ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯟꯅꯔꯨꯕ ꯁꯪꯒꯟ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯜꯂꯦ 1985 ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ I was some schooling ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯣꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯏꯁꯥꯁꯤꯗ ꯁꯝ ꯀꯛꯄ ꯐꯨꯔꯤ ꯏꯁꯇꯤꯗꯒ ꯁꯦꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯖꯩꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯩꯁꯦ ꯁꯨꯝꯅ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯗꯥꯏꯚꯔꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯊꯤꯡꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯊꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯊꯩꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ 19 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ 12 ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ 1970ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ 70ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯟꯗꯨꯗꯤ ꯇꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ 65 ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯕꯤꯁꯤꯅ ꯍꯤꯟꯗꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯜꯂꯣꯏꯒꯦ
मधुदा नुपी ने चुरुप थकबगी खर लाखिएबा अदुदा इम्फाल मनुंग तंबा कॉलेज छात्री खरा चुरुप थागा फोटो कापजे मतमदुदा अखोइना काय हाइतारे खोलाओगी खबर जे पदा चंद्रा न जे सिदा अखोइ उगेबा सुमाय तौरे खोले अदु मसीजे हौजिक्ति निशा योन मचनद्रेबा होम डिलीवरी तौरेबा लास्ट 2-3 years हाइदि कोविड की ममांगदगिना मरमदि आइ काय हाइतारे आइने लेजरिबा एरिया जे सुबगी एदिक अदगी सुब योन बजागी प्रोन एरिया दैने अदुना 1980 76 75 अदादगी खंगक पजिन स्टिल लै खंगी अदु आई एम नॉट ऑथोरिटी इनी कन्विक्ट तौबा दुबा आई ऑथोरिटी दी ओइदे अदु आई हैव फुल नॉलेज मसीगी अखोइना थबक तौजे हारगदी we have trusted among us we met committed अखोइना कमिटी लेत्रबा अखोइ मसेन थाजनद्रबा थाजनरबा अदु के सुगाइदेबा सिगी मतांग लै उजे उजे भारत कर्म थबक अचौ पांथोकबगे आई तंग ते तंगना अखोइ टॉपिक सिबुदी मरी लेनादे मरी लेनाद्रगजु अखोइगी कमाइना मोइदे थाजरगा थबकी पांथोकबो ngamiगे जे अखोइने खंगे भारत वर्षदा मी करो सामा कुंथा मंगागुम हाइ तारे हजिते सामा कुंथा लेसिदा राम मंदिर साबगी अमा अखोइना निर्माण तौरे अदुगी मसी राम मंदिर साजे अखोइना कइनो भारत की लाइलासु हाइदबदगी ना आइयो फाउदा अखोइना क्रो चहुम दिने चामरी बाबु एस्टिमेट पाए अदुगा विश्व हिंदू परिषद हैना लैबा लाइसंजिगी दे सामगे अपिकबा हिंदू गे पिकरबा मी ला अमगा लिसिंग यांखै खक लैबा अदुना जनवरी की तांग 15 फेब्रुवारी तांग 10 हाइदि फुरिबाय जे हाइतारेको सिदा मखोइना लुपा करोड़ लिसिंग नि गे चाम खाइबा गमे करोड़ चहु चामी चंगदौदा लुपा करोड़ लिसिंग नि चाम म खाइबा मन डोनेशन तौगमे करिगिनो सिनि अखोइना वाहंगदि व्हाई लाइक लाइसु यामना हाइबेंतबा समाजगी थबक तौजबा अदुगा 5 star hotel लेबदबा शोरूम चंगा खुंगाव फुरि सेत्रबा सना खुदोब सिद्रबा मसारे मेकअप तौबगी अदुम लेबद अदुगुंबा कम्युनिटी पिकबो जिंगना अदुक याम पसा कई हाइरु दि पिरे जिकरिगिनो मरमदि ओ मोय खोइदा सुगुंबा बी सिदा सुम कांगलु सिदा पिरगा मखोइना समाजगी सुम लाइसंनि सारखने म ट्रस्ट सम लेबा थाजबा मा अदुगी थाजबदो अखोइदा लेरकांदने अखोइना थबक तौब गमदरजे अदुगा सब मानना अखोइदा ngasi angangjingi thobok tawbiriba drugs ki magide thobok tawbiri jingje akoina isagi thajaraba adu aregadi akoina aina haijo thingmedi ngamoi chang handan ngamni chama manungda humdra honbai mawda de handaban ngamneba aduga ngasi bokda khoina program torokpa haigedra chumagi workshop rusase ai academic as well as and others I 100 plus ye workshop se yaure national level da state level da mayam yaujare adubu only akhoi sida taraga sat khini thabo amena to bujai 10% ude akhoina thadariba resource man and material je akhoina ne only 15% fully utilize oda akhoi haru jingam nganeba मरमदी आई हौरगा इचादो निशा चाहन लोरे आई इनापा चाहन आई फैमिली अखोई 100+ लेरे सिगी फैमिली अखोइना तौबदा अदुम अखोई याम थिना रिड्यूस तौनेबा अदुगा कनागुंबा सिदा एनजीओ ओरो ना सिविल सोसाइटी ओरो सिगी लम थौ तौबिरिजे अखोइना संपर्क हाइतारेको तोबोलंदा दा अखोइना निशा चारे नत्रगा योले हबजे खंगा अखोइन मंगोनेगी डॉक्यूमेंटेशन खितंग तौबुलायबा माजे पुंग क्या दनो कमाय तौबनो सी कमाय तौबने अदुगी डॉक्यूमेंटेशन जे अखोइन उदबा हाइतारे आई जाय 1976 सदाइदगी अखोइ बीओसी हाइतारेको सि करीम जले असिदा ओली मोगी सागा योन ममक अदेन लेरमेजे मदुदगी तपना मोगी कैनो जे लाएबा सेंटर जी ओरक हाइतारे मरमदि माय फैमिली जे 1960 and
onward ayadagi akhoi BOC da akhoi gi business oina dum tawra eba adon asrai dagi di khanga eba ujik akhoi na Manipur ni sa chaba angang sing kaya yamna chahi tara jung sigani kamna liver cirrhosis na ini kaino tor je akhoi na kadai de khanga de atai service lu bai gi yam chalu ni dar kara ikeba only 15 points mafam 15 khatang ji akhoi na ne control tawda akhoi na yamna reduce taw ngam ne ba ujik ayamana sa chara jinga je akhoi na ujik lakdu thingani ujik chapadu thingani asigi turning BOC sai da chahi nori ba ngang jing je akhoi isa gi ma na ba hai tare ne class 12 tamba 12 makha jing je la ka ne ba osa mu phani ngoro ngori gari kham ni changi ni mase akhoi khaktana yaroi side home department khaktana yaroi social welfare khaktana NGO khaktana yaroi tongan ba sidi akhoi gi ge hai tare collective oma changa ba si transport yon ba health department adum akhoi na pulap oiba akhoi ge hai tare pulap apun ba ma natra ga di akhoi ngam moi ba satra sing maroi na ai akhoi gi topic chi gi angang hai ba na sei train pan ma gi gi ba kha da lei ba jing ji ne ba akhoi na sa sa ba da masi akhoi na khadang na ge hai tare phibum laksan ji hai je akhoi na khangi bharat ki punba population da samga nipu haidi 39.9 something se akhoi angang population ne hari ne ba si angang jingaina chahi moina 19 dagi na chahi hubugi manungda thabak suba leibagi stage si oragadi akhoina prithibi da akhoina bharat se khwaidi wangne haidu pari ne ba masi chumme ba statistically chomi economically chomme ba adu manung kitang manung honjana zoom ni thingjan ba ga di yingjan ba ga di madu akhoi yaroi ba ngasi ne chahi 10 gi nungda angang kya Manipur da laina jidagi makhong ka kadaba makhut ka kadaba laina ka sigidage je adu akhoi thangma ngam ne ba aya ngasi dagi mi 10 mangan mi ki wang hai tare ai iskun khara hai tare maming ni panjaroi ge mafong khara chatle satpa jida aya ma ai ni ji nge jate yeng jai de khai marumagi washroom ni yinge ada moide lermi jinge ayamana akhoi tala maku gumba akhoi raja gumba du ka tai gi uli maku mo ja jing ta thengna ani khale as akhoi na khalami ba mapan thong da uri ba satra gi punsiron jiga side tawrami jige kari no je oja amtana atragan ma thu oja na ju authority ron da bai rule yon da bai kana amtana satra check taw to bo je sana de ba adagi prakha hab da chakhrani karai chali no khangoi sun yum dei di sung ka grane ba khabuk chakhrane ba sigu mo mayam je koina kamaina laksan gadage control to gadage je authority ang khotana di yarwa adugi potu buni akoina apun mama sagatra gadi apun ma jida thajana ba apun ba adugu posting adu akoina leiramata da akoina haiba angang jinga sida dak ibuji ngase akoina khara chang handal mangamni chang handal mangamna je workshop to si akoi ngasi to video expert kangbu jing resource person na je documentation halo implement to budu ne ba akoina Nepalan Hills ki magi world top ne haiba bai lai sing da akoina para khangi bi ne knowledge leiba nga ta yar mai ngan mum sange ba mai lak pudu na te da ga lai ji mai ngan ma du ne ba mai du nga ha ngan ma du na te ba pung ko mai ngan ma du ne ba mai lak pura lai ngan ba nga li ngan ba gi ma gi ken no jo power ro du ni ne ba khoi da ga lai je thabuk taw wi na lai bi na ta ba adu har jing se no mo da ai khoi ge thau ta bu ji da pung kun mari lai pung kun mari je pung ang ka tang thabuk taw bi na ba akhoi chang ma thang sin na pung kun mari jong da pung am jong thabuk taw bi na je ba adu or ga tham dang ngasi akhoi gi tang ma pan hai tare ko masin ipiri tang ma pan je ang tang ga una je ba mobile through do ibra whatsapp ki through do ibra i be do ira na adu ga lak pi ra khoi lak chaw ra khoi pung am jong thabuk taw je ba khoi le kai da khoi gi ke no si da area si da angang kya sa sa be hinga la ya je khoi na u do ba ya ba
अदुबु माना गाड़ी थोरकबा मा सेलेबा कनो ड्रेस अदगी माना ngang थोरकबा माना लेकाय द लाकबा इगा लाइने खंगमने सिदि सी मंगदा कले बिदे इला लाइने दुम खंगमने अखोय जो जी बाजार मुंग लेबगा कना कना अनो परिंग लिफमदना सिनी चा हाइगमे सी करिगिनो हायदा अखोयना मतमदु उरकपदुनानेबा अदुबु मदु फहनबरी we have no knowledge खोई अदुदी एक्सपर्टिंग की कैनोनेबा सुगुम्बा मयामसे अखोई पुन्ना थबुक तौमिनासी अवाना खरा थादोक्सी समाज अमा कन्जी लेबा अमा चाखोसी हादे अखोई पुन्मुम चंगे पुन्मुना पांगनी हाबदो वफमजे थमजरगा आहा की नीट से पीबजे मतांग से लोसनजे जय हिंद जय भारत Thank you very much, sir. Your thought-provoking speech sets the perfect platform for today's event. For the next speech, I would like to call up our distinguished guest. Our next guest doesn't need an introduction. A respected Director of the Social Welfare Department, Government of Manipur, Shri Ngangom Uttam Singh. Sir, would you please take the stage and give a short speech? Sri Ngangom Uttam Singh, Director, Social Welfare Department, Government of Manipur, bo short speech ama thambina bagidamakta ningsinjari, sir. Ngasi Manipur State Legal Services Authority amadi Manipur Commission for Protection of Child Rights ani na khusam naraga siliba nongmagi oiba koigi yamna maru oigraba workshop prevention of drugs and substance abuse amongst children thoromasi bu sinbiriba amadi ngasigi thoromasi chief guest oina lengsinbiriba ikai khumnajarba honorable chairperson MCPCR mingoina panjarbada Sri PH Manibabu Sharma loinana ngasigi thoromasi guest of honor oina lengsinbiriba ikai khumnajarba Sri Sadananda Sorokhaibam Deputy Member Secretary Masalsa ikai khumnabuchari loinana ngasigi thoromasi bu mapung phan binabagi damakta lengbi reiba resource person sing aina amamam toina panjadragasu pumnamak poina koknonjari kai khumna buchari amadi participant oina lengbi reiba ichilenau ichechal pumnamak puchoina kai khumna buchari media gi ichilenau sing busu aina kai khumna buchari hojik laiba manipur gi train sida Sigumba program si koina angamba thakta macha shinba si amna tangai phadaba malai ngasai koi gi honorable chairperson su thambi gre la iba matam gi ahongba angang sing sigi marakta thengnari ba akoi gi nisha seasonaba gi chang society sida honga iba aduga koina nungti gi uriba media da television da cinema da uriba sing sina angang da piba impact sing aduda aikoi department khakta na ngamoi punjandrabadi yaroi habsi hamna chumbani adubu aina ujabada handak tha amani sida aikoi gi manipur gi miyam marak sida drug si yamna serious oina lawraga community participation je yamna hengalak prana oi aduna la iba chahi handaki 2021-22 si aina khanjabada koi sida phammi ba koi punamak se thabak chinba am hengat kani na ujai thabak chinba hengalak padu da su soidana chawraba thodang yabirakani na ju thajai aduna aikoina kuidribada su koi gi se local clubs mayam ji hanadi akoi sugumba interaction workshop tawbasi field sida thabak tawriba NGO sing aduga de addiction center sing user sing masi khaktangi oina torami local club sing ji department na open invitation pi raga yengba matamda city convention da koina sin bani wakhal da pakat pam phawi kaino di city convention gi chaw garba hall sida program ama sinjal luraga club tara gi miwai tara kun khaktang laga di akoi karmai tawgada gena adu mi chahum gi mathakta
क्लब मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट मैम दगी तोंगान तोंगान ब क्लब सिंग न लागा यावबी गिबा अदुगी फॉलो अप ओइना अखोइना मुक MSFDS की पैलेस ऑडिटोरियम दा 2 days वर्कशॉप मा मुक सिले अखोइगी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स अदुमाइना सिनग्रब मतुंग सिदा ngasai क्लब सिंग की लोकल कनो सिंग सिगी ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिगी रेस्पॉन्स उबदा दुकी मतिक नुंगाइ फावी अदुनादी अखोइगी एक्टिविटी जी सुंगसोय सोयदना हेंगलकनी ना फावजे अदुबो लोइसनबो नुमितुदा अखोइगी 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम जी लोइसनबो नुमितसिदा आइगोंदा खजिक्तंग नुंगाइगिदबसि कैनोदा अखोइगी ट्रेनिंग सिदा बेसिक काउंसलिंग अदगी रिसोर्स मोबिलाइजेशन चिंगबा मखल मखल मैम से नैनरे अरोइब नुमित की क्वेश्चन हंगब द पार्टिसिपेंट अमना लोकल क्लब सिंगजिना अवेयरनेस सिनब मतमदा कराइदगी फन लाकदोइनो रिसोर्स पर्सन न कराइदगी लाकदोइनो हाइब क्वेश्चन अम हंगे 2 days अखोइना वाना सिलिदु अखोइना एजुम तौरिना नुमित टू द पार्टिसिपेट तौरिबा मोय चनी से अखोइगी सब्सटेंस यूज ग मरी लेनबा पोत मोय जे रिसोर्स पर्सन ओइरेना एजुम तौजरुबनेबा मामा साना रिसोर्स पर्सन ने ना फौरमद्रे मान रिसोर्स पर्सन कराइदै नेक्तोइनो हंगे अरे ngasai रिसोर्स मोबिलाइजेशन की फजना नैनब लोइग्रकांदा क्लब न प्रोग्राम दुम सिनबगी फन डिपार्टमेंट दगी फंगदरा हंगे क्वेश्चन से आइना हाइनिंगेदी रिसोर्स मोबिलाइजेशन से अफब थबक की सुंगवा वादे पृथ्वीदा मणिपुर खकी नतना ngasai कोई चेयरपर्सन एग्जांपल अमा थमग्रे राम मंदिर साबगी पैसा खोमबदा दरकार ओइबदुदगी 3 times हेना फंगेना कईगिनो हाइदी मयामना साहनिंग पोट अमा ओइबनिना हाइनरुब तौदना माइ माइगी अंगम अंगमबा इंडिया पुंबा लुपा चामा चामा चनी चनी लिसिंग अमा लिसिंग अनि अंगम अंगमबा पिरक तारगदी करोड़ लिसिंग अमा दुदी याम लाइ खोमग्रेना अदुना अखोइगी याउसंग हौजि याउसंग यौरकदोरे याउसंग स्पोर्ट्स की नुमित मंगानी क्लब खुदिंगी ngasai अखोइगी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज तौबसिदा लुपा लाख अमा अनि क्लब खुदिंगी लोइ चंगाइनी मणिपुर पुंबा पैसा कयाम चंगमगनी अदुगी पैसा जी सरकार न थादब्रा थाददे माइ लोकेलिटी दुना तौरिबा थबक तो अफबने न खल्लकांदा थोगला हाइरुबा तौदना ए याउसंग स्पोर्ट्स तौरी ये आई पैसा खरा हापुगे ना थोगा क्लब सिदा हापिएबा अंगम अंगमबा चौंगा हापा लिसिंग हापा लिसिंग तरा हापा मंगा हापा माइ माइगी सिगा चमानना अखोइना ड्रग की मरी लेनब प्रोग्राम सिसु मणिपुर कन्नबनेना पाइखलक मतमदा कैदौबगी मणिपुर प्रजाना मतेंग पांगोइदोइनो कैदौबगी अखोइना रिसोर्स की चिंगनादोइनो रिसोर्स थोगलकनी अदो हौजिक मफम सिदा फंबिरिबा मयाम पार्टिसिपेंट मयाम दाइना हाइजनिंगिदी ngasi तौरिबा प्रोग्राम सि अंगांग जिंगदा टारगेट तौबनी ngasi की पार्टिसिपेंट जिंग सिदी अंगांग अमत याउदे कैगिनो दि पार्टिसिपेंट जिंग सि रिसोर्स पर्सन ओइबियो हाइबनी मफम सिदगी खन्ना नैना गदौरिबा मयाम सि पूरगा चटपीग्रगा स्कूल दा लेकाई दा इंखलाइबा अंगांग जिंगदा ngमसिदगी अखोइना लर्निंग आउटकम दो ngसिदगी अखोइना तमकपदो मयाम दा शेयर तौबिरगा मणिपुर कनबदा नॉलेज सि सिजनबियो हाइजबनी मसिदा कैसु पैसा चंगबा लैते लूरीदी निशा चाबा होबसी चही नौरिबा चही 10-13-12 निशा चाबा होबगी ट्रेन अमा उरकपजिदने पाखलिजे अदुना चही 15 की मखादा निशा चाबा होग्रगदी मासी निशा अमदगी निशा अमा मखल चांgyang तौरपगी चांग याम वांगे एडिक्ट चुबगी चांग याम वांगे चही मेच्योर ओइरबा चही कुन मंगा हेलबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना यू सीजन अब याबगी चही कुन मंगा पीरे वरीबो चही कुन मंगा हेलबा मतुंगदा यू चांgyang तौरुबा मीदुगा चही 15 सुद्रिङैदा यू चांgyang तौबा मीसिगा एडिक्शन ओइरकपगी चांगजे ngasai चही नौरिबसिने याम हेलेबा चही कुनगी मतुंगदा कुनमंगागी मतुंगदा मेच्योर ओइरकांदा तौबसिदी नोंगमा माना खंगनिंगबगी टेस्ट तौरुरगजु मसिदी फत्तेना मसि कानदे हक्चांगदा नुंगाइते मसि टोके हाइबसे फाउजरकनेबा आंगांगददी अदु फाउदेबा अदुनने अखोइना आंगांग यामना नौरिङैदा निशा सिजनबसे असुकी मति खुदोंग थिनिङाइ ओइबनिना मखोइजि कलहौदबा यादबनिना अखोइना चेक्सनबा मथौ ताइ ngasiगी yauriba resource person sida makhal suna yaure legal background dagi yaure law enforcing agency dagi yaure NGO dagi yaure department gi side dagi yaure aduna ngasigi workshop si amna mapung phaba workshop ma sungchoi choidana oigani mayam munna tabiyu aduga
aina thamjaningi ba poti ngasai gi angang jingsida aikhoina awareness pina ba hona ba matamda ka hena semjan sajan ba wahi hapchalaga kihan badi kanade inkhalai ba angang jingsi masana changyeng tawning pa matam sida aina kihan ba kanade hai badi karino da henjanna ai yu thakpana si tawi na ka hena hai ba se angang jida yaujari ba instinct na magi je aingonda dhap tawri ni khare henjalle hai ba se moida phawe ba masi phawgi ba jina phana kana ba advice piraga su mangonda changdi chupsan ba wat le ba aduna achumba asengba fact ta base tawraga ngasai gi mayai ka ba chinjak season abagi oirakpa yaba mangakpa yaba magi health ta magi family da society da mangakpa yaba wari libi ba mana mitna ugada ba example pibi ba aduga ka hena kihan bagi potsidi kana de masimadi thadok piu na haijani aduga makhoi ji sumaina akoi gi lairiba resource person jing jina horen loina takpirani kamai tawna prevent tawba kaidoba aigi side tagi thamjaning ba ma khaktang di angang jingsi da akoina sigumba drug ka mari lainaba awareness program sinba khudingi moibu motivate tawba yaba moigi career option pi ba yaba career counseling gi topic amamamdi yauhan gadabane na khale kaigino aidi angang jingsina nisa season rakpa mana nataba lambi da chalakpa matam se kari dano haiba kanda ningba kaiba matam daneba punsi da ningba thungaga loi chalo di yaroi ningba kaiba se dum thengnar kaneba aduna aikoi gi angang da lairi kanna pau natraga sanaba matam da thawayano sano waina moida pungning thogat piba mai pangna bagi lambi da tambiba sumaina magi punsi da mai thirakpa matam da karmaina thengna gadage failure se karmaina face tawgadage karmaina mayokna gadage se su aikoi ahal moina mapa moina mama moina tambi gadaboneba failure se tambi haudragadi magi mai thirakpa matamda mana exam da first division lakani na khanjaram baduna third division lakpa matam sida madugi magi mai thibudu aikoi na karmaina thengna gani ase tambi haudragadi ma mai thiraba lanmi mane na khallaga mai thiraba satra mane na khallaga nataba lambi da chakiba yayo aduna satra jingsigi mangonda lairiba different career options magi line amada fail oirasu atopa line amada oiba yari sima fail oirasu sima lairi sima yadrasu sima yari haiba tongan bo option jingje mangonda laihallakanda uhallakanda karigumba khudi thiragasu atopa lambi lairi haina ninghannadaba positive outlook ama laiba aduga resilient oiba ai mai thiru rasu amona honagini haibagi thauna si moida piba mathau changi adu maina tawbiragadi akoina angang jingsi sugumba lanna chakhigadaba nisana laichugadaba mayamdagi kanba ngamgani na khanjai aduna ngasigi program si yamna interactive oihalaga mayamgi khangba khangdaba loina share tawminarga productive oiba workshop ma ONC aina na mayamda appeal tawjari thank you. Thank you very much, sir, for your exemplary words. Thank you for stating your learnings and sharing your knowledge with us. For the next speech, I would like to call up on stage Honorable Deputy Member Secretary, Manipur State Legal Services Authority, Shri Sadananda Sorokhaibam. Manipur State Legal Services Authority ki Deputy Member Secretary Shri Sadananda Sorokhaibam bu short speech ama pivina bagidamukta ningsingsari. Thank you. Ahanba maktada koigi dais da fambiriba koigi honorable dignitaries mingwana panjadrasu honorable chairperson Manipur State Commission for Protection for Child Rights and koigi Department of Social Welfare ki director waina fam pubiriba dagi koigi ngasigi program sida lengbira iba koigi moderator oibigadoriba mayam as well as resource persons mayam, then koi participants oi gadoriba mayam, then koi program sibu mapung phanaba maya lingbira iba media gi mayam singbu ahama maktada ikai khumna buchari ngasi gi one day state level workshop on the prevention of drugs and substance abuse amongst children haiba thim sida ngasi gi pangthok chariba program si samna haibadi angang singna drug chaba nisa chaba
सी मतंग से कमायना थिंगनी मोसे कमायना प्रिवेंट तौगनी हाइबगी थीम द पांगथोकपा प्रोग्राम ने वन डे वर्कशॉप से ngasi ai mang da su khoi gi honorable chairperson na su yam na mayak seng na thambi kre khoi na haji khoi gi si evil se khoi gi drug abuse ki evil si khoi na fully eradicate to bangam da tar su khoi na matam su pa da khoi na hona ba di darkar adum tai kamai na prevent to ni sang se kamai na handan ga ni hana yam na marik sum na haibi kre then adu gi mathang da ma na hai gi ba da khoi gi adu da natana khoi thamoi sengba ma su changi hana su yam phajana panbi kre khoi na si gi sidai da fight to riba yaw riba khoi gi mayam khoi gi institution mayam functionaries mayam si gi thamoi sengba su changi hana yamna marik sumna thambi kre aduga makha tarak pada khoi honorable director social welfare na su community participation se kyamu maru oige prevent se drug and substance abuse se prevent to bada hai bada example ka loina na moi commendable steps kya lokhat ki bagi su marik chumna thambi kre adubu tawbatabu khoi community participation yaw maru oi adu yaw risu accountable oi gadam ni responsible oi gadam ni hai bagi amasu part amasu yamna phajana hai bi kre ai gi part oina ha na khoi na hai bi kriba mayam si hai fetang compliment to boina haijaradi khoi gi manipur state sida official figure oina mi se lising kuntra mari 34000 oina recorded case drug users se laiyana hai hoi si budi data gi wani data se di unreported na yam budi oirabani sida is for every one case ta khoi 3 case amadi unreported laiyana dum lo bayai ado data se khoi na piri se si gi na parameter amo oiraga khoi na policy sembada preventive steps lawada kamaina sem yani habado gi matang da di khoi na data piriba sina dum lokhat pa yai sina measure to ba yai aduna habadi khoi gi manipur da lai riba ji 34000 lui lising kuntra mari se lawra se ki tawina lawra si official figure se kuntra mari se drug user lai hai se moi se matam mama da di drug chaba horak tai ni matam se karom kan da moi se drug chaba horak ke ha kan da angang ori ngai dei hobra han noira kan da hobra haina yeng kan da angang oiringai dagi ayamba horak poina tawi aduna drug chaba ise angang oiringai da hana prevent ta horadi phani hana isi gi thim da ngasi gi program angang sing da kamaina drug chaba khotpa drug ki problem drug chaba problem se kamaina handa hangani hana all stakeholders ayamba stakeholders ti sure ngasi gi program sida kauduna ngasi pangthok chagadori ba workshop se aduna khoi gi school la khoi na su angang wen da school tamingai da dum tara ba nga ta ni khoi gi phaminari ba mi sing chu drug cha phanam yaure khoi matam da ha ga di SP tablet cha ba N10 cha ba haji ki matam da nong WY kari kra yaw khre moina kamaina sare kholai ha ba se ayam mi sing di dum school tamingai dei cha ba phanam thengnara ni na adum khangnara ba nga ta ni aduda moi sing se cha ri se phangdana cha ri supply chain ama lai ba gi ni moina angang sing na drug chaba ho ba hai se moi da kana nong supply to bi rak pai ne supply se tau da ta ri moi se phangoi moina phana chaning asu cha roi dori ne aduna sidai ne lak tai se khoi gi police ki law enforcement agency ki role so bam lak tai se sidani supply reduction hai tare angang sing na phana drug chaning asu moi do phangan da ba kamaina ngasai honorable chairperson na su haibi khiba yoliba mafam thingba supply reduction se kamaina thingni haibai matang sida khoi gi law enforcement agency gi khoi gi police ki role hai tare yam chawba role ama lakani ngasi gi program sida su police ki representative yauri moina si gi matang da moina thengna ki ba experience as well as what is the possible steps khoi gi best practice kari kari tawba ya have do horen workshop ki matung tara ko ina phajana thambirakani hana khanjai accordingly tawbatabu ngasi gi program gi theme sidi angang na chaba oirabanina angang gi matang da oirabanina angang na chaba che suppose police na thengnare angang se drug charam mehana moi se offender oina laudaira or victim oina laudaira haibai question ama su lai adugi matang da su ngasi gi program china haifet cover tawnabadi hotna ni na khalli horengi resource person mayamna
aduna kai angang di khoi gi angang gi oina di moi se offender ne har su moi di special law lai re for example juvenile justice act ki makha de chali moi na fana heinous crime taw tar su aduna drug kumba saram me har ba thengna ba angang sing se moi se offender treat taw dera accordingly offender oina treat taw di kamai na satni kamai na kari kari taw ga da ba moi gi right kari mangal loi da ba adu me am do protect kamai na taw ni moi se kamai na rehabilitate taw ni ha bisu hafet cover taw na ba gi pandam dani ngasi gi workshop chi gi team ama oina su team ama oina oi dori ni aduga amana khoi gi ndps act ki makha da drug chaba mi se consumer se section ama piri law oina yauri ndps law ki makha da drug chaba mi se mana voluntarily the addiction center am da chaninge or hospital am da ma layeng janinge hai tar di magi mathak ta gi drug pha tar su magi mathak ta sajai pi roi dam ni mangon da immunity pi bagi section am su yauri samna section 64A orang bani ndps act ki makha da mana kai gumba voluntarily ma se phaninge ma se drug chaning dre the addiction center am da chachare gi hai tar di magi mathak ta kaino case lokhatana ba immunity ama pi ri adugi makha ta ba khoi ndps act ki makha da su yauri kamaina sarkar da central government da piba daita ma piri khoi gi drug ki matang da the addiction center hadi rehabilitation center se matik chana hangu drug addict mayam gi se kamaina handahan gi har tar ga di once moi gi prevent tawba mana side amada laire then side amana moi se cha khri mi sing se kamaina rehabilitate tawni rehabilitate se kamaina tawni ha ba daw addiction center rehabilitation center se matik chana hangbam darkar tai ana as per the ndps act ki makha da di central government da daita ma moi gi role ama pire aduga sigi lakadori ba resource mobilization ki matang da su khoi gi director na yam phajana nga sai thambi khre as per the khoi gi ndps act ki makha da su national drug fund nama CMO hana di yawi accordingly sigi fund jina kari kari da utilize tawni ha da the addiction center chalai ba rehabilitation center chalai ba awareness program sin ba khot ba da season ba yai hana di pi ri ek ki makha da loina yaw ba statutory provision nga tani adugi ngasi gi program sigi makha ta ra koina angang sing da kamaina prevent tawni drug cha ba se prevent tawni ha ba gi matang da koi gi moise offense oina chingadra natraga moise disease amoin chingadra sigi matang su khoi gi medical perspective oina khoi gi masak nai ra ba khoi gi manipur gi department of psychiatry gi head and professor dr rk linin na su marik chumna kamaina angang singda drug ki dependency lagta di moise kamaina rehabilitate tawni khotni kari intervention from the side of medical intervention kai kai darkar oi gi have su horen phajana dum thambira ani apart from that another issue amana khoi gi drug charba angang sing se moise karai da thamni moise chaning dre hai tar gadi moise kamaina rehabilitate tawni hai kanda khoi gi the addiction center or rehabilitation center sigi yamna mathau tai mathau sigi matang da khoi gi deputy director srimati konsan sorojana horen phajana thambirani rehabilitate magi topic ki matungina rehabilitation of children victims of drugs and substance abuse institutional mechanisms and support si matang da angang sing se kamaina intervene tawraga moise kamaina rehabilitate tawni habe matang da phajana thambirani aduga sigi sina khoina sida lakpa issue macham su cover tawni na khanjai angang singi oina di jail da thamde moise offender ne hai tar gadi juvenile home observation home juvenile justice act ki makha da tongana lairi aduga angang sing drug abuser sing sigi moise karai da thamni moise common rehabilitation center da adult singa major lairi mi sing jiga pulap thaminadra natraga angang sing ki tongana ma semgadra haibagi question su lei adu su khitang cover tawni na khanjai horen moi gi ahan sing marakta dum thamgi besina yadeira khoteira then accordingly another issue amna laira ba angang sing mayam ama su lairi mama pa laitro mayam am su yarakini drug abuser mayam se moise kai gumba rehabilitation center da tham gitar di private rehabilitation center da tham do etar di moi gi fees nung sina kanana bear ta wada ba khoi gi unless khoi gi government funded rehab center se matik chana laira kana laire later tar kana private center da tham tar ga di moi gi fees nung moi gi se burden se kanana bear ta wada no question nung si ja horen cover tawni na lojai then accordingly
khoi gi angang sing gi se moi right mang da na ba suppose moi se phara ga la police na u phara su khoi le kai club na u phara su moi gi mang ba ya da ba rights me am lai moi gi rights sing se violate tau da na ba kari moi gi da assistance kari legal aid or assistance pi ba ya hai ba matang da su khoi gi Manipur State Legal Service Authority gi side ta gi ama khara thamjarani adugi last oina khoi gi Manipur Commission for Protection for Child Rights ki member na Child Rights and the Addiction Centers ki matang da horen sigi topic se cover tawrani aduna ngasigi program sigi oina haina lengbi re iba myam sta apel lamtang tawjaning badi horen ngasi one day workshop oitar ga su ngasai honorable chairperson na habi khiba honorable director na su phajana habi khre ngasi dang tawraga chat lotion banataba makha ta na su khoi resource person ki type ta makha ta na lekai do ro club to ro wherever any institution do ro sigi se makha ta na message se ngasi ki key take aways myam ngasi ki nainaraga khana nainaraga tholak ka doriba issues myam problems myam solution myam si makha ta na dum sandok pi ba makha ta na phajana to bi ba then ngasi ki programs da su participants myam sina thawai phajana yaudana question doubts leiba question leiba sing do phajana dum hangbi ba yari khai di question je yamna hangbi yu horen gi resource person myam da adagi question hangbasina amarom da hai oja singna su hai question hangbana answer dagi answer pi bidai question achum ba hangbasine na maru oi haina aduna horen participant mayam su question do mayam phajana hangbiyu doubts mayam do loina clear tawbiyu haina sige appeal se tawjara ga sige kano cha loisan thank you. Thank you so much, sir, for your insightful speech. Ladies and gentlemen, please put your hands together once again for our distinguished presidium members up on the stage. Before we begin with our technical sessions, we would be taking a short tea break. Let us reconvene in exactly 10 minutes. Thank you. Thank you very much, respected dignitaries. Ngasigi kanyo akoy technical session se hauringai mamangda we would like to request our participants to short tea break amagi damakta kanyo tawjari tea is served outside so at mayam cha amom paibi naba ningsingjari 10 minutes dagi di hendiro se can you have the akoy gi matam se kara kanyo tawbagi tea break short tea break of 10 minutes.
We'll be taking 40 minutes for the first session. We would like to call up on stage our first moderator, Srimati Eni Mangsatabam, Secretary, Integrated Women and Child Development Center. Our honorable moderator, Kumari Eni Mangsatabam, is an exemplary name in social work in Manipur and in the country. Her work is testament to the power of social activism in developmental initiatives in child welfare. May I request Kumari Eni Mangsatabam to take over the discussion as moderator. Let's put our hands together for Kumari Eni Mangsatabam. अखोई टेक्निकल सेशन से हौनबगीदमक अखोइना रेस्पेक्टेड कुमारी एनी मंगसाताबम सेक्रेटरी इंटीग्रेटेड वुमेन एंड डेवलपमेंट सेंटर IWCDC बु स्टेज ता लापिनबा निंगसिंगजरी अदुगा ngasiगी टेक्निकल सेशन आसी हौबिनबा निंगसिंगजरी. A very good morning to everyone present here. Ahanba maktada ngasigi organizing Manipur State Legal Services Authority amasung Manipur Commission for Protection of Child Rights anibu ngasigi sigumba function asida one day workshop asida one moderator oina yakpu ningsang birak pagidamakta ayang na thagat pa phongdok chari. Ahanba session si ahanba maktada ngasigi session si issues of children with psychoactive substance in Manipur. Aina masigi damakta session nasigi damakta koigi former member aduga Manipur Commission for Protection of Child Rights aduga angangi issue de yam kanna work tawdana koigi masak takliba angangi damakta yam kanna Manipur da masak naina thabak tawriba Sri Pradeep Kumar bu mathakta yangna magi presentation tawnabgi damakta ko khachari. Thank you very much for giving this opportunity. I have the topic si substance abuse nataga psychoactive substances nataga drugs haina mayamna khangnariba mayai kawa chinjak sing asiga samnarba masida dependent oiraba angang sing na thengnariba khudong chadaba amadi makoigi leiriba status ki matang dai tang thamjarama honage Ahanmada first India ki leiriba scenario ama thamjabani masida tongan domba state singda largest number of children with substance abuse labor sing si smaina identify tawakana Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Delhi, Haryana na lay da khogi Manipur ki context di angang gi sabchaba children with psychoactive substance ki population si chapchana latest chapchana khoi thamada kitang khudong chade aduga India gi oina di hairiba 5 states sida yam phajana leire na identify tawre no doubt akhoi gi state su chapchana leibagi phim di adum leigini. Next adu Manipur gi hoji phokda mayamna kana reference binary si we have some around 34,000 psychoactive substance dependent population including adults and children. Sumaina PRSG manungda Manipur si what is the status of Manipur in national context yenkanda handakta Ministry of Social Justice and Empowerment Government of Indiana all India gi oina 272 district identified away hariba 272 districts se largely or mostly affected by drugs havene sigi manungda khoi se map sida khoi yaure that means we are one of the most affected districts leiba Manipur da 8 leire Thawan yaure Bishnupur yaure Ukhrul yaure Imphal East Imphal West mayama yaure
aduna koi se we are in a very alarming situation and I thamjaningi aduga siketang di lire angang gi muk lak pakanda angang gi matang da study tawgiba 2005 to 2013 gi data da base tawraga mi 6000 muk se akoi gi matam du da integrated rehabilitation center for addicts irka na khangna ba ministry supported center sing se masida last 2005 to 13 bausida makoina hanna na treatment gi damak lakhiba population ama khando ka na study ma tawi adugi study da angang kayam yauge habisi gi ai thamjani mani in that study there were around 73% of them were under 18 years 18 years sudaba population je yam yame apun magi 73% mukti oirame treatment center da chatlaba sing treatment center yautaba mayam su lermani loina na makoina consume tauba chemical si propoxyphene haiba asigi ya masini iwang wang na sine na thame 71% ad injecting the khara hande ayamana tablet form da kai da chabase degi mai khu oibe ama bi 95% aduga injecting the handa gre 11% injecting the handa bagi se akoi ideus singi makta awareness leiba HIV prevention gi yam phajaba impact amana su oibe haiba period sida next 615 children sick treatment in 2005 and children gi populations sizable number of population ji leiramnina Ministry Sabchana children Katagi Oiba Center P Dragasu Kogi Katang pioneering Oiba work to Viva Tamo Dr. Zenter Hoi centers in the Piba Hogre service Hojiki Saikray Mamangli. Other treatment lower Lakiba Angang Singi Chorapa number 615 in 2005, 829 in 2013. Other Nakoi data update the Wamsangi 2020-21, 2018-19 da angang sing se kaya yamna center da lak page habisi magoi sapchana khangdokpa changi in my experience during the pandemic COVID pandemic sida yamna khangyan hengalakpa sudden jump tarokpa ma uwa phange angang plus adolescent haitare 17 18 19 na degi some 21 years fogi manung da laibase ama hengale handaki pandemic sida aduna sida state cell have at least sida ina pajabje masi 70% oiba tar khoina lawba ka da kitang di high oina ure khoi han ge study du khoina hoji khoina calculate tawre khalaga di 34000 gi manung sida khoi 20000 above ti leirani haba adu hoji 34000 ana high sim helamani Helamina angang se almost 20,000 above ta angang substance abuse sinaba dependent oiba matat marak dum use taroga pura dependent di oidriba sing soidna leine nai thamjani so no doubt we have a very grim situation of children having certain substance abuse sima ai leire nai thamjani next hojik akoina Manipur ki state policy ma leire koi gi mangda masida panbaka da as early as 12 years of age angang sai trai doi subada first mana nisa sinaba nisa aise churbi gi wafam natabada maroina akoina tonga tablet oibi wi oibi sp oibi ko kitang hard oina leibusing je si ya ma lowe masi sinaba hore 12 years katang surokpa angang na guli addict oire number 4 addict oire habi wari se koi te leire very alarming loina na mamangi study da koina 14 to 15 years and leire mado hojik latest da koina phangba kan di is lowering down up to 12 years for very kare haitare akoi da yamna concern oiba area amani sahi si yam nauna introduce tawre ma koina psychoactive substance da aduga loina na makhan gi cannabis oibi ai adagi solvent natun na chingba khopa koi gi dendrite horga mayam leigre adagi heroin number 4 da koina latest aina thengna jaba aina ikama
कन्ना रन तौजरी बिष्णुपुर चुराचांपुरदगी मोय मरी लाए हजिपोक्ता लेबदा सही कुनमाथोगी दाइदि मनुंग अतन अमदि 70 इयर्स खतन मखोइदा अखोइना हंगबा कांदा कॉकटेल अमा सेमबा अखोइगी WY गा हीरोइन नंबर 4 से यानसिनरगा कॉकटेल सेमगा सिनबगी अनौबा फाइंडिंग सम ले यामना अवाबनी मखोइ डिटॉक्स ओबो कांदासु कनो सि याम लाए मसिगी withdrawal syndrome si akanma nungdang akoina thariba hidaki do sinaga mokoi je pothau ngamdaba yamna violent oiba dumba lei aduna sigi cocktail of WY and heroin ki posima establish tore nai thamjage loina na ya mas hoina sinariba SP tablet ki te maming oina laiba sigi aduga heroin number 4 tuan ba sedative drugs schedule loina prescription yaudana akoigi leiba yade harigasu mas hoina phangbagi kano ama lei pharmaceutical drugs da layang naba leiriba hitak sing asida next aduga atopa mana akoina have been reading news of squad akoi kano se sukyamna chawwa अखोगी एरिया की दहरम पॉपी प्लांट से अखोना कक्थत्रे खोटख्रे है फजब पाव मैमने अखोई लौनरी हजिदी विलेजर सिंह मसा थोलगसु मधु मांगनबगी थबक तौरे द हजिक फाव अखोइना थेंगनजब डेटा मणिपुर की फॉरेस्ट एरिया से मसी वेनिशिंग तौरप फॉरेस्ट एरिया मांगप असिगा पॉपी प्लांटेशन के मरी लेनरमे फॉरेस्ट एरिया कवरेज से मथक मथक मांगथरई से फॉरेस्ट सी मखोइना उ वासी याथलगा स्लैश एंड बर्न एंड स्लैश सी तौर मतुंदा पॉपी जी थारकपा अदुइतादी अखोइना लास्ट 2016-18 दा मणिपुर की 499 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर सी लॉस ओइरे हाइबसे इट हैज सर्टेन indication that those area might have already turned into poppy fields poppy ki thar ba fields sing oiram yawi khudam lei adugi manungda yamna specific area da Churachampur Chandel Ukhul si yam tawe aduga Churachampur khata da 491 square kilometers se mangi bani 250 square kilometer Churachampur khata da aduga maroina district ahum lariba Churachampur Chandel Ukhul sidagi ayamana forest si mangai अदे अखोइना मो नेक्स्ट फॉरेस्ट एरिया से मांग मतुंदा पॉपी फिल ओइना थोले पॉपी फिल सिंग जे मो स्टेट ना सिक्योरिटी फोर्सेस ना मयाम सि यावरगा मो डिस्ट्रॉय तवे डिस्ट्रॉय तवगी चांग सि कया यामगे न अखोइना येम कांदा around 1853 acres of poppy plantation masi 2018 March adu de destroy tore adugi mathangda 2240 acres March 2019 da kitang hengale area destroy to wi changje adu bo khoina yamna laina uba ya poram di poppy plantation si da nexus mayam amla eva it is not only the farmers singjina run to business amanate grower na to business na teba there are certain investors behind them aduna farmers na paisa puthoga tharaga madudagi mo tongjaba potuna sendongduna family run tawne na tawba natabani na hujik lairiba issue se achauba militancy oibe political hands oibe ko masigi nexus ma lairakpagi akiba ma leibasina yam easily masi akoina destroy tawraga natra government na amutang lauthoga si thaba yade na lauthoga de tokposi leite so it's so much challenging next hozi akoina anouba issue ma mo ubase we have been discussing about addiction ji grower family the addiction leire ase ko yam kanna hoji phawa akoi concern oide akoi de thengnajabada Churachampur dagi angang amadi ngarang su akoi press interview lohon bani adama masana mai ekal khara da poppy thaje adigi tholak pod ma process tawraga ma dum chaba yaure so growers family da ahan mada 1 out of 50
ग्रोवर से पोटेंशियल एडिक्ट ओरमे हजिटी 5 out of 50 are potential addict adigi ju mohengalakpe easily accept mai mayum da dum phanga banina aduna ekoina hotspot se thiba kanda chumnagi school going students sing lambi da uriba sing boarding no hostel da leiba sing kakta na te chingi manung hanjam da leiba grower farmers pangna tholok pa imhan da chwa champa headquarter tholok te mayam ju addict oire aduma koi da di ayamana treatment ki facility awareness is what panina yamna phim so e nai thamjage aduga hojik phawda ekoina destroy tawriba area se 1/3 bo yaude na ekoina masi tungan domba opinion lor kana haijabni aduna saruk ahum thokpagi ama bawa ekoina cover tobangam de adusu kaktat paje ekoina maru phuga phuktat panna tabnina हेना चोंखलंगना बै मसाकसु ओयना हाइबा मी खरसु ले अखोयना चल पॉपी प्लांट जे चैना कंथत पसे मथंग ले हेना चोंखलक या फिम सु दुम लेब अधिका तोपा अमना मणिपुर से अर्ली 80s अदाइदा याम कन HIV गी मैप ते यावरे अखोय से प्रिविलेंस रेट याम वांगेना लेरमे मतमदुदा अखोयना तमजरक पसे अखोय से ट्रांजिट रूट ओरप कदगी हीरोइन नंबर 4 से गोल्डन ट्रायंगल दगी ला म्यांमार मोरे अदगी ट्रांजिट रूट लेवरे इंटरनेशनल मार्केट चनाबदा अदे ट्रांजिट लाप कांदा अखोय जे यूजर अमुक तम ओलकपने है हौजिकती अखोय ट्रांजिट यूजर दगी प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर स्टेट ओरे अखोय जे एंड यूजर सिगी डायमेंशन जिमा अखोय मुन्ना खंबी म चंगे अदुग सिगी मरक सिदा अखोय जे मैन्युफैक्चरर जु तौरबा यूजर जु ओरबा पॉपी जु थारबा अदगी तोंगान बा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ngana जो दम थुगाई ग्रेन हाय दा अखोय जाम स्किल जाम लेरे सेम साबा भो लोय ngamjare aduna asigi impact se children are suffering at the most haibasima thamjeninge children singi mai psychologically changyeng tongning ba peer pressure gi yamna leiba aduga makoi de health facility the accessible safe child friendly oi mong da leitabani na they are the victim sima thamninge next aduna hoje akoina yamna darka oibse exact population jima khoi khangdok pibam sange I am coming to the kamaina masi resolve tawudagi haibrom dai laksage crisis to the aina haibas degi hen mayam su laigani khali ado khoi da hoje we need a data scientific data angang kayam le age group kayano sagi 12 years below the laibuduga 17 years below the laibuduga 18 jang pasiga tongan ba treatment module su khenara kaneng khale aduna akoina school based the intervention tawdra family degi tawdra institutionalized ngatana tawba yagadra haibu singje khangdo na ba scientific mapping of the population ji change na khang haijaningi adi amana hojik se triggering factors using or misusing of mobile phones ekhoi internet facility yawa smartphone siga sidagi amuk makoina matam si lenabo honaba kanda drugs sinarapagi posiga kari mari leinai ari mobile phone da kanna matam je pi gi bedagi family gi relationship te karakwa parent na ju quality time pi ba ngamaktaba adudagi mana matam se lenaba nungaiba thiba kanda drug ta mung lakpagi pose aduna sigi inter linkages se sima phajana thidokpa ma change nai thamjaningi aduga ano ba form the live drugs sing sigi so khon phajana thambam change akoina yamna ariba form of the substance adu kadang u leiraga di hoi yaroi it is very much changing pattern of use to change the way substance itself to form the change to ko mayam la panina and hojik se akoina the addiction centers in the family counseling and yam kan tawe si yam maru oi bane khale kaino the family na angang ye tha pha de ai lok thok sar ken la ko sin number 1 oi ha massage phaninge di am hai aduga massage hek treatment center le kan lok thok sage nan la ko tongan ba pressure sinaraga la eba aduna parenting counseling parenting education on drugs se masima hojik chapchana phangbam ji leite aduna masi phangnana ba community based da institutional based da masi pibibam change nai khale aduga loinana community na khoi yam kanna hojik anti drug cell ga sem ga pha pun bagi thabok sem tawuse sigi
counter productive su lei aduga aphaba su yam lei ada makoida ethical degi kare hatare ethical oiba degi human rights violation tawdaba pot khara hapchal lagari de counseling gi basic counseling gi knowledge ga hapchal lagadi yam phani phaba phuba check tawba adegi heta mafam amda rape center khara da toro thagiba adu that is not a solution aduna community civil society singi sidasu akoina empowering to hom change the family da family da drug ki wari si kamai sana ba honai isa class sahi tram thoi da ina how can we start with drug ki phaba phataba lana hai roga di ma temptation lak to ni na aduna family ki level da amni community level da education pi basi me yam phai na khanjai aduga discrimination stigmatization taboos je drug ki wari se angang mangda nisa gi matang wari sanaya pote ga hai base si outdated ore phajana khangan bata abani stigmatization je nupa da di khara handare nupi di yam le not yo sida kui na taruraba CSW su oiruraba drug addict su oiraba je phajana layang kan ai je yumda hanjal lage aphaba nupi ma oirge kan society na acceptance pi bagi chang ya what level asigu man nupi ju nang na imong dam ka dau thamdoi no asigu man nupi khoi lekai le kadu le handoi no na ma di total clean oire my behavioral change loi la loi gyan tare aphaba responsible citizen ama oiba yar mangta da stigma se suki matik wangre Pradeep ay hawda me pungdi hayogdra mane 20 minutes ki slot to loisha lage adana next kidam lakpiro adana dil akoina yam thuna tawa yaba kharadi koigi regulation of boarding and hostels se asi regulatory guideline amasu le ni NCPC anu puthokba du gi du phadana chalhan ba kana gumna boarding lei ba hostel lei bodegi drug chaba tame habi pot am lei ko masime phadana yenghaninge let us give quality time to children ade angang gi life se involve tawba angang je paisa piraga mobile piraga aphaba school le ming chalaga loire habidu nataba we have to involve with children sima sange capacity phajana building je pb gadawni school sinda counselor lei gadawni no to drug ase phajana empowered tawraga haiba ngamna base tawbi gadawni aduna school education da koi syllabus se yahon ba ma sange akoi kano da su manipur gi policy da su adum hairi aduga aroi bidaina thamjani mudi child friendly oiba environment leiba aduga appropriate to children's age da adu the basis oiba koi ge treatment module leiba center khara yam daka oi loina na hoji yamna gap amana transgender children and adults board makoi gi oiba tongan ba leitabase center leitabase yam nongaite even makoi je koi gi civil society body singna nupa transgender ji check to bokanda furit lokthoi is my liberty and human rights issue na hapo yam lai si issue se kitang tongana khoina simgat pa machange nai thamjege loina na angang singi damakta khoi mayam Manipur Commission for Protection of Child Rights, Social Welfare Department, Health Department mayam pullaga sangjin minaje nai appeal tawje. Thank you so much Pradeep. Issues of children with psychoactive substances haibasida Pradeep na yamna marik chumna khoi mayam gi mamang da topic si phajana elaborate oine explain to bikre aina khitang compliment tawning bada akhoi angang singchina kari gi damakta why our children and the young youths in Manipur are taking drugs, starting to take drugs se sigi what are the causes kari ki cause no kai maram gi damakta moina chaba haurakhi base kari gi no hai basi akoina sigi ngasi gi topic sigi am related oina ina khitang supplement tawning ba hai batare akhoi gi early addiction je kari maram gi no hairaga di ngasaina Pradeep na pan gi bado yaure aina khara hena emphasize tawning badi changing lifestyle se amani hai gre akhoi gi all times tadi thaina di yam nuksina na akhoi joint family system da akhoi gi idhau ikhura indon ibok mayam loina na ichi indon mayam siga joint family system da leiram baduna maram oiraga angang si yengsan bada yamna mateng pangami aduna adugi system se hojikti nuclear family systems de lakki badagi
मसीजु याम चावबा आंगांग सिंगना ड्रग त प्री ओइबा आंगांग सिंगना ड्रग त याम लाइन सही तरा तरामा थोइ ट्राइन थोइ दगी दोसा तारिबसी सिजु मरम अचौबा मने हाइना खल्ली अदुना मसी अखोइना माइंड कमाइन तरोगा अखोइगी सिगी सिस्टम्स दे लैबा याननबगी मोइगी स्टिल एल्डर्स मैमगी मोइगी केयरिंग लविंग केयर नेचर मैम सी सिगी केयरिंग से फंगगा कंटिन्यू तो होनगदगे हाइबसे अखोइ याम इंपोर्टेंट होइना हाइना खल्ली अतोपना अदुदसु नत्तना जॉइंट फैमिली सिस्टम जो मुकाइग्रब मतुंगदा ngasai parents sing se they are very busy with their work haujikan gi job sing jina di am demanding oi bani na parents mayam ju ayuk mata da gi na nungdang bo dum mai magi on kano da thabak ta dum busy oi gi bana maram oi da na ngang sing je dum hunji ga thanamba aduna haujik ki kari tawro ke abda da gi di yum da dum matom da le haura bani na mobile phone da latest trend di hojik drug se dum yum da online da natraga na mobile da loima order tawro ga yum da home delivery tawe na ngasai hoi mang da chairperson na so habi rami duni aduna online da khangde mobile da khangde drug se yum da dum yaura bani na mapa mama office ka ring da yum da dum akhoi gi drug taking se adum keno da chatlaga hotspot da chatlaga drug cha dare hojik ti yum da dum hotspot oi bagi phibam da la bani na sigi causes mayam se si cause sing da koi kamain act tau da ge hai bado adu yam important oina khalli maru oina koi peers mayam monitor tau ngam da ba peer hai bi si kwai ti chawwa drug charak pagi angang sing na drug da tarak pagi nisha charak pagi no mani factor mani cause mani adu dai da koi na peer sing je kana ga tinari kamai tinari kai je akoi khang bagi mathau yam tai asi pradip na su pan ma da yaw gre akoi sum yeng biyo akoi personal experience su akoi drug treatment center sing da lakpa matam da thengnari si boarding da hostel da drug initiate tau na bagi drug supply phang baje this is a very common thing akoi na hydra so dum khang ba board mani si mayam se aduna hostel da boarding da akoi na di cha se pharani ne thamgre akoi parents amasung family samgena yengsan gado wi cha du boarding amada kano superintendent amana angang kun kunthra ni pu yang kai chama hena yengchale chani hena yengchan ba ju yaure adu dei da angang sing duna som na kan da thongnau dagi natraga na chokidar na natraga na guard na security duna pusalaga drug to supply tau leire. This is one place where now drug initiation is very common for our young children. Aduna sigum mayam si koi na yam phasana care la hoba ma darkar tai aduna koi ngasai gi policy da koi gi angang gi boarding da hostel da kari kari koi MCPCR na su na muki chahi da gi hana gi tam gi member mayam duna zona rami handa gi laiba member sing na so ikan hona biraga sigi policy ma phasana guidelines ama thammaga boarding hostel sing da phasana yengsan ba midian ta ba ma changi na ina hainingi aduga hojik akoi gi do heroin still on hojik ti khoi sati baje akoi keno WY adagi di pharmaceutical drugs mayam across the counter legally phangba drugs mayam jini ba koi angang sing ni chari ise si kamai tawraga koi na masi kamai thengna doino haibje si ju akoi yam chawba challenge amani si cause amani adagi di koi gi atopa mana ai yam chawba factor amana akoi gi cause parents ka adagi teachers kana hana di thai na di oza uraga khoira mamme hojik so dum khara budi mafam khara da di akoi masi kana hodong na ba mo honari akoi gi children home gum da di oza da khoiram ba bor ni za ba madugi bevhar ulhan ba ko adu oza du da khoiram na baki na ta parents to da khoiram na baki quality do yaw bata the parents or the teachers should have the quality so that the children come and bow to them show their respect moi masana yu thaktana phajaba wahi season na dadana adagi jugo chadaba thabak tawduna leitaraga di the students moi angang ne haibe wani they know it they feel it aduna moina adugi inner respect to laktraga di show to way aroi do bunina aduna children parents and teachers need to be real role models for the children sigi darkar mayam se aduga atopa yamna nungsiba nungaitaba factor amana cause amana akoi gi angang sing se ai hauji yam kanna travel tawri adum village sing da mamada araba rapada arapagi mafam sing da di khara village da di hai hai na bu playground achaw achaw leidana mayam je nungdang waram da thoktana sana da angang sing je community gi pullaga mayam hallamanduna matai akoi bada phammaga angang sing duna mayai da sana da recreation gi factor amabu leiri adubu hauji Imphal gi area se da lam leitraba mafam se di ai angang children om da angang humpu leibase they don't have anywhere to go and play aduna sanabam leitaba mafam leitaba masina maram oiraga khoi gi moi gi nungai bham tawum khang da basina marom na ga
ड्रग की एडिक्शन दगी हेंदोक्तना हंदगी कोविड मनुंग सिदगी दी मोबाइल एडिक्शन सिदु याम चावो चैलेंज अमा अखोइदा अचोबो एडिक्शन अमा कोइना फेस तौदुरिबने नु सिगी चैलेंजेस मैम कॉजेस मैम से ngasi मेन टॉपिक सिगी अखोइगी सिगी इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन विथ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस कॉजेस सिगी मेन चैलेंज दी आइना सी मैम से खरासु एड तौनिंगे खाली आई मिनिट मंगा याम नखोइ मतम खरे हेन लौगरे प्रदीप कैमानी ना दुना मिनिट 5 to 7 minutes कुंबा पिजागे I'll open this session to the house and yam short oiba ming takpi raga short oiba question ahum gatang laujage aduna han ba question thambiro yani. Any question leirage di Pradeep te address to biba yagni. Asuma Good morning, everyone. Good morning, resource persons. Please, sir, Karom. Oh, sorry, sir. Sir, I feel that I'm Romila. I'm an advocate. Masalsagi Legal Services. I'm part of that. One thing that struck me, we're in a transition as a community in the world. Next to the Golden Triangles, digital revolution. The idea of lifestyle change. Cope like I think the children are resorting to escape mechanism more than having just sanctions. Can we socio-economic conditions more of like an awareness about life more before taking drugs. In drugs, I feel it's a last resort, maybe from broken family. Mapado like substance abuse the son has to resort to taking drugs. The magi sandugi, we just see the final outcome that okay, he's a druggie now, we can't take him, we can't like bring him back to the society. And I kind of empathize with the substance abuse. I don't think they woke up one day and said I want to be a druggie or I want to use drugs. Aduna akhoi je society amu oina moigi efforts adum thada base darkar ta na khambi brasarna adugi questions more than just having sanctions. Hojikita clearly question amta thambiyo I single the sentence the haragadi could we adopt more result oriented mechanism for dealing with delinquent children or substance abuse more than just having the existing laws. Should we start looking for other ways to bring back the children to the community more than just what we have just now? Thank you. Thank you, sir. Existing laws change a child using substance abuse, it's not an offender now. It has been very clearly mentioned in this latest JZ Act 2015, the higher that they are not child in conflict with law, but they are child in need of care and protection. Similarly, the different preventive aspect that last resort they are the victim of the circumstances. Maybe even offender or aduna akoina say family degi hogadawni adigi mo school da su intervene tawgadawni community da su tawdawni na aduna se koi center koi treatment center da kata basis base tawga yaroi family school adigi my environment to aduna se the multi prone amala kanena khanje. Thank you. I think just to compliment Pradeep ko masagi makhada koigi supplement kano issues mayam ama rehabilitation gi adugi lakpa kandu da ikare hena bhap elaborate tawra kanda issue do touch tawra kani na khalle adu atopa latest amana hojikta su ai kano ga social welfare gi koi sandya ga su wari sanaramine hanadi koigi children with drug abuse problems se aduga children of traffic victims se akoi CNCP da child in need of care and protection aina chilam chingam de hajikti adugi kano do chinge na adu handaki cabinet ta tagre aduna children with any problem of drug abuse and children
of traffic victims, children in need of care and protection the chingaga JJA ki makadala ani na dugi amalai. Adu next one question ama katang kano ki hana ama kano lauraga last ta mogi se lauraga lojer. Question makti nate submission hai tare ma. Ado akoi na huji existing evidence. Ten tak ne ko ro. Aten tok jage ma. Ado akoi existing evidences hai tare trends and practices among children who use drugs hai tare. Ado evidence kya laite ado waina workshop se yaw ni na khan me dura lakcha bada ina child line na publish to 2012 ki laws in has publication to paja bada koi source of drugs hai tare angang na drug score to bagi source se ayamana magi peers natraga friends tagi oi peddler tagi score to almost 35% muktang oi ba sina koi da action points am indicate to bai tare aduna koi na punitive approaches hujik pudi panbi gre do angang gi drug response to bukan da punitive approaches to se machine angang gi vulnerability hangle e have se hujik drug source na koi da am kana indicate to bai tare aduna koi na way forward natraga recommendation lo bukan da angang gi drug use response se kamai to ga ge have se koi existing evidences me am sida refer to warga kitang human level process ama when recommendation lo bada lobby na wai hadum kadang submit to jage taun. Thank you. Thank you. I organization may am the note to wiram gani na khanjai. Last question je thamaj. Koi dura question no dura. It's a very good question. See, law na drug hon mangam bu janate ba. Akhoi je everywhere I chat khuningi community ne hai ba. Government na ain chambi de na. Adagi moi na drug ki ain chambi de na akhoi drug cha rahe na. This is a very wrong concept. These are only helping mechanism. Government na akhoi de mating pam bi. Ai na drug cha tu ko bu ain kari jangi ne. To ning da du ki ain de tai no bi wane ba. Ai hore de yu tharu ji bu kari ain jangi ngon da. Do akhoi na di thanging ba du di let pam ni na. Ain du tai shelaga sum thak bane ba. Sarkar yo hon dei the na. Aduna ain sembana drug to kane sindi dang sugan khalu no. These are only helping process. Akhoi da moina mateng pang da brai di pang e bai. But they are not the doer. The doer is me. Aduna horen adu bi ma'am du horen Dr. Linju Lakri ai mathang sun share to roke ba. But your question was very good. Everywhere I go the moi hai ni sarkar the blame to ai. Moi na ga sarkar sin maya da drug ka injan me mum da. Actually it is not that. Thank you. Thank you very much. So now, for the first session, I thank Pradeep for his valuable contribution and presentation. Thank you so much. Now I call upon respected RSP, Superintendent of Police, NAB, W. Basu, to make his presentation. The topic is on intervention by law enforcement agencies on supply reduction. 20 minutes. Mayam puna mo koi nei kai kuno uchari. Ngase gi topic si akoi gi intervention by law enforcement agencies on supply reduction hai. Ado background supply side si kamai reduce tawni je supply khakting de yeng ba background masam thamjage. Akoi gi Gitiber address sai na Gitiber ko lamam da Abraham Lincoln na sumai hai gi akoi democratic government democracy je kaino hai kan mayam loi khangna bu wafam ni aina reiterate tawjabani. Democracy is a form of government for the people, of the people, by the people. I know that emphasize on this. Kadai dino hai kana by is a maru hai ba. System amma chalai ba, system amma support to buse by have a word say yaw deya deba. Same gadam ni mi apha thagat pa, achum thagat pa, mayam na participate to from time to time. Aduna mayam ki involvement se si drug si da darkar lai na si background si na ina ngajar to ise. Ado akoi na khanna bayai supply khatang da toroga drug se mut kadrana. Drug ki problem je thengna bangam kadrana ngamoi. Kay ino hai kanda drug haiba pochi it knows no boundary leite monda communities ki line leite man sangning ba jaga ahan nangang haiba leite aro drug ki involvement se drug ki keno se is everybody's baby is everybody's business aduna khoi loinma ki involvement darkar leiba number 1 number 2 akhoi na drug sit holistic approach amada deal to drug ki minnes akhoi na muthat panga moi thengna banga moi aduna akhoi na mayam na loin khangnar ba wang aktani harm demand supply reduction ahumak se aduna ahumak chana changmina da ba yade aduna hujiki matam ngasa haina gare awareness to ba sports sengat pa yum da role model to ba drug policy la si mayam jina hana chai khaira chat pa mayam je pula punjal laga hujiki front nama sarga chal aga ni soina policy ju lai rabani na aduna akhoi gi
supply si kamaina create torino market ama leibai torine ba market si kaino demand sina pull torto ne ba pull and push factor ne ba aruna supply lai si kai har kanam nei na bada demand lai and demand create supply and vice versa ani mang mari lai nei supply da in be aroi demand na into pose ani je mari lai nei hena koina lobum thue ba aduga akoina supply je aduri kari kari no lai je kamaina lai no koina khangum mathau tai akoi manipur da hujik leiba drug scenario se myam loi khangnare popi yan bagi wafam ngasai popi yan ba chaina kakhatle do tubu turagadi popi di si chongkhalak bai chance ti leite sina ina khangjaba knowledge tu ne igi thengnaraba kaino dune chaina ka ga mai maton poto thengaba makhara taraba kangani amu hanna chongkhalak bagi chance ti leite ana popi kakhatpa popi tharakpa ganja thaba issue 1 issue 2 akoi Myanmar so called golden triangle hujik leitre du so called golden triangle is sangakpa across the border our border is so porous in nature so open more or less open haiba tare fencing phajana leitaba dedicated border guard force akoi de leitaba empower with NDPS act leitaba na maram oiduna sigi loopholes mayam sida for easy money for thabak toning daba yam line paisa taningba overnight billionaire oiningba adagi atopa mai interest ki hai taren si myam se drug si pusalle karam drug no WY myam na khangna ba world is yours police na last 2-3 years da fai crore nga lak tara muki maya da WY je fai akoi na si phagal e bisi tawrei je kari no hojing nei na rei je drug ki issue se myam da loina khangna re ba drug se yum khuding gi subject ore school college arish mine awareness siumba awareness myam se lera kanda akoi gi hujik chanai nari ba develop oiba society am oi hai tari process myam am lai developing gi adu mamangi under develop gi huji akoina drug ta lebe stage nei na ba amaga ba yetna ba nei na ba sidagi akoina churning of si amitra phajaba points na tholok tene adu hoi guide torkani amada ma pressure pina rei ne se pressure piram ne soidam mayon chuma kani ne khanje adu si step se yam afaba step ni adu makha ta brem progressive oiba akoina war against drug kind of campaign lakthui je up to great extent successful oini though it may takes time because akoi journey of 1000 miles starts with a single step hai je sigi steps ne hojik lei se aduna hojiki lakpada supply number 2 da in haijaba heroine je Myanmar da sungi lai adai hoi da kani si popi thare moirum da sangbagi paulei moirin heroine adai brown sugar toro hoi thajalakpa adai WY or precursor som dei changba thaina ephedrine 2013-14 yam pharme hojik ti adu leitre divert to ren tai ru che Manipur through the sangre akoina phaba punba kya thengna dre si information ju leitre adubu sida sangdarga moina muk sunga tharakpa WY heroine anuba form sina muk kaino kan ice methamphetamine gi group ni moi amphetamine type ni aduga ice in a crystal form da solid form da siguma myam je koi Myanmar dei change sina issue 2 issue 3 akoi gi diversion of pharmaceutical drugs like SP tablets myam khangna ba painkiller hujin SP plus senalize ade M10 nitrosun 10 akoi tumba ya da khotba saba khotba sigma drug myam divert torpa codeine based cup syrup divert torpa si myam jina kamain torke ha kana si factor ahum ji background da akoi addiction je hengal kani ba akoi market laiba amasung transit route oiba Manipur gi location as such na aro si background jina koina hengalai addiction kaino to wese aduna karum drug nu je koina haire codeine pharmaceutical based drug ama change khange number 2 da Myanmar mi change khange number 3 da opium poppy thare aduga akoi Manipur je thabadagi hendoktana hojik unit macha though in a very rudimentary early stage that is called akoi brown sugar kitchen lab hai tare laboratory not factory not in large scale commercial di oidriba kharagadi oirak pai chance ti leiba future da adu producing state ki oirak pai phimom ju leire aduna akoi law enforcing agencies Manipur police NAV adegi akoi NCB ma'am type torga akoi hojik brown sugar sing lab se Manipur da 13 muk sure thuai rei je last 2 years se achievement amni supply reduction gi adu supply reduction je akoi tawge haitari source ta khangma popi yan thali je is a form of supply reduction khangau daba chithau ba kamu duna brown sugar factory laboratory da brown sugar sunge se akoi na phaba si ju supply reduction makhan amni adagi ahum subada akoi pharmacy dagi haidorokpa illegally saraga mafum kadai da sai no khangan da facts name tag level sinner sabu me akoina phariba pulli mem je si akoi gi supply reduction ne aduna supply reduction tawje haiba taraga di akoi gi hujiki ina haijaba harm ju tawba tai harm ji da hujiki henduan chari mi do henduan da ba mangode sanduan da ba mai demand lera roi ari ma ju pharani society de sol lanu ari demand do koina kakthalo awareness tawgera adagi school de tawgera sium awareness tawgera yum da parent gi role je am sawi akoina hujikti karam matam yorge ha kanda mapana ibungo drug chanu surup thangnu haibana taba mapa hana tokthokpa yu thakta surup thakta aina punau laroga aina thagadi ki sukana roi ai han singdok patai manojaya mahajaya the victory of self is the greatest of all victory hainai ne aduna isana singdokna sama singbai adudi wagi wa tara tokani adu action hoba matam ni right time je adu isada yan hawbiro aduna isada yum the role model event sorat soisti deva karma mamda yu surup thakpaje sikar handa hanba control tongnu honaba role model village role model school si mamje kanai daitano
पुलिस की मतेंग दरकार लई गवर्नमेंट मतेंग दरकार लई इसा इसा की इंस्टीट्यूट की NGO CS stakeholder loinama including the public si darkar leba aduna akhoi myam je tawragadi supply je soidana mutkani adu aina law gi wena khara thamjagi akoina supply haragana akoina police na public yaudrisi kaigino akoi famous saying le police is public, public is police aina police ka public ka tongan be ade isinga nga ga neba aduna police ta tin thokusu yaroiba kaigino haraganda akoina CRPC na myam tabiramani sida high resist my section khara le section 100 clause 4 akoina pot ama pha matamda independent witness ani tholakadabneba ado khoina police na phar kana karam thongingde kari gino adu sidari khoi lawnari hainari police na phai adu towi conviction phangde kaino to isa involvement to isana isa da hangbu matam yaure haije si matang dene thokpa matang taeba thoktiru kaino khoi magi risk factor kiba manaba tanbagi court ta chatpa tanbagi factor mayam udi lerongani thokta taragadi khoi lumina tabneba hi ho wadani khoi tungise mana meni na ngai le pulom lupa tabne aduna mai role do matam sana cannot haiuba tawusi darkar leba aduna akoina witness pibiba adagi akoina akoi highway leriba intervillage routes lerime amsida me passengers adagi gari me apply to result lisikano in terms of thousands lakhs adu without specific information akoina drug se phaba ngamoi muthat pangamoi aduri kamai phani we need intelligence inputs from where from the public like I the sitawi not for tawi khak tak pan ta mai involvement muthat na bagi will amaga adagi samaj ki nusiba amaga loinar ga du mechanism na hoina move tok tar ga di hoji ke ina haira pose la kari ai lekai da drug chai sigum na mi ne yon mani sigum yum je yam thun sagre sigum gari je thuna lai gre yengjan bi hoina sing nei phara kanda mu mas maina yon mani evidence bi ka tar ga di trial to matam da conviction je phange aduna section 37 CRPC na hairi si akoina police amasung magistrate na any public ta heng mating ni rakpa matam da moi taita haibam thuye haidaba yadeba CRPC da hairi adagi CRPC gi section 39 da hairi magistrate amasung police ta any commission of offense ama commit to dorba irang thokpa samaj ta tranquility peace kai dorba state ki interest against ta kenoma to dorba to gharba sa haibam praja gi thokdang tawdaba yadaba mathau amane and akoi CRPC akoi Indian constitution gi makha da semakpa law ngakani aduna sida takpiri se adinga sai section 104 CRPC da akoina independent witness thokpiro haise si thok ta targadi akoina di tawde adubu penalty leiba mo 187 IPC Indian Penal Code ki makha da moise witness oyu de han be ire pirani aduju yadre hai targadi moise 1 year 1 month sorry simple imprisonment tokbe ba sina ina taksari je mayam da kiro smain lei hina takpan teba प्रजा याउद्रने साइ एक मैम सपोर्ट तौदेब अदुन प्रजा की मैम की इन्वॉल्वमेंट से यारुकंद सप्लाई रिडक्शन हाइजे मसा मतुमदा लाकनी डिमांड लेरानु हंदरानी पुलिस ना फाजलो हंदरानी अदे पुलिस ना की लास्ट 3-4 years द फारिसिदी हिस्ट्री द अनप्रेसिडेंटेड स्केल नेबा अदुन सिगी अप्रोच संजन तारगदी आई एम श्योर अखोगी ड्रग की इशू जे सोइदना मुटकनी adagi huji akoina step local leiba hui dog squad hana leramde dog squad sniffing dog sniffer dog lere adagi akoina huji NDPS ki guideline loina compile tor in a very simplified version akoi district myam de yenthokre aina ju workshop huji sumaina police myam gi akoina kamaina conviction suino kamaina procedure myam je laxes leje akoina plug tawna be damakta akoina workshop tawna baina khanare ai sa ju kanna pari 30-40 days se pablo chale moi dam tak na so that sidai thoga mapan moi gi kenu counter part sing mangana sing tak na ban siuma awareness akoina tawri tawna bu honari makata na adagi hoi pit NDPS board ai namalai 1998 prevention of illicit trafficking of narcotics drugs and psychotropic substance act 1988 sigi matang any repeated offenders se ani rektai hen general drug ta moje fa ba yaeba aina thuna ngang je 20 minutes se aduna yamna points yam thuna reflect tawne aduna thuna ngang aduna akoina manipur da ahan boina mi hom akoina si book tawgreba si book to yesina loina torokani tamna ru siu mazu lei hena hoina siu background amazu pit ki makha da khangali adi NDPS act hoji 1995 ngasai na haijaba akoi kani puramba kani sungamba kani tharamba basina section 18 da yade adi section 20 da akoi ganja thaba ganja puramba ganja yolamba yade section 21 22 number 4 puba adi kaino puba WY puba yade sigi ek myam sina akoi empower tawga akoi na phari ne adagi section 25 27 29 samjala goin pal lage sina finance tawba director yum sanduomba gari sanduomba my space lamba natham duomba aduga drug to lamba adagi conspiracy da planning da yarumba si myam se loina drug ki exina koi da sab phan be ai pulhan be ai adubu ahum thona khaidoi penal provision je commercial haiba sauraga na sahi tara dei kun bok piba intermediate sahi tara bo piba ba jail da thamba ba fine lupa la ama to ba small my quantity jil lai small pharaga na tha manga truk jail da thamba ba lupa lesing kun bo fine to ba senior koi penal provision je ado penalty me adagi fast track court likhalan ba koi
fast track court hoje akoi lere aduna akoi trial ji hele handaki aina sum record subject to confirmation aina sum ru ina lobani ai office na maintain tobuni nate do aina loction mani ado lobasida last 3-4 years ida akoi case disposal rate se in special NDPS court lamfel Imphal East West Koli aduna to special NDPS court manga truk lere sina district ma'am se loin cover tong na reba aduga special NDPS court aina sina ju Lemowa district manga truk sina cover tok do ma'am tore akoi fast track court sina only for the trial to hasten the trial process related with NDPS cases ma'am si laire aduna akoi conviction thuna phange trial thuna tore aduna mingona deter tobagi adi mije kinaba akoi jail thuna thamba yai thuna process tore na thaina ga mai tapthadre aduna siuma mechanism ma'am ji akoi da akoi tool saiba tare ne for waging war against drugs akoi tool ma'am ji marang kaina matik chana leire akoi pulap changjalli changjan minasi adu ngasai na haijabado akoi sigi war against drug haijidi ai khatangi issue nate actor non actor government mu support toriba system mu chalai riba bai hebido adu york tare hoin muthat pangam drug kente anything da ana khoi loina stand to naji aduna last to sama haijage united akoi divided we fall, we not united we win haina we will win haina aduna akoi we need to stand shoulder to shoulder and unitedly adu see a process thamdar gadi I am sure we shall overcome. Thank you. So thank you Vasu, yam satlauna yam thuna solution bire adu mayam da matam hina pipi dawre aina sidai ai chum ningjang akpada hojik Vasu na present tawringi da tha covid howdringi gi mamang da aina flight ta satmina bakanda khoi hidak napi hatnaba hidak yonba dugumba dukan magi mapu mai chatminai tuda mapu sina hai hojik se last few years se 1-2 years se to popot ambu yon bidar ka leitri karigino haibada koi napi hatna na hidak se is in terms of crores and crores and crores yo le hojik se akoi ki ching sida ching mai sing sida pushalaga napi se massive ta hat laga aduga poppy plantation je to woi damakta aduna si khwaidagi chawba khoi manipur gi business oire hojik se aduga aina sida akhoi ngai pradip na su palambado akhoi na su drug ki problem ja horak pa kan dadi Manipur is a transit route aina akhoi gi golden triangle dagi Myanmar dagi adu dagi pora aga akhoi khara lambi da ta hobuduna akhoi chabani khotpani adu de horakhibane na hairame but now Manipur je hojik khoi yamna achoba khoi producing state oirakpagi phibam da dum se akhoi deny to way adaba kanoma oire akhoi consumption je dum producer state oibaga loina na ngasai pradip na palamba akhoi treatment center sing sida masana thabadagi masana process tobudagi chasallaga addictive stage roktana angang macha treatment lakpa hore hojik se ko this will become a very serious threat to people like us who are working in the field go aduga loina na adum question ama mind amaga adum hangi akhoi gi ek hen ga gi type da demand leidana supply leidana demand laira ibsigi koi question mind adum sima adum toina hangba question amani aduna Manipur da hojik supply su yam leire aduga amarom dana muk akhoi gi poppy plantation kakthatlaga muthatlaga masigi kanoje mudhallaga pharaga supply reduction tawraga akhoi amuk drug se to order demand reduction de handaradra haibi question nam so mulai handaroi ko sidi it's not going to reduce supply watlaga poppy plantation muthatlaga su akhoi drugs se akhoi naharon singje dum shift tawdori ba madamu khoi ngasai legalize over the counter phangba drug mayam heroin aduga topa mayam da dum shift tawro alcohol ni khangde dum amana tra amada shift tawroga angang singje dum akhoi nisa season nagadori aduna akhoi that's why it's such a big challenge in front of us aduna supply reduction khatang tawbuna su akhoi keno to yaroi demand reduction jo handa ba yaroi demand reduction tawbu khatang na supply pura ekta joro changhal laga su yaroi adu masai demand lakani aduna it's a very complex thing aduna akhoi na masi am chawba challenge ni aina akhoi mayam na dum khangduna lerabni dun issue si da work tawriba maru oina hojikti hanadi akhoi na tawrami ji
अखोई चाही कुंथ्रा मुक सुरे ड्रग की फील्ड से वर्क तौर रही अदु तौरक मतम सिदा अखोई अहन सिंगदा ओइना मेल ड्रग एडिक्ट्स दा अयाम फोकस तौरगा अहन एडल्ट ड्रग एडिक्ट्स दा मयाम फोकस तौर मे हौजिकती एनी कनो नुपा म चाब मतमदा नुपी सु दुम यावरे मागी लोइनबा नकनबा क्लोज नुपी सिंजु दुम ड्रग चासलकबगी प्रॉब्लम लेरे अंगांग याम नौना चारकबगी प्रॉब्लम मयाम अमजु लेरे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सिना मैसिवली चारकबगी अदुना सी मयाम सी अखोइना कमाइन थेगनगदबनो हाइबसिगी चैलेंज दैसदा ultimately laktorisi community participation is the answer ngai chairperson hairamba ram mandir sabagi damakta 300 crores darkar leibado thousands crore hena ngaktang da 45 days ki timeline da adu ngaktang da phange na hairido adu that's when the ownership comes from within अखोई मनुंग दगी को अखोई मसी प्रॉब्लम जे अखोई इंडिना हाइबे की ओनरशिप तो एवरीबॉडी द लाहन बंग मकांदा अदुगी माइंड दो इट्स नॉट फॉर मनी अखोई न ड्रग तो वर्क तौरिबा खोलिबा अमा मतौरी मैम जे अखोई पैसा की दमक नत्ते इट्स नॉट फॉर अखोई की पॉपुलर ओइना ना बादु तौना बगी नत्ते it has to come from within अखोई मनुंग दगी सिगी प्रॉब्लम जे मणिपुर दगी अखोई हगलइबा अंगांग मैम जे सी फंदब यादे मोसे सिदगी प्रिवेंट तहौदब यादे सी मैम सिदगी गाथोगदब यादे हाइबगी अदुगी अचेप थाजब मग लोइनना अदुगी मोटिवेशन दो अखोई मनुंग द लेरकांदा अखोइना अदुगी दो रिफ्लेक्ट तब अखोई कम्युनिटी पीपल दसु रिफ्लेक्ट तब ngamni कम्युनिटी ओनरशिप लाकत ngamni माइरा पाइबी अदगी अखोई कलर क्लब्स लोकल पीपल मैम सिना पार्टिसिपेट तौरगा मोइगी एवरी क्लब ता एवरी माइरा पाइबी की एजेंडा दा अखोई ड्रग एडिक्शन की ड्रग सप्लाई रिडक्शन की लेकाई दुदा अदुगा कनोगी ड्रग आगांग चारकपगी प्रिवेंशन सिदा कोई अखोई एजेंडा दा यावरगा अखोई एवरी फेस्टिवल दा मदा अखोई मसी थिंगनना बा कोई होटनागनी हाइबगी अखोई सिगी वखन लोन जे अखोई कन्वे तवंग मगदी ngasi अखोई लेइबा अखोई यांखै युमफुसिना मदुगी कन्वे तवंग बदो क्लब सिंगदा नुपी सिंगदा अदुगी कनो दुगा लोइना हन्निंगी हाइबगी ngasi अदुगी वखन लोनी अदुगा लोइना बासुना मतम खरा सांगना पीबीबीगा लोइना ऑनलाइन क्वेश्चन जो लाए ना ngasa हाइबिरमी क्वेश्चन इट्स आई वांट टू open this session to the house for questions. Okay, thank you. Tagachari, I ming basanta kowe, ISD ki representative ni, chance question gi hangmai khudong chaw pipi gim dong ta. Tagachari, sarda hangjaning basi kitang mari lingna ba topic siga ngasi ki resource ki topic siga mari lingna ba. Producing state ki wari ji kui ro wari ni si ya mention graba kui ro sima aina tamning mandi sama hojiki napsi yamna active role lo re yan that pagi masi gidam ta napoi tajeng thagal toim song hoje hoi la idi yan that tan sum lai gadra sini mapu bhadri ji karam kan da pha ba yai mapu thi ba gi power si nap ta lai tabra madugi lo lai tabra से खुदम मोइना सिंग दौ गिक संग माइने साब कान मदु पाइपु की लमनी हाइरकने सोंदोरकने बा पोपी जिग मबु लेते बा अदु नाप नम सिम तंगा आई क्वेश्चन जे लोइजे सप्लीमेंट आई तोजनिंग बसे ममांग दा पलियम गिदा प्रोग्राम हम तवे पोपी प्लांटेशन इराडिकेशन पोपी प्लांटेशन आइसु रिसोर्स ने योगजबने नाप की दिबुदी सुरेंद्रन जुयावे अरुवारी छानाबा कानसिदा पोपी थारिबिसिंग दुगी तोंगानबा लाइफस्टाइल अमदि लेरे हम चावना लेरे 1/3 ngसागी रिसोर्स अमा आनबगी रिसोर्स ना 1/3 मुक्तनी कवर तोरिसे ना हाइरिदो मदु चुम मुंगनी अदुदै तोरा आइना तागिबदा होम मिनिस्ट्री दगी गूगल मैपिंग दगी प्लांटेशन जो उबगी यांथल हाइबगी यांथल लिब्रा तसेंगना वार ऑन ड्रग्स की स्ट्रेटेजीज अमदा तोबिबो वेरदी अथाब मिदु भाद्रदी यांथत्पदुदी सुम यांथल लयुदी यानी न थाजदे आई समदमना हंगजबनी सारदना सिगी इंफॉर्मेशन जी फंगदराना यांथत्पद याम नंथले सो मेनी थिंग्स यांथत्पदी भूमदा फाबना जेरो द लैरियवा अदु जान फादरगदी तसेंग पोपी से इंपोर्टेंट होय मरमदी पोपी से मदर ऑफ ड्रग्स ने हौजे मणिपुर आईजे रेप सेंटर लैजमनी को हौजिक से अतोब ड्रग के लागते नंबर 4 नाकने ब्राउन शुगर नाकने अतोब अदुना
war on drugs ki aham strategy je hoji inflation drug user ki inflation thoi je popi yanthat pa je nap tai thanks to je next madu yanthat pa khaktana di solution oidabni na phabi bagi logum le di kitang explain to hon janing ba khangning bagi ni sam jamna thank you yam phajabo question ni ai adu answer pijage ado hojik popi je ngasai mayam mayam loi khangnare sina kaktat padagi forest coverage kokthat kohan ba chemicals mayam season padagi sina chendhar ko food chain food web ta toroga koi health hazards mayam thon ba addiction arai da to bude hengalakpa adagi akoi gi vegetation saina gi tharamba mayam ji mangdhare adun mapanda saidang bagi mapandagi leibagi economy drain aduna popi thaba khaknatana draki issue jina akoi gi social fabric economically drain to doini social fabric kai doini law and order the drug addict myam gi sustain to no hona bada robbery theft stealing macha macha si myam je loinamak tholib ni samaj se da issue myam se aduna ngasai na haijabdo divided we fall united we stand haina aduna ngasai hangai ba apoi hangai question do yam phajai aina monda answer pidringai da question nam namu answer pijage hangai ba sumaina nahak na drug ki damakta witness pige natraga sumain to ge na taseng na lepabra ado sigi issues in akoina popi yansat pada akoina father je kai gino da popi yansat pada pha baji koi section 46 section 47 haina NDPS Act 1985 te lei section 46 amazung 47 na koi da high risi any mi jaga village ship oigera moina kayumba moi jaga du da knowingly popi thai khang taragadi moina koi da NCB oigera NAB oigera Manipur police oigera sida haibam thwe number 1 number 2 tariba official sing yaurgadi forest ki oigera amagi oigera moina su concerned department phabangamba yanthatpangamba police amasung NAB NCB customs sida haibam thwe adu si kyam haiba lairage haiba laitabra si jun naina ningai amani kai no nga sai haibado is a party mass movement drug muthat sai ta movement ama sagata ya deba ai nga sai na ai magi na khaidok leragadi akoi drug nam chasan gi batabni movement sagat pajida nga sai gi lu false laibado akoi na kaurani mi du da ai thade ne na hairo aduna si ai nga sai case ta trial to maton da where it will stand the case will fall case to fail we ni kai no da witness piba gamba piba ngamdaba piba kiba manaba tanba adu ma factors mayam sina evidence support tawrga chatpani police ai jidi evidence to yaw drege mayam na khangbi runi andha kanun na koi mit ja punsala leido amu wa poto aina singthok toine ba amu buje kai no har kana aina mit to uhon doine seeing is believing aina police na amu bu singthoga evidence to pihan doine ba ano witness mayam gi daita popi thaba jaga du gi tholaga tumana thabani chawuna thabani mabu phabiu haina court lep targadi phadung phangani soina anmaina tawgani adu hojik tholok pa khargadi hore akoi ju yengchali aduna marum khara sina lu pols leibuduna akoi ekta khut thaba ngamdaba akoina kawwe adu moina knowingly ngasai knowingly khanga pi da targadi haibani na moi khangde hargadi adaida lu pols leiba adi ani subada yanthat pa khangna oiroi adu mi loin khangnar wang tani yanthat lisi akoina ya liba pandam sidi drug to a source mangan maneba akoin angam bagai yale atheng bagai yale mina yalo harga yangadaba ainate Manipur police wat mai oini na thajade akoina khanga yansan jarakpani ai joi isagi thau chapchana tawgena stand am da changsan jarakpani aduna akoina khanga yan mani sida pressure request ai balite akoina akhang bagai yale aduna hojik yam phajan su yale hanjak 4700 acres yale makha taba kaino hojik nahan akoi honorable CM na mayam khangbi ramani bota kaino 33 communities ki leader myam popi thadabagi place lominaba is a very good step in aibdo war against drug war cannot be won in one single day it will take years crusade kumneba war haibin te crusade it may take 100 years adi mayam je activate to wosing naina pre mamai sum darkar le aduna ngasai man pini haire manan haigi ai sidi akoi ge mu police ki bion or jo koina koida adu gi fan leibnate alternative pi bar execution ka kan kaktat pa yanthat koi thangum mane yanthat lu kaktat lu sine aduna pire iba mayam lak thokre adagi lemon grass pi bagi adagi village khara ukhulongi litan sai lai kauren han CM na honorable CM na 10 lakhs ka pi ba moi recognition of their good work haitare sumain to village mayam tholak pa drive mayam koi CS mayam to is a very good step sigi step se sustain to do sine akoi war against drug amasung war against drug haibiro isa gi war haibiro drug ki mayam adu darkar le thank you Next question please. Hello. I give me CS Rosen, Legal Comprovision Officer in Falis, aduga additional animaga paisaba, Child Marriage Prohibition Officer in Falis, Amadi Provision Officer in Falis.
Sir, I know question I'm getting hanging is not suggestion way question way I'm getting hanging. Akwena sum khang bada akwena sum khangja bada mayam loi khangna bangak tani akwena walking se ai ba kai sampat tu kwa kai then phawgi kanu sida chatluga mu halakpa sida akwena loi ure di angang sing je surup thaga adugi dukan paring sing sida lei se kwa sabgi namada akwigi masi liquor gum badum yorum dong mali even drug pu yorum be adudi ai singna jaba dum khar le aduga mogi gari ga se akwigi car ani ga torga lamjin ga tanaba mama pa sing sina car atang leiraga bike atang leiraga moisi lamjin ga tanaba ade sondam thongni ada akhoi de dum khangba adigi moise akwigi chicken center akwigi ataw ba thongba mayam si leiraga adigi hida ka thakpagi kano aduga akwigi maku ga si lang thokpa khotokpa mayam am leireba sigi se sir akwigi samna harjar bada akwigi police ki site gi masi patrolling gum ba salaga masi check tawraga masi check pu hek tawradi angang sin hida thakpra na yengba matam sida go drug ki test pok tawraga di masi ai masi pha ga dra na khalleba panayam di akwigi atai mayam panjadra ga su ka sampatu kwa ki then sipok tang bazar sipu tang han tang masi tawi bi abra kari lai ke ahan ba gi sem ta khumbius si se ai am check to hanjaning ai tare somdi keno you gumba natra surukuma pai bi bra ai pai jide swine pai dar yam pai swine pai da mayam na hairak pa swine pai da mayam jina to pa jina hena magun lai doini ado akoina hojik drug phaba muthat se ai je physically uri ba pot se akoina haine thabak se ani thongna thoe amana brain da invisible part ni aduna hojiki phari do akoina pharen khalo pharoi hai binate phana ju khanaji adu akoina muthat pangam gadra ma mayum da musang be toilet da chala torbe ching da hala torbe udaban aduna brain jana phaba darkar le self control ga saina manujaya mahajaya hai do victory of self is the greatest of all victory aduna hojiki policy je lakpa matam da school de education da awareness counseling cell yaksang de sports torok maina lekai de to hunma mathok tai number 1 supply ka ube de supply is playground am da sani which playground demand ko playground je sana doini supply is aduna hoi demand sai na mu yang kan supply ko playground by ji versa ne aduna hojiki in haijaba awareness adu da darkar le aduga drug churuk kumba sigumba gi di moi law si khoi NAB da di khoina khoi da pide kaino da moi excise act police da jukar pi aduga excise department moi activate to bom change adu khoina moi phara chang pin thambe ya disposal tong na aduga moi penal provision me am jain khamda mildly orum doi male aduna akhoi mayam pulap changjan laga mera pai bi dagi hona local torga no yon binu khot pinu high vision hena sumdoi male adu patrolling rim tawe adu patrolling tawuduna in khamda temporary measure oidoi male adu long term oi hairaga in haijabado mayam tor thingba masai free zone you free adagi churu free laikai chuma laikai khoi manipur laitri semgat pa mathoni thank you sumi sir adubudi hogi jiki patrolling torga hojik hanagi kanu me ansang tang takharga ko na awareness pira so haijaning siju yeng thank you online the lakpa question si Roni Mangangi se last ani lady say did NAP track down the main source of finance track down the investors who are linked to the high and mighty? What is the rate of conviction rate related to big fish at present? How prepared are we to take on armed groups masquerading as ethnic freedom fighters whose main source of fund is the multi-billion drug trade? Si question namang kay kumbaya bale. khoi nga sa wa phaba si lang chu se ne in na chu se ne arna mi am na thade in lang khon mi ahum mari na pukhi da nga phaba biramani traffic ra chu pha jai tare hangai mi sing do involvement kyam leire witness kyam pi be da mak ta kyam strongly leire magi keno da pi tari any evidence with help with in the interest of society in the interest of nation in general they must come forward adu share to siam mathok tai magi aigi amagi wa na tabida aduga akhoina drug ki da yung drug ki haije paisa yam ne multi crores ki keno leiba
profit leba adagi paisa yam tanbe bang saina haijab do multi billionaire oining ba overnight yam easy money pamba si yam na torok pa brain phadana think tank lega khallaga torok pa modus operandi ne ba aduna akoina mi yam phare NAV da police ta yam na question torok kani ba makha ta ba kai phadri no na adu moiju drug puri mi ju apang manate akoi ge samana no wakhan khali aduna moina chain of custody je watertight compartment chain hoiba amaga identity khangna handaba amaga pau phongna handaba sida chatla kanda si jaga de chatlo nupa amna phone tarukani ado akoina akoi buy and bus policy ga na akoina makhan gi technique akoi ju season na damna de season nei success oibe yawi yod akoina phaba akoina hanga kanda di moi kanana piri age change tatleba ado kari gi tatlino har kanda moi ngasai gi compartmentalize karamba compartmentalize watertight ising phongna daba adu ki matik chetpa adu siuma mayam jene hinder tawe number 1 number 2 akoina drug yaw da tardi is a weak point nam leba drug yaw ga tardi akoi evidence mayam sagatpam changi hu jaina workshop aina tawgena khali mayam da ju akoi documentary kamai lokthok khot mayam jai pari isamak so that aina mayam da khara nei na discussion tawbuda khangna ba haina bai damak aduna siuma mayam je sien na bam changi adu siuma mayam je akoi da exactly point amasung evidence so later exin na su yadab adu drug yaw da targadi ai phare aina ai nungsidaba natragana keno chembro aina masu yawbani na any achogo mi ma haijaloba ma sustain tawroeba kaino da aina sa haijab evidence actane ba tawriji court ta khangde police khangde aduna sigu mam se walak aduna hoina kingpin hariba small pin noigera kingpin noigera hoina ngamde si factor ne ba adubu akoina positive oifam di life se positive oidraga di akoi je chatpa ngamoi just ai line wari am tang lijage 1 minute kini nupa ahum pukhi tawba hana pukhi taw mi jina hange nang kai dori no nupa na man ha sai pukhi taw ri as te ko mar sida I wai dana ani su budange ani su pukhi taw wamda my mindset si study taw kai nang pukhi taw ino na sai hingna bagi lambi ma thirne khar phagale ahum su budange ba nang taw jina kari gi no na mindset khar wanga ba mi ni ko sigum jina khoi so samaj se dakar le mana hai ba pukhi hai je ising equal ising hai je elixir amritan si yaudri hingbe ade aina tori pukhi de ising afaba le laga mayam thagai hingdoine si wakhan je darkar le aduna siguma wakhan leira yama kanda akoi manipur je drak khaki wa nate doi pharakani ba siguma wakhan kyam leibire hangai mi do masadan hango aduga chap chana thingnamina ba tongone darkar le thank you I je question oina SB साहब हंगरो कने द मान मिसअंडरस्टैंड तो उसे अदुना आई नो इन शेयर तो केबा अखोई NDPS एक्ट से कन्विक्शन रेट से कंट्री से 5% बाउ यौग देबो करिगिनो हाय मतंग द गवर्नमेंट दी एविडेंस संगेबो अ बिग फिश अमद कनान एविडेंस पीदो नो ता हायबुनी अदुना एविडेंस पीबसि ngam स्मॉल फिश दी लकाई नु चोंथो एविडेंस पीबा ngam अदुना बसु साहब ना दी याम सुमिनेबो नियो मै पोसिदी साखी द बेस तवेबो big fish the saki people ngam deba khoina ai ju ngam moi marim adu risk ai loning deba leina adu ning sai big fish akhoina fa bang ngam dam ni na smaller fish to gi drug chi the big fish dai live neba aduna smaller fish di akhoina tanthok rasu big fish se dum leibani na mi du di hongbe ai macha fish to anu wodo tholak ne aduna big fish se yam toina fa bi se amani di fa be ai manipur gi wadna te I country की बारी द वर्कशॉप चले बा कन्विक्शन रेट से even 2-3 बाव योग देबा इंडिया दा अदुना मपांग दा थोकबा लो याम सीजन होइबा लेबा कंट्री की मी सिंगसिना ड्रग फारगा मोई केस से इंडिया दा ट्रांसफर वंस तो मतर मोय है गो हेल गॉड वी आर सेफ ए कने इंडिया यो रेडी इसा अकोई लोजी दा फ्लो से हम लेबनी ना मोय हेत एस्केप तो गियबा अदुना सी मैम सिंगसि अकोइना इसाई की बसु साम दी एविडेंस पियो ये अदो गुंडा आंगना मोई नोंगई बाय बहु मरी तौरगा आई ने एविडेंस पी बाय सी आई हेते कीरेबा अदुना सिगे कैनो से कैसु ओइदेबा अदुना याम कन्न सु फाबा खोटबा दुदा खंदबिरुनु इसा चाद्र लोरे अदगी तुमरारी जे अखोइना मोइदा येंगै दुदी अखोइना थकबदु थंगनिंगबनिना मोइद ताइसन अखोई सादि ताइसन न नुंगाइ तमिना मोइद ताइसन नबि आइन नुंसुम थिरकपै वानेबा अखोई की फादर यू थकते नोंग आइन दरकार लेते अदुना सिमन नंबर वानी अदुना मणिपुर की NDPS कंट्री की केनो से फ्लो याम लेबा सी अखोई केनो दे नते बिग केनो याम सुम कंट्री होल कंट्री नंबर 1 मा नंबर 2 दा मिसाई की इलीगल ड्रग के लीगल ड्रग से बसु साहब ने तौरी दी इलीगल ड्रग तनेबा अदु लीगल ड्रग से दी बसु साहब ने चलग हेत थिंगसु यारोयबा मरने मा सी एग्जांपल फैंसी टाइल गा कोदिन ग से
पंजाब ने कन्ना ड्रग की प्रॉब्लम लाइ मतलब मोगी कनोसिन बैन तौवे गवर्नमेंट सिना मैं अंगांग जी फेसिडाल को दिन जादम थकना सदार जी लेदना बैन तौ मत कंपनी जिन सुप्रीम कोर्ट चलेबा आई ड्रग से कदो बैन तौदो नोना पंजाब गवर्नमेंट अंगांग चाहे अखोई अंगांग चाबगी तौब नते अनाबगी नि साबनी हायबा अंगांग चाबदुरी नोई गवर्नमेंट अंगांग सिनो मतों खंगदि तौबने हैना कोर्ट नमदना मोइदो योलहलेबा अदुना लीगल ड्रग सिंजे क्रमाइन थिंगनो है पोपी तुम इलीगल यानथोप यारेको फेंसिडाल यानबे यारोदौरी अखोई अदुना अखोई है पोपी लोई मणिपुर बसु साहब यान पोपी से लेते खलसेब मोई फेंसिडाल लाएब अखोने यानबे यादब कांगूम ले अदुना सिजु अखोई सप्लाई फेंसिडाल सप्लाई से बसु साहब थिंगमंग मोइदोरी मरमदी मादी मेडिकल पर्पस अंगी मान पीरकपनिना अखोई अखोई अंगांग बेंजोटिबिन ग्रुप सिंजिजु याम सखलेब मनम भाव नमखले कोई सप्लाई जो खनब फैब पोपी जो तब फटे सू मैम नंबर 1 अदगी नंबर 3 साहब रोल मॉडल होइबाइदो अदो लीगे आई हंद की निशा बनी चले अद डिस्ट्रिक्ट पन्निंग्रे सूमाय तौर पुलिस लेमे अद निशा गांग हेक थोपद सूंब थेलमेब अखोद यू थगुमजे सोई तौबद अखोई अहम बेन सोई तौदी अदो आइना हलकपदु खल्लेबा अवांग बियोसि लेबा अंगांग दि अराइबनी असमना लाइरि हेबा मियाम से कमाय थहलुइदोन आइना सि आइनि थन्दै सुम गाड़ी खलपजि खल्लेबा अवांग बियोसि द ड्रग चाबा नंबर यूथ हबदु दि अखोइद चैरी ngasi mi chama tinba thana du da mi ahum din soi tawti loina maksan si masi dai taw yaru masi dai taw yaru aduna somewhere akhoi gi program se akhoi gum mayam su kamai thawoi doi noi si मसी खनब फैन खली मीन चाब थकद सूम खनब अखो इसा चाबनी खन खनबसे मसी याम फतब पोटम से बसु साहब ने हाइदो स्टार्ट योर सेल्फ फर्स्ट नंग हौना लेना अदुना आई ड्रग की प्रोग्राम हो मतम आइन हाइब पृथ्वी की मी हौद्रजो यान हन आई तोगेन अदुई तोए हुजिबा कैसु तौदि लोल कैसु संदे अदुना सिगुम मैम जु हौरेन प्रोग्राम की डॉक्टर लेनी तो कान शेयर तौजगे को सिगुम मैम जु खितंग शेयर तौबे वानी थैंक यू आई हुजिकी पॉइंट मरी का क्लियरिफाई तौजगे हुजिकी कोडेनगुमसे सेम अखोइना थाबजे कमाइन तौगे हर कांदा फार्मेसी कनो मोय यूनिट से फेक ओइबा मिंगी सिजनरगा फायबा अखोइना थारे कंपनी से लेब्राना चे खुमक्तेबा लेरमदेबा अदुना अदु ओइरा फार्मेसी दे योनबा सिंगसिदि पुलिस की मथौजु लैबु अखोइ स्टेट ड्रग कंट्रोलर की ड्रग इंस्पेक्टर काइन लैदना मोयजु एक्टिवेट तौबम संगे आइना साहेबदो पुल मूवमेंट अमा सागतपदो मोय रोल दाइदा याम लाए पुलिस का टाइप तौरगा फार्मेसी दा स्टॉकिस्ट दा क्याम थंबे वन टाइम दा लाइसेंस पाइरिब्रा वैलिडिटी ना क्या भावनो कनादे लौइ रिसिट कनादे योली काइजे फार्मेसी अमसुंग मोय मरी लेनाबा हुजिकी अदि स्टेट ड्रग कंट्रोलर की मथौ याम ताइ अदगी अमना हुजिकी ड्रग की सिनारियो से मणिपुर खकी वान तब अमेरिका दा इन सुम पाबद 1980s तगी सो फार टिल दैट मोय 4,50,000 crore की बजेट थादैबा मोय ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी सिंग स्टिल देन बट देन मोय हुजिक फो अदो मोय ड्रग की इशू जे थेंगनै हेन कॉम्प्लिकेटेड ओइरेबा दे हैव वेरी गुड फाउंड border ai huje akoi manipur je 398 kilometers myanmar ga tainai porous oi hai whereas america idi moi di virtual border adi cctv camera adu sin ni adu ta jo siru tai sang amadi sang pal lei adu na hai bidi wall khab je keno da khabe yade physical wall da ubani da invisible wall against brain da ai sibok di changal loi do adu sida la ai last di any to je adu na ina sida emphasis speech adagi kingpin hai je akoi na small pin myam do phata di pin layer small su layer king su layer हेक तौरी फार लोरे कहीं तरा फागे चाम फागे लिसिंग फागे लाख फागे फार लोरे अरे मसा मत पॉजिटिव होइना खनजे है बोने अरो सी स्टेप्स सुमाइन सुम तौरगदी मसा मत नु हंदरकने थैंक यू दा सिगी मतुंदा क्वेश्चन अमा लौरगा अंग टाइमिंग दि लोइदोर केनोम हायोगे तो यानी हौजिकी अखोइगे एसपी साहब नसु हाइबीखरे कोई विटनेस की मतंग एविडेंस की मतंग कलेक्शन तौबा विटनेस थोलक्तबा खोतबा सिगी मतंग इन हाइजनिंग बदी खोइना याद्रे हैना लैरगदी सुम यागद्रा सिगी मतंग विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम से कोई इंडिया की होइना कितंग मालेम की थाक तदि खरा सोथरी सिजे कितंग डेवलप तो हनबा म संग्राना खनबाइना अदोय तारगदी मोइदा प्रोटेक्शन दो पी तारदी ngasi थोलक्त्रिबा मैम दो थोलकद्राना खन सुम सजेशन की वाने थैंक यू लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम
सर्वसु यारिङैदा एडभान्टेज लौजरगा कनोमतंग आइगी एक्सपीरियंस अमतंग शेयर तौजनिंग भाई तारे खुजे सर होजिक सरनसु ngasai panbigre modus operandi se sir na hena budi khangbiramgani do aisu koi rights reporter foundation na international network ama le bhai tare video advocacy gi network aduda ingona aina opium farmers ki rights ki matang da opium farmers me amse district le me amse interview logjarobna da aina thengjarakpa modus operandi se hai tare sigi matung ina di koina opium plant si yanthali khudingi opium thabase hengalkani na aigi ngasai inference moina piriba interview gi matung ina maina thorok bhai tare aduna operand modus operandi se kamain toge da opium farmers se normally ayamana laira boy gali moina ngasai gi paisa thadarok tur mi sina sangamam da lupa lising na nipu thadare hai tare di mana harvest toro matung da opium joina singeba harvest tawdringai da opium si yanthok ki tar di ma ngasai paisa to mongona def oin le hoeba laira basida ana mana sangamam gi lo uramba se pari mu urakte ya de ngasai mai do singnaba adu adusu police na lam phangoi da ba khrena changsin ba kachin amada aduna aina opium farmer sing je mathang mathang sum wari sanaraga video interview lorok pasita engoda record chu rein leje evidence oina aduna moi de urak pasi akoina conclude ai sir da su si subject to verification ai limitation leibe ai aina lori interview se do ai experience gi matung ina aina logzer interview gi matung ina di akoina yanthali matik thabase at the scale of the exponential rate ta hingalakani have se admaina conclude toning by the sir gi observation amtang aina logjaning by the sir sina aroi time constraint lere aduna seng ngasai witness matang do akoina sumain tore aina case amani de sumain hore mapan gi mong da CBI gi mong da akoina DC de isalle DC da miem da PBO koi drug rate chatorina aduna mayam da yam irani khadi war ni mayam se DC da khangde ama da khangde any PBO no government gi witness oina ba independent hiring ni na aduma akoina khanare tawbo hore aina case amani da ahum subda protected witness aina koi yengi protected witness ai je NIA da tawi witness se kanano khanganda ba protection am piba just tu mawang do in appear tawba aduna adugi keno NIA gi pattern ro khoi ju khanari aduga mathakta ikhatna bo honaraga ikhatlaga keno tongna badu me yengchale aduna witness matang duna sumai lere aduga hoji popi matang dudi foreign countries ta hoji ki country khara dare armain to wena tai thabasi hengat halakpa adu hengat ba akoi adum kakni na stand se lere ngasai public support me amna haijan biro ari rehab pisalaji moi alternative means adagi hoji moi gi ngasai war against drugs war against development war against illiteracy war against unemployment si me am si war je yaudri war against drugs se fail hoini aduna hoji policy je yor kan hoji policy leire ngasi ise soroja dagi copy ma lore aduna si phajana adu so mu policy pai doi mi du mu depend doi ko policy leire na heng mayam na noi drug ti tawde na mu hair kan pai doi mi du na thang do pheng adi mayar lange pheng ra tue aduna mi du da pure aduna pai mi na mi sing du na integrity sincerity yaung tawak tar gadi hoji ki haire mayam do alternative pisal lo yanju lo warning ju piro adi dc mayam na korga noi lamje mathang dari NREGS tari phan noi spain lo ge har kani noi si me am ja koi pier roi aduma means me am ji hore se lenga am ni na process move tore ba run torani then fly to gitari hoji ki poto drug se mulakani adu hoji koi take up torum dai tam chen bari stage tu ne adu hoji koi loine yeng chali policy na phajana functional oira ba adu koi pai de mi sing na phajana integrity leina sincerity lein torogadi hoji ki high me am do loi address torong ning khale adu me am pulop tong minergy adu me am pulop koi si war ji changchen minergy thank you. So thank you so much. Aroi evolution gare khut pudi thangal lei do matam khoi gi matam minute manga he na lograbnina ngasigi han session ground scenario of drugs and substance abuse among children in Manipur sida aina resource person oi ki ba Pradeep amasung Basubu thagat chari du loina na yamna participatory oi ba questions mayam raised to bi wagi damakta aina participants mayam bu yamna thagat chari aduga loina na akoigi ngasigi organizer sing busu sigumba platform ama sinbi ba pipi bagi damakta chance ma pipi damakta ina thagat chari han session matang sida close to jare. Thank you. Thank you so much, ma'am, respected resource persons, for an engaging first session. For the second session, I would like to introduce our respected moderator, Dr. Jayanta Kumar Singh. Dr. Jayanta Kumar Singh has been working for 32 years in the field of drugs and substance abuse interventions. He has been instrumental in various state and national policies and programs in the field. He was notably awarded the Padma Shri by the Government of India in 2008. Please join your hands to welcome Dr. Jayanta Kumar Singh up on the dais. Before we begin, I would like to request all resource persons to stick to the time.
I would like to request the presentations to last for 20 minutes and the discussion hours to last for 15 minutes thereafter. We would like the presentation to last for 20 minutes and the Q&A session to last for 15. Laga, aina mayam the request to say. Question hang them tin hang bioba matam do at the kumbaji am tin kumbioba can I see the mini kun then Peter Pungame Hengre. And Sak Chad Akudi Sak Chadan like this lunch away Nadu Pungama like that. I don't know questions a coin hang biganova, the kumbazu yam sang to bigano, I think the audience the address of the Naga Ikai Kuna, I don't know Matamangan Lumzeva. I don't know yam tena to the point the hang view. Adu yam tena to the point da akhoi adu khumna aina mayam de haijari Dr. Lenin jo haijari ko adu angta Dr. Lenin please come up on the dais. Baroga minute yang kai not the biro. Mayam punama kurumzari. Nasigi moderator any amra kai kumnazari ba lams the kato bani kato pa mi yamde. Aduga nasigi resource person no yamna fazana after well versed or about aduga lari lai su yamna paraga kato ba resource person sing the thambiki ba ingon da yamna yam loshing way zahuri. Din biro punamak se yam bana feel sida yamna thawai yawbaga loinana yamna haithoi singthorpa ngaktani haiba ai khangsai aina ngasi ka intervention ga kari noina intervene tawdorba kai no prevent tawdori se haragadi substance abuse or substance use disorder haiba sine adu karamba age group ta angangda masi am chawba feel lamane adage mu kharaga mu aingonda pikna haibiri sina medical perspective ta hai aduna tension jarabada doctor ama oina medical fraternity da laiba psychologist aduga counselors adagi psychiatrists medical officers mayam sina akoi ge angang singna nisa charakpa amadi angang singna nisa charak tanaba honabada amadi char akanda thuna phahnaba masak khangdokna bagi kari kari tawbu ya bagi haibasigi maramdana ina thamjagadorish yan han mom aina mayam da ngasai khanagi brising to dagi phangjaba idea gi matung inna aina khanjabada substance abuse natraga substance use disorder haibase laina amane chronic relapsing disease yamna kuina nagan ba laina ne relapsing oi ba laina ne aduna ai compare ma hana tawjage diabetes mayam loin khangbiram gani chini wang ba na ba hypertension mayam khangbiram gani bp wang ba na ba ko adudagi mu aikhoi gi obesity masa noikalakpagi sedentary oi ba na ba dyslipidemia cholesterol triglyceride wang ba na ba matamam da khoi halaman singse naramba ya adu mu gi wakal da leram de khangam de ko adu hojikti India is the diabetic capital of the world oirabane ba ko adu masidi aikoina war footing da war against diabetes haiba wahi simaksi nadragasu akoi gi achauba national program layeba are we succeeding in that or are we failing or are we continuing the war sibasu thamjage ko akoi yamna frustration ga loinana khanagumsi kariginobu it will be a very long drawn war ne habi taragadi crusade ne habi taragadi yamna kuina sangadaba aina muk pairamba torch se ai chana mu ai isu nu muk paihogadaba torch ni it will continue simai thamjage mayam mod yabining daba yauraga sunga pegani ko aduna adugumba concept se leitragadi aina marathon oina chen ga daba lambi se 100 meter sprint oina chen ge hagalak tardi
adudadi khoi yaw ba khar wagada mali kariginobu it will be against the fact aduna in terms of things matang sida kana na prevent to do no doctor na medical gi point of view dagi karmaina prevent to do no hybridity akoi na karida laksege hebu as a psychiatrist psychologist and counselor when lagtar gadi parenting the focus tawning parenting is a must kariginobu substance abuse or substance use disorder have a lifestyle disorder amane lifestyle disorder akoi mioi banangsaisu akoi gi amna respectable basuna hangbi hibudo adum di kaya amna tawbirage role model have se sup thakpi bra yu thakpi bra nang witness oiba ngamra hariba chen ga da citizen amana chen ga da magun mayam se akoi chen labra akoi gi parents ne na lairiba mayam se nisa chaba se yam lai ramgani ba around 1 lakh kumba se khoi chai na lai akoi gi magnitude of substance use 2019 gi khoi gi phong gi bado government gi Ministry of Social Justice and Empowerment gi madugi manung da muk ai ngangjari ba topics gi manung chaliba 17 years ki makha da leiba angang sing se 1% nisa makhalam natraga machaya ba si am alarming ni ko adu akoi kapmin na se abanate this is the fact and masida base toroga koi action lokatpa matam oire kananom na tawjagi ni na haina leibe ya matam nate exercise to phai hai kanana tawi churup thakpa phate hai adum thai ko phamtan dana sum laiganu nang nasa noi khalaga bp wang kani hai adum tawi ko lifestyle change to hai base awa ba thabak ne ba aduna nisa thingba natraga nisa handan ba hai basisu lairoi haijabani na hairse adu target ti kaida tawni haragadi angang sing sida khoina target tawbasi karida tawgadage haraga life skill training tawgadabne ba life skill training se kanana pigani akoi dadi adugi yamna mechanism to exist tawtri except a few schools and few organizations aduna di angang amada input firiba family natraga home natraga next magi anisuba school ni hariba ahanba school na yumni anisuba school na koi formal school sing sini ahum suba school na society ni ahum se perfect way rabraba yumda nisha saba mi amta udrabraba angang se mayumda mama mapa khatnaba udrabraba mama mapa na chang nai na moina quality time pirabraba mama mapa sina angang sida proper guidance pirabraba ai chana ba thibadani khangde ai ga nupi ga khanari ngai dani khangde office ki matha sari ngai dani khangde wariam gang ngai dani khangde angang da attention pidaba imungna masing helem ko aduna yum gi oiba school sima koi success oire amna perfect oire ideal oire ai haining de number 2 akoi gi leiba school sing se masi perfect oire bra private school or government school whatever school it is akoi na mark phangna na focus tawring ai da laisu tambi da ba exercise ta honda ba shanaba gi khudong cha pi da ba shanabam playground leitaba school toilet leitaba school na masing hen ba aduna masi da proper angang sigi samgalak na bagi damakta magi lari abc du to kharsi ko somehow they will learn it aduna tabada mana life skill hingmada changada machak singdo and problem solving gi problem adagi peer pressure nga thokna bagi what is peer pressure imana ba kamai loina ni haibdo akoi tambira braba why should we blame our children akoi tambira braba moido opportunity pira braba adumaina piraba matungda chama gi manungda chama phagadi haibdi nate genetical factor khara lei madudi apik paneba the percentage is small ko akoi na drug ki matang na nainabir mayam su khangbiram gani genetics personal level da ka aduga family level da society ki level have the environment ngasai ki availability yam phangadi yam chai ka ba phangdri jade ka ba mayam khanari ba mayam do loina la ani ko but ngasai so han haigre change should start from ourselves aina change to ourselves have the koi family yaw doini koi school yaw doini koi society yaw doini koi lekai yaw doini sumaina khanar seva aduna di aikoina yam frustrated oina kut wang tangalaga lawai mahutta what can I do haina introspection to usine na fatra sine na khanjari se why should not we introspect and do the smallest things I can contribute to our family our children and our society somda lakpana phabrai na khalleba akoi hidak pi ba dudi lai adu sagen lakte layeng gen na lakte yu thakpade pusanjarage sahi trangwa kun yu thae mayu makai du khang khong sare mai nupi du lebam sabung khangdre mako kai bra masing khangdre layeng silaw har kada ai kaim nai te why should I go to hospital kai no batok de se ko aduna akoi gi whatever akoi would drive to chaliba whatever action we are doing say first we think first we perceive first we decide hariba
ꯀꯣꯛ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯕꯦꯔꯥ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯖꯣꯛ ꯑꯃꯠꯇꯅꯦꯕ everyone needs it now drug ki khanabiu poverty ki khanabiu domestic violence ki khanabiu lamsat naidau ki khanabiu loinamak se kok tagi ne ba ko adu kok phasi haraga di hakchang su fatta ba yade aduna amana amabu thadok na ba yade sidi holistic approach na launari mayam se chinda khakta oiraga di yaroi we must start from today sumaina haizaningi aduna amuk concrete oina haizarabada aina picture jarabada ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯟꯈꯤꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯒꯟꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯔꯦ ꯈꯪꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯗꯣ ꯀꯔꯣꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯈꯪꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯈꯟꯊꯕꯤꯔꯣ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 10 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗꯨꯗ absolute time magi damakta mana kari pami mana kari feel tauri mana kari ngangi school da kari tauri ma kanaga tinari haibasima yengasi ko adu masi parenting gi manungda chanjabani ko karai deno pushale en haibigani medical point of view the sisu yawe parenting is very important in the bringing up of a child to become a good citizen lari haibai tabde ai panjaroi si not important aduga akhoi lairiba la kuntra si loinamak first ta si second ta si haiba kana deba moise yamna society da contribute to bangam dramaksu society da harmful loiba midi oheloi seba that should be the target that should be the goal ado hujikti society da mang na ba mi sin masing yam heleba anu society ki phanaba to mi manga tra si angau tareba aduna each and every family da society si da harmful oiroi da mi puthok pse akoi khuding ba ki role neba medical point of view this is true aduna ngasai diabetes phagi haraga su doctor na phan ngam ponte ba doctor na hidak ibi ai doctor na blood test tobi ai mangon na tawdori ba exercise diet control tawbra ba aduna tragadi faroi ba blood pressure wang ba mi amana magi whatever genetic factor no oge yai amana oge atopa na ba amana oge yai cholesterol wang ba oge yai mana tawgada role sing do tawbra ba aduna akoina ne sa thingba matam da su ma natraga my family natraga my locality no tawgada roles na hena important oeba atai policy program karke me am do it is very very important in the larger point of view da policy laitabe yaroi pesa laitabe yaroi me am si laitabe yaroi adubu ma na tawgada roles na tokthoga mina si tawrakani mina si semakani mina si thingakani mina si furakani hena laibadu chumde sina akoi ge mental makeup ki wapam ne na thamjari se aduna ngasai lifestyle se akoi gi life skill si training si properly leitragasu akoi ayamna loina khangabaduni akoi ehan hanbada angang sing sida ngasai gi pamper toba aduga yamna common oina akoi gi modern society sida akoi angang ama natra ani pokpagi generation ni akoi matam da angang taruk tagi na tara pokpagi generation ni kenei sayok nai ko kenei ba matam duna bu hena phabra na khalle kai gi nobo khoi si zum yam kana over protect to bagi chance sama lekte ba angang taruk tu senari da mana cheng hi mana cheng hi hausti angang amani phara thame moina thonde khoi chekpan wang ma thonde adu mai adum kari hai tare over protection tawi pamper tawi adun kari tawre drug ka yam lakna ba pot ni ko ina pusan jani isa easy gratification na ma lai easy gratification and yam quick gratification aina pamba pot sa khudak ta phangba aina pamba pot sa khudak te to oigadam ni hase angang ayam na hujik khalleba parents paisa paiba paidaba my capability thoidong na khande moina khali se aina chocolate pi hoide pi gadam ne aina pencil pi hoide pi gadam ne ai mobile lei hoide lei gadam ne ai gi kano pi hoide imanabu na gede una gadam ne haidana angang sing sida fawhal leba aduna akoi mioi bana pami se ultimately akoi mioi ba se just another animal amane magi su magi kano leba akoi gi reward center ama brain da leba reward center si parikha fast ta banu mit su yam nungai adagi ichana jagoi sabal fazana mina thagat khre su nungai adu UPM am thaga su yam nungai ba ahum si karam la lai ge ba UPM thak te irai lai ba paisa khara na yai khudak ta nungai doini adu maina jagoi fazana tamaga mina thagat pa ngai ba dogi wa ba do ai khangning de ba khudak ta nungai ninge chahi ma larik paro first ta bagi nungai ba do nungai ram gani adu ai adu larik pa su talle ngai bu talle khudak ta nungai pa me easy gratification aduna easy gratification pamba se it's a root of all these evil things like luhonga relationship like to luhong ringai da lege haisale kai no I want it now sisu another neighbor ko aduna
माइंड से कंट्रोल तब तंबीगदमनी आगांग ओरिंगदगी मसाना मसागी थबक तब तंबीगदमनी आगांग दुबु चाही 7-9 सुरब बाउदी आगांग खर पंगतक तौरदी याइको चाही 13-14 सुरब क्लास 9-10 तमब आगांग दुबु ममा पाना चाक इले करिगिनो याम नुंसी एगी चासे लारिक याम पाबदो वाजरबनी देन aina magi emotional growth social growth mayam dudi aina magi mat pireba adudi ma khangdeba ko aduna maram oraga ma se invalid oiba mi moina develop toreba aduna mama namana harakpa ma ton ma masi pharibra phatabra du khangdre phatte haiba khangen su khalasi phatra kanda ina no haiba si kamai haido no ma khangdre ma saurakani ma na waru gini na khalleba adu dum sasalasi thakchalasi ma hai sim chalasi means magi decision making magi man own decision making ki pot sa mase khoi na mangan bireba sina slowly is the root cause of all those evil activities ko drak khakta khaidu oga treat to we are mi do loina mak ti phai ma kha drak khakta sab ne se ai pak thengnadri ba magi tongan ba area khar da mana pam da thabak toroi da thabak wangang sangang da oiro lamchat bebhar da oiro thabak suning da oiro cheating to da oiro khara dum yaurome ba khoi na medically अखोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर मोन उजबदा अदुना ओवरऑल मागी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से मसी याम मरु ओय अखोई न साथ थिंगनबई दमकता प्रिवेंशन की मतंग दिन कोइना थमजरी से अदुना प्रिवेंशन की मतंग दा पी ngang da 17 years before city parents की ओजा की लेकाई की याम इंडोन की रोल याम चंगबनिना आइना याम दा emphasis से पिजबनी अखोई रोल मॉडल ओइबताई मदु ngमदौ मानदे कइगनोबु अखोई निसासी नरिबा पान दुकान योलिबा जर्दा प्लान दुकान योलिबा खैनी कौता पान दुकान योलिबा चुरू बेरी मैम से व्हाटएवर को अदुगा लो सिनदी याम कन्ना अखोई हाइदुनी इम्प्लीमेंट तौवाइदे अखोइना तौगदमनी लो दु अखोइना रेस्पेक्ट तौरकांदा लो दु एक तोइना मैम दा उगदमनी को स्कूल के कोइबदा 100 मीटर्स तकी मनुंगदा कइनो निकोटिन टोबैको प्रोडक्ट्स योनबे यादे हाय अदुई मनुंगदा नतना कैंपस मनुंगदा चौकीदार की दबाव योले अदुगा अंगांगी गाड़ी स्कूल थिलिबा स्कूल बस तुगी मनुंगदा ड्रग फंगे को कना किसी कराइदे थोलैबा को नो कराइदे थोलैबा मागी विलिंगनेस तो कराइदे थोलैबा मागी गिल्ट फाउद्रिदो को मसे मीरा नत्रगा समथिंग एल्स रा दुदि आई हाइजर अदुना सिगुम मयाम से मसिसु यामना अममम त ओइना फेस तौबा से थिंग बसे मतम संगदोइनाबा नंगसु न सुम पनिश तौले या पोन नतेबा ना ओवरऑल अखोइगी corrupted society and the mind se corrupt tawreba ko mind se corrupt tawraga the everything is corrupted adu corruption ki result amo ina fatwa ma ama lakani adu manung drug se amaneba ngasai gi laina me am du manung da aina matang panjage na khanba am ga lei yamna laina ina khuning bagi laina se akhoi khunai di am lei ba chauna yamna laina thuna ina khuning bagi laina se hek lei ma khai di drug muthat pasi is a big question in khanjai acha basu ayon basu aduga suppliers su aduga king pin su small pin su why they are doing it they want power and they want quick money aduna yam tunai da kuning bagi laina si muthat padi kamaina kamai muthat kadang no khangde sisu achob laina asigi root cause di sine ba yam samna hairabda ko then intervention ge mo haijaraga ngasai na haijabado ahanbada akhoi si ahan ngakta da address tor menga sai su thambi khre akhoi ge previous moderator na su ado khoi na mu hojik realize tore ko ahan sing sidadi akhoi intervention adum tausi ado moi da di chum thok bagi pot se khar ware ba pot se lira kan da kon ba te e ado lira kan chum thok se wae ba ado angang oi ringai sidadi hobada ngai ringai da di nesha oro ana boiro ama oiro early detection is the best ado intervention gi matang sidadi early detection तौबसिना ख्वाइदगी बेस्ट ओय मसी कनाना याम तौगनी हायरगंदा याना ना खंगदोरसे पेरेंट्स का टीचर्स का लेकाई की मिगन सी याना खंगनी अदुंगा साइगी साइंस एंड सिम्पटम अखोई चे मे ये लेबदुसु याम फसना यावरे आई रिपीट तौजररो अंगांग द बिहेवियर के होंग बलाकनी एकेडमिक परफॉर्मेंस के होंग बलाकनी मागी ग्रूमिंग मसा नान बनान दबा अंगांग बलाक होंग बलाकनी चिंथी बगी लाकनी अदगी तोंगान बा अखोइना मसा खंगदब ममानब सिंग तिनबगी होंग बलाकनी अदुम खंगबने यामना अखोइगी ngasai quality time piriba parents amna di si khangde habi yaroi khangam matungda mapana phubini haina mamana lotion ba simasu khoi khunaida tawwa ui khoi da hairei masimaga tohon chaning de aduga hana edal khaktagi oirambanina अखोई सब्सटीट्यूशन थेरापी का से अखोइना अंगांग द पीबा यादबा मासी द सेंग ने एडल ओनबा अदु भाव सुम चाहलगा एडल ओइरकांदा यारे नंग हिदाक पीरगे हाइबगुंबा लेरम्मी अदो हुजिक मॉडिफाई तौरे मयामगी कनो सिंगसिना अखोई मयामगी मूवमेंट सि लापदगी अंगांगसु अखोई चपसान लायंग बाहोरसी हाइबगी अदुना अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली इंटरवेंशन दा मेडिकल गी अचोबा रोल लै
पेरेंट्सना डिटेक्ट तौबिरगा अखोइदा लाकपा अदुगा अंगांगी ओइबा एडोलेसेंट की ओइबा रिहेब सेंटर तोंगाना लेरे अदुगा अखोइगी हॉस्पिटल दसु अखोइना तोंगाना एडोलेसेंट फ्रेंडली ओइना खरगी मखैदी सेमजरे तोंगानबा अखोइना सेंटर ओइना हांगबा ngamdragasu adui matungda akoina mukoidadi counseling aduga kwaiden chawbasi counseling asisu implement tawba yam waba pot ne ba ko aduna kwaidagi hena effective oigadabdi karino hairakanda to give them an alternative pleasurable useful activity. That is the best. Kaino bu adolescents sing angang sing sidi full of energy neba taste tawning eba question chening eba kaino tang phamaga lei haibadi why should we akone exercise taw hairi ko ado hojik tholai ba zumba hojik tholai ba gym. This is a very good alternative. Sports akoi manipur ge da yam laibak phabaje akone season da baneba yam tawbi ayeba ko akoi na masida angam angam khargar dum tawbi ayeba sumaina magi alternative useful pleasurable haiba wahim sa haise ge ko karigino drugs na akoi hanna chaning se karigino harakanda akoi center pleasurable center pleasure center haina brain da leba aduda nungai hanbado akoi gi dopamine hengalan bado adune ba khona nungai rese. It can be achieved from many things ko sabadagi nungai ba pau tabadagi imanaba unabadagi drug sabadagi sexual relationship dagi adu phange ba ko adu afabarom da puthogadi aina sports da fast stars adum nungai ba yaba jagoi fajan sars nungai ba yaba jagoi saloraga yang waras no in jagoi service ndo isai bajabam sakrakanda mangara sai dagi ahing theng ko ngai raga sma no eba. That means magi pleasure center do adu da activate taweba. So let's find out some activity for these children. Playground laitre community hall nga pick than gre ising thakpam pukri lermbasu community hall on gre so many things akoi amana amada lead to bane ba ko ultimately akoi gi se plan and policy to matamda akoi na compartmentalize to rakan the low weba holistic oina pulap phaminaraga low deba akoi gi tarana amana tingni electric ki aduga toti pipe na ma makha thajani adagi muk amana akoigi thajani ko adu yan thatpada wire tetpa dagi toti pipe sambada adu toba admaina tawringai da ko aduna akoi kanabusu saijabana te akoi je developing country ni hai akoi manipur si developing country singabra khangde aduna everything will be having some loopholes, some complaints, some asoiba khargadi laini adu akoi china raga phagadabdi natte we should introspect haibsina gi message oijage aduga angang sing si parents na hek akoigi singnaraba matamda identify toraga lotion bigano doctor gi manakta pubirau counselor gi manakta pubiu NGO gi manakta pubiu sumthokna gi tanjayam lei akoigi early detection is the best treatment ne early detection sina ko aduga mayamna sum khanbi bada drug thing bada drug lying bada drug si prevention to bada doctor gi role si almost nil ni haina khanbi basu yawe masi natte doctor gi role so dum macha ama dum sapsana yawe every policy sem bada akogi intervention ama to bada wa khanaba matamda doctor counselor psychologist pu su yahon biu karigi nobu this components yaudana atai components si khakta hingbe yadaba aduga doctor gi medical gi composition kano se performance si khaktana atopa mayam gi society gi intervention se yaudana su mupung phama ngamdaba adugumba kano mani activity mani aduga aruibada aina conclude tawjaningi se karino har kanda substance abuse gi pot sidi yamna akoigi long drawn war makso haijar roy effort ama darkar oy adu kanana tawgadabno concerted oiba effort oigadabani aduga number 3 da me atopana tawraktrasu ai gi tawham thokpa responsibility do khara tawba horasi that may be very very small but every long journey has to be started from the first single step adunga sai basunu so haibi ke ai yazai adumaina akoi horasi number 2 da akoi asamang gi roisi akoi am sound frustrated oina hai gi roisi kuina changada potni diabetes pharaktre na koina panglaw da lawba ya banate masi haijaraga ai minute amadi hena lawjagre. Thank you very much. Akoi Dr. Lenin yamna marik chumne prevention and intervention da takpi gre akoi family gi role masa gi role ledana aduna question ani hun den hen gumji yamna short oina hangbiyo sang hangbiganu au koi thoga ledana togiraga no lena matam je hani podreter ni am logre pung mo hen aduna. Thank you, sir. Question number kitang sir Hanasu ay taxa gre legal compromission officer, child marriage provision officer, provision officer. Yeah, infalis. Sir, question si ako gi wari mati im di lead of the atre. Have the question sina last la ka doi ni na wari sigi matungin na question la ka doi ne ba.
aduna question ngata hangadi sar da sungau ro do sir sikini akoi ki angang akoi ki below 18 years hai tare below 18 years se ojik se mobile user se aduki matik angang masa masa man si mobile am use tore ama si mobile addict ne na di akoi na moi imung na di mobile addict oire adagi ma se drugs si na re na akoi ki di addiction center ma da tham music se angang se ada akoi ki sir aina hangjaningi na angang sigi wari se khoi loi hangjare mana hair si ahan bada khoi ki mapa si karmain tauge hai bada boy wat le har ga su pasai da session ba aduga mapa sida khoi ki baba lairik leibiu boy leibiu har ga su angang sida mapa sina pasai da session ba digi angang sina lairik paraga nangi kanu do pronunciation do soire adumai hai dung note kaina ge hai bi asai de ge hek laurok pi nangi wahai do english do yadre kaina dumai sai bi aduga husiki angang se karmai tauge do sir akoi ki ma se record amadi legi smai na ma se akoi ki moi english school moi tami sida akoi ki no mo makok si e na haibade ki mama na ba ma tablet ama pizera ko jan aude ma se bom long tu raga numinini akoi gyan ta te hai adugi matung sida husiki angang se ma akoi ki ma nisadi yam kan si na de hai husik ko moi occasionally users akoi ki kano you gum se akoi ki occasionally di tha ya do drug ti si na de hai adugo mobile di ma pung ohum yeng sanai hai no mada mobile sana bisi adagi no na akoi ki mapa sina kramai tauge hai ba matam da akoi ki ma se numinini mangui ba numinini mangwar ga adu tension jar ke adu question se lakhadoi ni masa adagi ma se akoi ki kanu ne kanu ki akoi ki kari hai tare mobile se sine da mapa sine mobile se to na hai ba de mana mobile je kanu to mapa sine mulla thugai ba adai mana muk tv se muk thugai ba mo gi flat se audai mapa sine mayam changa ga pharaga di addiction center da thamak ba aduna dumaina wari se lere de mama sida akoi ki mapa sine thina hai ba wahi se sine lejer se audara karamba makhal gi psychological treatment or psychiatric treatment se mapa se darkar oibra masa se darkar oibra sini mabani se karamba makhan gi psychological treatment darkar oige saram ta khumyu thank you yam phasaba iten khumjage ai wari do khange ngasai na ngang bada loina yaw khar brai na khanje yan han bada parenting soibane parenting se chumthok ko doine parenting karan chumthok ko ne khoi lam se da ai thudok pa khangse de kana na parenting panari ge sai khangde adu parenting di soire number 2 da angang se magi addiction whatever leiram taragade sahi try pan gi makha gi addiction center thambi gadam ne ma je adult ke addiction center ma thame masima lale number 3 da hairiba mapa sina angang se rehabilitation center da thambagi darkar oire haina karamaina khalino why not himself ma yu thak panupane yu thaga yamna karyan to nupane nai taje adu magi di mama sadi rehabilitation center da laitadana magi macha inkhala ibadu phaning bagira dandi to bagira rehabilitation center da thamise ai bhab ta de aduna masi directly aina handle tawjaba case ti natabani na ai comment ti pizaroi adubu aina sai ngangja khibadu da parenting improve tawbiu aduga rehabilitation center mafam chabda thambiu addiction oiraga di addiction gi management mafam chaba ahiba mina tawsanu smain thamjage next question nama asman chang mana ta bakar ten mang mata to biro matam ji mai topic su yam yam hello ahama makta da mayam bu kok nonjari ai sumana di sejadam ni aso sang mayam yawe habe sumaya lakpane yam hainajadabani prevention adagi esigi intervention to wa treatment to was pulap adum satya da mata amale adu prevention to mong si hojik si tamuna sarna haibi giba adu yamna ayaninge mai role model lam sange adu hojik lai ri mong si di treatment center da harasu role model obugi mahuta natai zada ba maya amma bangthorok pa khoi thengnai hojik nearly 60 rehab centers muksida loidamak suna dum chacharui ada masida yawi sing angang sing mayam ma yawe hojik iroi na hojik ki ore film se lai sina club signa waron drasti mingla karino gyanta te habadi drug yom bhadoira
ड्रग चाब फादोरा अदुबु ngसागी tamogi tamojen degi big fish small fish daga community ki shoes degi ngang targadi akoi se small fish ki tapte sum leire aibadi club na su fare okay fine mai chalak pa habesi ai adugi ayaba adagi ayaba hab ngai be dakar oide magi thangna baduna ana paduna tawata bane mai chap kan mai se adubu drug chawa nga am pharaga maonda yam thina phubugi mong tawba aduga magi mama pada fazana inform toroga mama padu laga paisa pothokodori mama paduna center karamada pami haina tawbugi mohta akhan naba center kamaina salai no khangdaba mongda panga thajan ma aduna kari tholake har kanda victim sing se ko interaction to kanda aya matam da club ka center ga paisa manung da paisa lanthong lanjin tong na wari jam tuin thole aduga legal gi perspective to gi high or ga legal para legal volunteer oil is mani ai khoi di drug user madam mahak children ogera natraga adult ogera ngasi children ge program ni children hari si somewhere 13 to 18 de dum conside torani ari pakhang bharabani ado drug cha ko matam da sumaina harassment lakpa matam da complaint lakpati akoi barabar thengna ne ba even recently transgender ki case ma koi thengnai no eng tai ke na question ji kari no ba question laksadri ke sir kitang haije ba ki chance you because ngasi ki se discussion ne laksabani question award hai gi ngasi discussion hai di let it be a discussion aru sir adumai thengnai transgender hai basi maha ki masaji nupi ne khanjari ne adu ki even ika goin ha da bravo lo ko ke ko incident thengnai masi am nungai te anyway te janjarage discussion ki bong oida basi am page de ado tension la ko in question number thapjagi prevention ni matang da manipur ki oina state gazette ta chapter 11 gi 8 ta psychoactive substance sinari angang sing amadi magi supportive system sikda sigi da makta special guideline ama semgu da bani haina yauri ba sigi matang da social welfare gi makai di commanding ado very recently sir utan musa phongdok pigi ba homeless singi oiba rehab ama sagani haba do khadi kitang di koi gre yang kono kui dinatri ado masi sagrabra natragana sadribra aina si question ne nat aina haining je question du yam phaje ba topic siga mari leni di habi wani wani topic siga mari leni ni sir kamani leni ge haba matam da hujik leri se 21 funded rehab centers gi manung da yang thamasu 1050 ngatane ada ahan ji loi ton grasi yutak ji loi ton grasi atai de dak ton grasi angang gai dang thamase har ko na de ba aduna hujik sarkar gi oiba miyeng si kari ro ha social welfare thamanninge angang sing gi oiba angang sing siam lei ba center ado horen sorojana moderator oiba yauri adu da hango lenin khumma amaro di question do okay fine I gi mistake or mistake madu khumanninge aina laksari ji prevention ne no prevention gi makha da ne gadget la ise prevention ki topic to yaw gadget to yaw question ne aina hangjari se aduna hangjar pane soroja gi me yauri sidi soroja de to biro okay fine adu ki question no horen madam na khumbiro yeah thank you any question like tram na driver se kano ida sumpum du tane si mathak de jom leri chak cha ba khot bu problem lakne yam da aina ju kitang amani kitang le Dr. Lenin hai du mai matam phang de wani actually he is an expert on that man television da ngang ji pung amom kai ga ngang te phone ga ji kun thra lai aduna ngasi matam ju kitang teng bagi to bu wani ko ado aina kitang supplement tawning ba se point ani khata ne ba akhoi gi prevention ne tawri se akhoi imung om de se mama mapa masa ne ahum khata ne ba ahum batang ji akhoi lobu matam da mapa ga mama ne khandoi se how to be a good father, how to be a good mother is it. Sidang ako na khangbang amaba. Adagi angang jina how to be a good son or how to be a good daughter is khangbang amaba. Adori drug abuse problem is la oye. For example, here the mapa say he may be a good officer, but necessarily he may not be a good father. Ma afaba doctor mo on biay, afaba police officer on biay ko. Ado afaba father mo di ma oido siya. Mama dusu afaba officer on biay ozang biay, but necessarily good mother mo oido biay ba. Ado the question is how to be a good mother, how to be a good father. I do the ngasi sida khane bade matam later. That is a very lengthy process. Ado ngisai le ba angang du so ba how to be a good child say kanan tam bidu no. Ado ai nang say father mother du di lenin na khra high record to lenina angang sida minute home kita high ge ba. Angang sida akhoi na mindset amo already develop to bi ba. Nang light tamu nang hing doctor oina ma tolo chana maina
aduna lairik tamba ise thabak phambagi tambani mun khangun greba. So that is where we are wrong. aduna ai gi chang ba laik tamba ai na hangne thabak phambagi ori tamunu babagi de thabak ai bari le ahang ba hai bin. Adu kai do bai tamdoi no hange ba. Because education is about good human being. It is not about getting a job. And good human being oibig de muktadi nang achoba officer oidruju hai ba. Carpenter mu su good human being oibi hai ba. Aduna akoi angang jing se good human being oibe tambi gadam ne ba. Adu job ai di adu dum indajar kadam ne ba. Adu akoi di yengum angang du laik tamam batam da doctor thaba ama phangna bagi one laik tambi ba. Thabak tu phangnak kan angang du kai do gi khang de ba. So drug comes in the picture because he doesn't know what to do. He was taught only that you should get a job. You know, good human being my good communication, good respect to the parent. Si me am si akoi na tambi rakte ba. Now is kare Harvard school chalu. Ma tani mo ying je adu gi photo du the laga anu ba mi ming chana bagi. Adu mo imung da gi mo center du gi drug chama me ama akoi kanwala photo adu photo di mo thete. Aduna education have a definition se good human being in khanding the one charge not necessarily more doctor with the suya but akhoina di doctor with the adu thabak pangi the mutta light them na and she that is where we are completely wrong adu angang jinduna akhoina pama potu phangtra kan di communication gap si mapaga family gi macha ga lakane ba mapa di haina ai kogra no ngonda nang de no lo de namana me doctor phangre adu phangre lo de then drug comes in the picture even parents who the bisan hydro mo is a good parent oibangam deva they may be very good officers but they are never good parents ko they have all the time in the world to be a good officer but they have no time for the child adana officer ki damakta di chief minister na kogi damakta di moi no da pung trai pan matam kai thok ngam me adu masa du gi di moi pung kham kai thok ngam deba adu masa du rak jari na khoi du pore aina si di ji bharam ne harbain Chumrase, Chief Minister na kogi de mutin ma pum trai ban kai thokong ngam ba. Chief Minister ngai bi ma pum taruk ngai ngam ba. Masadu na mintra ma kai thokong de. Masadu kari class ta mi ga khang de. Aina yam pharam ni si di hai ben. Are mang de yu tak pra ba. Tho ye nang tu ngam ga ngamoi adu ma su ngamoi hai ben. Aduna akhoi role model oibang ngam de good father oibang ngam de. How to be good father mother is di ngasi di yar roi. It is a very lengthy how to be a good child he has to be good human good human good health good communication good behavior low value system life skill and the city lady ba angang sili matam da ma kai dong en par angang du po the drug char po lo pi da te wan my environment du ne ba ganga gi isang no namul turen tha do ba loina namul turen amot on ne ba isona ganga oina angang du pira ju nang nambul turen marak tele helamni na ma nambul turen gi sing du on gane ba darcha on gane angang du asram de pu ne ma darcha ga derne aduna swai dang sing ti lo shel lagi ai yam sam ngang lai dak tele ngi bani na no sida nga ga de pum ma tu nga yang ni adu swai ji de chum lo shel le du nang mathang ta widra chak chara drai ba kede kariya shi kariya Thank you so much. I moderator I should moigidra kanano moigidra ba. Ha. Akoi lore thank you. Thank you so much. Our respected moderator, Dr. Ahibam Jayantakumar Singh, and our respected resource person, Dr. R.K. Lenin. We will continue our session. We would like to call up our next moderator. Thank you so much, sir. I would like to introduce our next moderator, Shri Sadananda Sorokhaibam. Sir Sadananda Sorokhaibam is the Deputy Member Secretary of Manipur State Legal Services Authority. I would like to hand over this session to our respected moderator.
second session ki institutional mechanism and support for children victims of drugs and substance abuse in Manipur ki koi medical perspective ki koi ki Manipur ki khwai ki saknai raba doctor medical field da lai raba psychiatry as well as psychology field da lai raba ki mo tabi khra matung da mathang ki topic sina rehabilitation of children victims of drugs and substance abuse institutional mechanisms and support sigi topic sida ngangbi gedoriba Srimati Konsam Saroja hana introduction macham ta pizake Sri Konsam Saroja is currently serving as a deputy director child protection in the Department of Social Welfare. Magi long and illustrious career sida child protection as well as Juvenile Justice Act ki makhada yamna fazaba achievements yam distinguished achievements ka loinana serve to bira lakpani. She also served as a probation officer under the JJ Act. Adugi magi latest oiba khoge achievement hairagadi Manipur State Policy on Psychoactive Substances Rules 2019 sema matamda yamna achauba role ama lobaga loinana asemba ngamkhibani. Aduna khoi ki ngasi ki session second session ki second speaker ki matam se open tawjarage 20 minutes ki time se lauraga 15 minutes amna discussion ki. Over to you. Thank you, moderator sir. Good afternoon everyone. Aigi topic si mamang da prevention adudagi angang kramaina sare ino haiba mayamam nainara khrabanina hojik engonde pibiri basi cha khraba matungda angang singsina institutionalization tauraga rehab tawbagi matang dune aina ihan hana aigi opening remarks on aina thamjaning bada addressing the issue of substance use is of paramount importance, and adolescents and children should be given must focus in this regard. Haibasina aigo opening remarks ojege aduga ekoi hozik angang singdadi always institutionalization haibase aidi last resort oina dum thamningi adubu ngasai tangai fadana institutionalization leibam lakpa matamda ekoi state ki kadai phauba facilities leirage haibadu ai tentakna thamjage treatment rehabilitation haiba matamda ekoi na ngasai gi angang amana nisha si season narurabanina ihan hana laise mangonda treatment ne treatment sida ekoi hojik mayamna sumamana question mayam ama hangbikre adugi ai kano sida deliberation sida adumai kano tawjarake aikoina irka haina yamna sorta integrated rehabilitation center for addicts haidana Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India gi funding makhada Manipur ki oina 26 rehabilitation centers lai hairiba centers sida sigi manungda nupa macha chahi 19 sudriba kanagumba nisha sijanaba yauragadi ai mayamda information gi oina centers sing adong tang haijege Anauba punsikol at thamna pokpi moirangda adegi amana yam nongna phangada kha Manipur Yoga and Nature Cure Association haibasidasu ama 15 bedded capacity gi ani maksi 15 bedded capacity khaktani aduga atopa amana younger age da not only 18 after 18 to 24 faugi sigumba younger gi dasu ama pari rehabilitation center
कांचीपुर अमसुले हाइबसे आई हाना थमजगे अदुगा हौजिक्ति मयामनसु ममांगदा वांगांग बिखिबा मतमदा नुपी मचा सिंगसु अदुम यामना चाबा हौनरे हाइबसे मयाम लोइनमक यानरबा वाफमने सिगी दमक्तसु अखोइन याम नौना ममांग चही दगी अतोपा सेंटर अमगा नॉट ओनली स्पेसिफिकली angangi natraga nupi macha chahi norba below 18 years so adum akoina service avail to ba yabada akoi iramdam ningol yaifakol haidana wangbalda center amaga su leire mayamna yamna thambiri ba wafam su hairi ba rehabilitation centers singsi leiba sarkar gi makhada leiriba sina akoi si huji yana yamkhal masing yamkhal iba population si akhoi accommodate tawba ngamabra service mokhoi di piba ngamabra haiba wafam si su mayam achoba question amani aduna akhoi na ngasai su ama hangbirami adugi ai answer waina private rehab center Manipur da about 45 nena ai report phangjai हारिबे रिहैब सेंटर सिदा एखोई मखोई मखोईना हुजिक्ति इंडिपेंडेंट ओइना माई माइगी बाइंडिंग ओइदबा मओंगदा चलाइबसिना अनवांटेड इंसिडेंट मयाम अमा थोकपा थेंगनबनिना अखोई स्टेट गवर्नमेंट ना रिसेंटली हारिबा प्राइवेट सेंटर सिंगसी स्टेट गवर्नमेंट गी मखादा रेगुलेट तौंगनबा हाइदना notification or cabinet ki decision amakak thokre hairi basigi nodal department ji state social welfare department ni state department asina hairi ba private rehab center leiriba singsi ekoi register tobiu haidana ekoi notification thokjai form di mayam am lobiki adubo submission di hauji phawbada ahum mari dagi hena phangjadri aisima mayam da thamjage aduga aina ngasai haijakriba dumaina rehabilitation harakanda treatment sina treatment come first when it comes to addiction is a disease and han haibire aduga akoina angang oiringai da chagi base masina hayengwai tungdasu chahi yam agasu adum continuation leihibagi masina khudong chada mayam amju leibnina early age ta akoina thinghoba haibasisu prevention sisu is more important than akoina chagra kanda akoina layeng ba rehab to basi budi sine hena kanwa tawi haibagi aikoi ai masigi kanwa dona hen important oi haibasu thamjage ado akoi hujik hariba rehab center singda tawri basi akoi tongana ministry na angangi chana ba treatment gi tongambe parameters piba dudi leite adubu counseling da hen mayam na khangbire treatment center amada changagadi मागी चारिबा चिंजा निशा दुगी मतुंग इन्ना मंगोंदा ट्रीटमेंट हौबसी डिटॉक्सिफिकेशन दगी हौरगा टिल माई काउंसलिंग इंडिविजुअल काउंसलिंग चारिबा मीदुदा नतबदा अदु नतबदा ग्रुप की अदगी रिहैब सेंटर सिंगदा तौरिबा प्रोग्राम सिने इना थमजरिबसी अदुगा अखोइना मखोइ खक्तंग लायेंगबा नतबा सिददी मन कनोगी खोगी मेडिकल की साइकोलॉजिस्ट की मसीगी मोगी रोल्स मयाम अमा रेस्पॉन्सिबिलिटी मयाम अमा ट्रीटमेंट की पार्ट ददी यावखरनी देन अखोइना पैकेज सिदा यावरिसु फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट ngasai thambiriba dumaina chakhrabasu chadribadasu ngasai gi family sigi importance suki matik leigre charabasu ju khoi family problem ama digi angang duda khoina khanghudaba oiro aduga akhoi gi imung gi problem ama dagi oiro aduna family members sing ju magi akhoi treatment to darka ta banina treatment in the sense counseling pidana socio psycho problem ni aduna mai makhoida adugi support pidana care facility pidana makhoibu layengaga ngasai gi angang duna treatment center da layeng ba loira kanda mana mo halugudori ba mafam dusu amuka mawanda henna productive adegi influence pibada ngasai shoi gi ba ngam gi ba leiba sing su gyan tamina understanding leiba environment ama leina ba adugi package sama admo yam chawna yawi
ana akoi ngasai haibi khari relapsing rate yang wangi haidana institutionalization de fana kun treatment tawraga su akoina thogla akanda angang dugi darka leiba magi environment do piba ngamdragadi adugi achauba aikoidasu magi relapse tabagi kano adu de hena contribute tawgani haibagi maruiba pandam dusu aikoina sigi treatment process sida adumak yauri aduga ngasai thambi khibada angang di aikoina whether masi victim moina laugadra natraga offense story ni haina laugadra haibigi question amasu thambi khi adusu ngasai JJA ki matung inna akoi chari basi akoi victim ne haina akoi lore dona child in need of care and protection ma se akoi na victim ne haina lore banina mangonda protection magi care adu akoi na children home da thamba sidi tonganba CNCP gida definition tongana masida kanu yaw ragasu magi oiba madugi facilities to di leitabanina ID mangonda tonganba counseling kano kai darka tari aduna maga atai mayam jigu mix up tawba yadabanina ngasai detoxification kari gram mayam leibanina aduna tonganba center ama Ministry of Social Justice and Empowerment gi makhada tongam na oina khoina si hangbani aduga aina ama thamjening badi silent conflict with law haina khoina so the moi se karam kanda treat tawgudege harakanda akoi angang singse drug peddler oina su season ba mayam ama akoi thengnei sigi matang sidadi maji ngasai gi drug to carrier oirurabanina maje akhoine victim ne haina akhoina treat tawde. They are supposed to be dealt under JJ Act, but makoisi akoi kadai da thamdoi no habi question achauba ma khak he mayuk nari chaba su chaba plus masi yon su yon badasu career oina su pharaba mangonda khoina magi kanu du pidringai da magi punishment or kanu du pidringai da mangonda darka tari si treatment duneba adui matam sida madi karigumba mo offense tawrubagi porak panina akoin observation home sida thambada angang di akoi below 18 years ta karigumba mo offense tawrudi observation home da thammi observation home sida thambada masi fit oirabra habi question achauba ma de dumakle adu Ministry of Kanogi sina amo JJ action Ministry of Social Kanogi Women and Child gida leihi banina haiba provision si JJ Act special need ki makhada sigi posi akoi hapa yabra yadabra incorporate to yabra yadabra haibaduni karigino haiba kanta ngasai gi mangonda withdrawal symptom lakpa matamda mangonda treatment pidoriba doctor darka tare iba tonganba counseling darka tar iba mayam sina hujik leidiba observation home gi facilities sidadi existing facilities sidadi adugum balekta banina aduna ekhoina sigi areas te su khoi conversion amadi unduma darka tari habasima edum fill tawjari aduna hariba sigi mayam se ekhoina phajana coordinate tongana haidana ekhoina Manipur State Policy on Psychoactive Substance 2019 khoi draft taw matamda yamna khoi su care lojaki focus bijaki an haiba policy si mayam gi mangda hujik notified tawdana gazette notification thoktana leirabani haiba sidasu angang singsi sida hena focus tawba area mayam ama yauri aduga ngasa aina thamjakiba kuigi angang hairagadi aidi hena importance peaning isi primary prevention dani makoina sagi treatment darka ta drengai preventive measures oina aduna ekoina more focus on preventive measures ekoina policy da focus tawjai hairiba se targeting the schools colleges sida mayam ama akoi focus tawraga aduga ngasai aina sina institutionalization da hena focus tawraga ina treatment se
ai thamjare aduga hojik leiriba facilities sigi makhada outpatient sigisu facility Ministry of Social Justice and Empowerment gi makhada ODIC outreach and drop-in center haidna sigisi focus on community participation ni community participation yaudragadi ekoi sarkar khaktana thabak tawbangam de habisi mamang da thambiramba mayam ama yam su thambirame aduga hairiba sigi facilities su ekoina chadriba singdasu ekoi karmaina chadana ba hotnagadege marup mapang tinaba matamda ma positive oina charoi ai chi nisa si cha sen hora asu aina kramain leithokadege haibegi counseling degi horaga til mana kana gumba chaba leiraga su ngasai gi hairiba center sida community dani leidu center chatpagi na test dei sila akanda masai gi mana associate tauba anaba mayam ama leibi ai magi ai kano injecting drug users or egana magi nerve sing kari kra mayam ama adegi magi chaba hagulakta ngai ro ri tokning bagi magi kan phawbu su yai adugumba mayam do ngasai gi center ama de chatluragadi mangonda madugi khudong sa da mayam ama mayok nagani aduna locality da yamna community based koina sigumba drug users si hena leire hai populated oire hai be area da focus tawrakanda ekoi manipur ge oina manga lei ODIC sida su ekoi doctor counselor loi legani hairiba jaga sida su koina angang sing sina laaga maon counseling loba adegi chat man ngasai charu ba lei su kari referral service logodi kari treatment tawgode ge haibegi sigumbe advice mayam ama piba adugumba center sing sisu akoi manipur da hangaga leire haibesima ai thamjage aduga ngasai hangbikiba kanagumba angang natraga ahan singna ngasai treatment center da chatlaga layeng bang ngambegi khudong sabadu lejadaba pisa paijadabi imung singdi free treatment phanganaba state government kari lokhat pikrage na hangbibado mamang da kisu department sina mayamda dum inform tawraga lai hen na lehening badun na maram warakanda akhoi ngasi phawba adum mayamda thamgani haiba wafam dur laaga za hojik materialize tawna bagi dama akhoi center ama only fencing khakta ngaire fencing ji darka tabanina fencing ji akhoi Bishnupur district tani sisu fencing ji luji akhoi construction kanna tawri si hek loi baga handaki laiba financial year sidagi akhoi hangdo ogani haibasima ai mayamda simasu thamjage haibasida akhoi 50 bedded capacity ni akhoina target tawjari basi sigi manungda angangi darka lerga su akhoina unit tongana separate unit hangana baki provision su akhoi thamjagani aduga ngonde piri ba time su yamna limited oibanina ngasai gi interaction de hena focus tongona ba ai si hairaga ai tension jage Thank you, Madam Saroja. Marik chumba wafam kya thambi ki bai mang tungina. Do sigi da hapetang supplement tau jabo ina khoi gi resource na su yam phajana thambi kre Manipur da lai riba angang khakta gi oiba center se ahum lai re nupi gi ama ahum sida nupi gisu angang singi haitare tongan 15 bedded capacity aniga 20 bedded capacity amaga aduga Manipur gida all rehab center haitar gadi ICRA gi makha da lai is around 23 center muk lai brana khalli private rehab centers na 53 muk lai brana khalli aduda Manipur gi official figure da par phota 34000 haina low rase koi gi figure se drug user figure se moi se kai gumba koina moi pulap rehabilitation darkar tai hai tar gadi koi se moi se institutionalize to darkar tai hai gadi matik chaba rehab center se koi yamna number se yamdri 34000 se 50 around 70 rehab centers se divide to the ratio se 1:570 gi matang maya do en la point tawe ado angang singi wer so angang singi tongan ba data lai ta tar so angang singi lai se
ahum kitani aduna angang sing drug user sing se kone rehab tau ge har gadi private center da adult ka club toraga thamba se kitang counter productive oi gadra khali aduga ngasi gi workshop sigi matang se lojaraga ai hyped sigi sumaina khaidok ba angang sing gi tongan ba rehab center matik sana thambi ba as well as rehab center Manipur gi oina matik sana hang bagi darkar oi rabraina khali adagi another issue amana khoi gi rehab center private rehab center sing no doubt they have been doing really commendable work but housing fogi oina di rehab center chalai bagi guidelines moi se kamaina salai gadabno kamaina salai roi damne rules and regulations se Manipur specific ki oina leiba leitri asigi matang da khoi high court of Manipur da su concerned parties singna public interest litigation am thabi rakoi matungina high court of Manipur na su last year da order am tagre Manipur specific regulation for the regulation of the private rehab center CM Mohana accordingly hazik social welfare de phangjaba pauda same jingai marak sida Manipur specific same jingai marak sida koina ministry na piba ministry of ko Indian Union Ministry na piba guidelines sing se hazik pauti follow tawni hana accordingly adugi matang do rangani koi notification thoi dum notification register tawbagi thoi ba kholi ba se laira sigi yamna urgent oi ba darkar tarak pai se mogi regulation guidelines laibagi koi rehab center sing da नियम नीति की मतुंगिना फॉलो तो भी तार कदी कोई की वायलेशन थोक पर खोद पर की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मयाम अमा कोई इवन न्यूज़पेपर रिपोर्ट फाउता थेंगना करे अदुगी मतुंगिना ह्यूमन राइट्स वायलेशन तौरे इवन फॉर ड्रग यूजर्स कम्युनिटी कांगू की दा रिहेबिलिटेट तौबगी महुत्ता मोइसे काउंटर प्रोडक्टिव ओइरे हैना कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन सिंग ना थारक PIL ने accordingly sigi se yamna thuna mathau tarabraina khanjai koi gi private rehab centers da regulate tawbagi guidelines proper guidelines koi Manipur state ki oina semba se adai atopa issue amna koi ngasi gi children gi topic oiram nina angang sing se kai gumba drug user angang substance abuser angang sing se more than 70% I think moi je laita laira ba homeless oi ba or mayumda phajana paisa paida ba financially poor background oi ba socially socio economic support se phajan laita ba ngang sing na yam oi gadran khalli aduna moi gis di family support se family support is the best intervention budi haire adu moi gi family support se lai roi dam ne family support laita ba tar ga di rehab center se compulsory edom mathau tare ba sida la iba problem se na koi government funded rehab center later ba taragadi moi is a private rehab center da thara se khalle but they are private centers moi ge fees darkar tai adagi moi ge after care provision moi ge senaba guardian kari kragi private centers after all moi de privately run tawjabani moi ge fees mayam sina kanana pibi daiba khotaiba haibagi issue ama su lai aduna yam urgently oina se government ki side isu intervention changbra na khalle then another issue amna koina community participation gi matang da yamna ngasai dagi adum thambi yamna chummi adubu word of caution amasu koi director social welfare na so haibirami community participation tawrasu accountable oigadabane hana aduna koi as community participation da darkar oi se moi da su koi afajaba step mayam ama logre club mayam kaudana kamaina intervention tawni noi gi da tawba yaba yadaba khotaba haina su city convention center da achoba program am tawgre accordingly koina community participation da mathau tai je lekai club kari kra da su mathau tai je angang ama phare or is just like drug abuser am phare pharaga de magi rights magi violation du su violate tawdana hona ga da mi ama gi dignity se mangan ba ya de kai dawnung da drug abuser oisanu mi hat oisanu whatever magi dignity di mangan ga no hai mi hat poer ga na mai lo gi matung ina mai dandi phangjani conviction phanga matung da but before that koi gi drug abuser sing se phara matung da su moi gi dignity mang da na ba hona ga da bani moi gi moi se kamaina follow up tawni angang leitaba laira ba imung am da gi drug abuser am ne phare na lekai am na phare ma se private rehab center am da thamgre tawba tabu rehab center tu da gi fees ti pi da ba yaroi tha lo bi da fees tu di kanana pi da ba ba so bo question am la eba aduna fees pi dramina adu counter productive oiraga mangon doina magi dignity kai ga da thabak tawgadra kholoidra magi violation thokadra mangon violence obigadra haibe ga chogo question am laiba sigi matang sida ne koi gi state specific guidelines for the private rehab centers in Manipur darkar tarai se then amana koi gi ngasai gi su koi gi question hangbi gi koi participant marak ta gi not only for children da su transgender koi gender jati binary oidre
aduna sigi issues tasu koi ji angang amase ma se transgender ne for example lauro ma se drug abuser am su oiren khalo double pare mayam stigma se hingat pai matungina mawong da lakpa su cases su mayam thok tabana te aduna koi gi lekai club singda koi gi anti narcotic cell anti drug cell adum toina jiga dum linkhat peri yamna commendable koi community participation gi mathau ta brain ri khalli tawbatabu tawba matam da community participation also requires accountability mo se accountable oigadabani koi se koina lairi se rule of law gi makha da laibani koina law na kaiba law na yada ba thaba kai dong nung oida tawroi dabani even though we are a society gi party oitar so adna si gi se mate amaina supplement tawzarga koi house ta open tawzarga koi any questions like that question hang ba da khitang tien hang biu ai giming irananda legal aid clinic kon dagi represent tawjabani madam ai question amani tang yam tien mayam gi matam khangna hangjage khoi gi madam su space ta panbirame treatment tawraba matung da akhoi gi substance abuser ahan oiro angang oiro relapse ki chang se yam wange na ado si laibani na madam hujik se akhoi gi lamdam sida midway home ama thambagi dakar oiba leigadra aduga oithokpa leigadra habdunga ai madam dai khangjaninge aduga ani subada khoigi initiative yam phajana department na lokhat piraiba khoi private rehab center singi regulate tawnabagi notification thokhibasigi submit tor ko su yam de hai form di yam lobigre hai adu sigi deadline amaga leibra habjim tanga khangjaninge aduga ODIC gi information khitanga su khangjaninge karai da kamain toroga aduga masigi outcome na kyam leirabno haibdumaga aduga chairak sida khoigi state specific kaino sima semdringai marak sida khoigi MSJ gi guidelines je chanani haibani na sigi posting su leibani na kayuma committee ma semaga committee du gi members sing du di ai mot leijadre aduga khoi haiba kaino sing se private center sing je magi basic amenities leiribra natraga right value ku tawribra mi hena mu thamibra haib sing je yengsanba yabagi kudong chabu mu leigadra haibsim tanga thamjarange private rehabilitation gi ngasai gi akoina thokjagribasi ministry gi jek minimum standard eka sing follow toriba si koi for a time being akoina state ki specific oiba guideline ma semdri bhawdi si follow to biyo na haina thokhibani aduga sidasu mayam ama application thabire state ki state specific to biro o haidana sigi so koi department na committee ma sida moina draft tawraga si pisan birak payawi aduna koi committee ama di constitute tawre sigi draft se yengjanna na bagi damakta aduga akoina as per the procedure eka singasu akoina follow tawsi whenever NGO mana akoi department da proposal any schemes ki tharakpa matamda akoina magi parameters to guideline dugi matungina madu fulfill tawi natraga tawde haibasi yengana ba akoi district level gi district social welfare officer da akoi aduma inspection gi thadajai hairiba posisu simak dum follow tawgani district da akoi gi concern DSWO na hairiba parameters sing se yengaga ya de haibado akoi moige inspection report to da loinamak ibirakani adugi matungina committee akoi form tawgani adugi su hairiba si register piba yabra yadabra haibado ba aduga ngasai gi just namesake ki ka amada hall amada the addiction center ne na minimum kano do requirement do laitana lerambadudi ekoi registration piba gi ayabadudi pijaroi sigi parameters si yengana ba DSWO akoi delegate tawjagani aduga ngasai gi question sing se yaman gi dana is confused kare aduga implement tawbagi koigi kano application lauraga submission tawbagi koi adugi time limit leite kaigino haibadi aikoina ngasi
हाइरिबा हुजिक हुजिक लैरिबसि नतबा अतोपसिंगसु अदुम एप्लीकेशन लौरगा माना सेटअप तौबिनिंग लैरगसु अदुम तौबा याबनिना एप्लीकेशन दुदी अखोई लौनिंग मतमदा अदुम लौबियो सबमिशन तौबिरकदबनी अदुगा सबमिशन तौर मतुंगदा अखोई ऑफिशियल प्रोसीजर दो दु चटकदबनी ODICC अखोई अइना ngасaisu thamjakhre Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India gi funding makhada leiba scheme ne haribasi online da submission tawgadabani ministry website changbiro aduga akhoi gi financial year hujiki la handaki mamang gi di loisangre it starts from April online ki kano hangbiro website to aduga application adumak leibiramagani aduda application du da download toraga adusu ministry da submission tawbigadawani hai maraksida department gi role leitre only when ministry na hariba scheme se makoina shortlist torakanda department da state government da hariba organization si sumaina application tharae si inspection chatlo haibegi adaiduda aikoina inspection duda if it is found satisfactory then we will recommend it to the ministry sumain thamjage big question है अखोई की अंगांगी सेंटर की प्रोटोकॉल्स है अखोई इंडिया की वन सेम ngam मरमदी इंडिया दा अंगांगी सेंटर से मणिपुर दा खरा अखोई पायलट ना अनि हम हौरी से सिनतन इंडिया की इरका दा अंगांगी लेत्रियबा इंडिया मणिपुर दा अखोई पायलट ओरी से 2015 दा अखोई मणिपुर सर्वे हम तवेबा अदा अंगांगी की चाबी रेट से याम वांगदना अदुई डाटा दो पिरकांदा मोइन पिरपन अनु सिगी प्रोटोकॉल से हुई अखोई फॉलो तोरी प्रोटोकॉल से तसेम अहन की प्रोटोकॉल से फॉलो तौगनेबा मरमदी अंगांग ददी माई लाइक तमगा लाइब क्लास 8 9 गा अदना सेंटर दे परीक्षा थाबा चलेबा अदना मोई दि खेंटर मन लाइक पाबम गा सेम दे यादे अदना मागी खितंग दि खेनरेबा अदुमा अदे नंबर 2 दा अखोइना अंगांग सेंटर दरकार लाइ से केनमेन दा कोइन सार मी जिंजिगा इनो नुंचा द पुजलदी इसाकी अनु इनो नुंचा द फवदी लाइरदना मोई मयाम जिना मारी बदा अखोइ ड्रग अमगा खंगम दो ड्रग ताराम खंगेबा अदुना तोंगान मोई सेंटर मा तौदु यादे सी नंबर 1 नेबा अदगी निसाय अमगा अखोई चेयरमैन हाइगिदो अखोई मणिपुर ड्रग चाबा मी लिसिंग कुंथ्रा तुक लै सेंटर कोनेदे दी यायबा अदु अखोई खंगदौदी लिसिंग कुंथ्रा तुक मक लोइनम अखोई ट्रीटमेंट तौगदौ नतेबा फॉर एग्जांपल मणिपुर डायबिटिक्स मी लिसिंग तरा लेरे मी डायबिटिक्स की बेटी लिसिंग तरा लेबा नतेबा न लिसिंग कुंथ्रा तुक सिदा ट्रीटमेंट अखोई एडिक्शन सेंटर द ट्रीटमेंट एलिजिबल ओइदबा हार्म रिडक्शन प्रोग्राम द थागदौ मयाम उंजु लेरिबा हु आर नॉट रेडी फॉर ट्रीटमेंट अदगी अर्ली ट्रीटमेंट है सिना करम अखोई निसागी ODIC ना कनो हाइसे सिददी सेंटर दि थादबा अर्ली अखोई ड्रग चारकदे होरबा अदुगुमदे अखोई ODIC स्क्रीन आउट तोकनेबा अदुगु तसेंग ड्रग सेंटर द लाइसिदी फजना चही अनु लेपतंग चाराव ngakतनेबा एडिक्शन अदुना ड्रग चाबी स्टेज है यूजर सोशल यूजर एब्यूजर एडिक्शन ने लापनेबा अदुना निसाई एब्यूजर गुम्बा म्याम सिंगसे सिदी अखोन ODIC गुम्दा ऑलरेडी स्क्रीन आउट तौगनेबा अदुना मोइदी सेंटर यावतसु याबा नंबर 1 दा एडिक्शन दसु अखोई पूरा एब्सटेंस की रेडी ओइदिबा अदु म्याम सिदा अखोन ओरल सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम गाइना अखोई मणिपुर स्टेट कंट्रोल सोसाइटी तौरिसे सिदा अखोई मु रिफर तौथोकनेबा अदुना मी खुदिमक खुदकता ड्रग सेंटर द पुने हाइसे सी अदुने अखोइना इंटेक असेसमेंट गाइना माजी तसेंगना केनो तौरिसे अदु सिगी माइंडसे इतन मिंगोंदा हंगे मिंगोंदा अदु नतेबन ऑल आर नॉट से डायबिटिक्स पेशेंट लोइन म हॉस्पिटल लेतेना खरद लेदीनेबा अदुना अखोई सेंटर जिबदी वाली याय अदु प्राइवेट सेंटर की प्रॉब्लम ना मोय जे प्रोटोकॉल हम लेतबनिना क्या किन ट्रीटमेंट तौदगी आइडिया लेतबा मी क्या काउंसलर हमने मी क्या काउंसलिंग तौदुनो जे आइडिया है लेतबा काउंसलिंग हम क्या रक तौदुनो खंगदबा ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन खंगदबा मेडिकल ऑफिसर लेतबा नर्स ले सुगु मैम जिंजी ngarang nahansu TV da moi pau da ma thole yam nuai teba moi nam dana mi ga phar masi ju department na ken moi training ga phasan tau gudong ne ba kana na moi da counseling to bi training no kana pirum doi ne khang de ba aduna masi ju amtang streamline to thokpam di phai ba moi to ji phati ai na te ba awang bi use da ko jet lai dok so budi asi lai bin den phai adu hai dana kare hai ni moi ju kano da adai number 2 sa kana no free treatment ha gi do
तसेंगना लाइरब मीगीदमक्तदी अखोई इरका कुन तरुकसिदा अखोई थामद मी मदी येंगनेबा अद लाइरी से कनान सर्टिफाई तौदगी सिनेबा अखोईदी अदुना लाइरब से डिपार्टमेंट सर्टिफाई तौराबा नत्रगना तसेंगना कनानो एलिजिबल मी न माजे पैसा लेजेदे हैरबा अखोई ड्रग सेंटर अमद मी अमदी अखोई लाइंगनेबा फ्रीदा अदोडी थामद अखोई मी कुमापन येंगदोइनी सही मद अखोई मी चहुम येंगदई चहुम लाइरब लिखतेबा मणिपुर सी नंबर 1 क्वेश्चन इज लाइरब से कनान सर्टिफाई तौदगी अदु खतने अखोई वापस अदगी नंबर 2 मदा अखोई दे लेरिबा ड्रग सेंटर 15 से सिदैजा अखोई थामदा मी 7-4 ट्रीट तोएबा अने सही मददी अखोई मी लिसिंग तक की मथक ट्रीट तोएबा सिजु याम दबदी नतेबा मरमदी अखोई ट्रीटमेंट पेरसे ओनली 1 मंथ खतनेबा लेना ओनली 1 मंथ खतनी ने सही मददी अखोई मी लिसिंग तक तरे ट्रीटमेंट तौरेबा अदगी निसागी सोंगी रिलैप्स की दो रिलैप्स की दो रिलैप्स यामने ताई है से ऐसे वारु नब रिलैप्स इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ने डायबिटीज की मीन हंजन हंजन थाहुम खुदी हॉस्पिटल चपगुम ने अमुक येंगमनु सही नि चलेदी येंगे केना अखोय दु किनगाय लिते थैंक यू ngasi forum sigi advantage lawraga aina marakta su ama haijening besina ngasai gi hoje akoina private e car sing da follow to haidana minimum guideline ori bese all india gi oina chatnari ba guideline ni adubu atopa state specific semdri hawbudi si guideline je tobiraga hoje low form lowdana tawikri pa mayam se submission tawrakanda अखोई किसु प्रोसेस तो चलहन बियो असिमाई मयाम सिगी फोरम से लौरगा आई अपील तौजगे नत्रगदी अखोई दसु ngसाई डाटा अमा अखोई दसु लेत्रे मरि लौखिबदी याम याम आई ngसाई थमजग्री बदुनी अदुना सबमिशन तौबिरो प्रोसेस तौजरगे मरक सिदा अखोईसु स्टेट स्पेसिफिक ओइबा करी लेबगे हाइबदुसु यंगजेनबगी चांस टू पिबियो अदुगा स्टेट की द मणिपुर स्टेट पॉलिसी ऑन साइकोएक्टिव सब्सटेंस 2019 si beginning amanena ai thamjage masida yauri basing se implement tawbada mayam punna maki stakeholder punna maki cooperation yamna support darkar tai sima pibira kanda let's go together let's join hand hai basima ai thamjage for your marik suma wafam kya habi bage enlighten mayam di toramani khanjai as well as koi Dr. Jayanta for this wonderful supplements ado koi gi sigi marak thatna mathangi hajigi topic se madi close tausen jarage mathangi topic se laktringai da koi gi chak oina lunch break ama laurase ado bu last oina final parting words oina haijabdi last ki ngasai community participation ki matang do koi Dr. Jayanta na hajik phajana haibi ki do drug abuser club se rehab center chat pai darkar ta de ODIC da chatla su yai hai je sigum basing se koina laikai club ki lai ba sel myam sing si so moi su kitang awareness to bachang ge every phaba khuding gi center da tha ga dong na te okay all right we'll take a short lunch break for 40 minutes after that we'll continue for 30 minutes okay before we start the next session akoi lunch break ama lawbagi kano akoi participants sing da haijeri lunch is served outside akoi hek kano sida serve tawjeri aduga akoi kitang kano tongna ba mayam lunch loraga chatpi khinu program se mapung phana ba mathangi discussion sida yaubi na ba ningsing jari aduga kano tongna ba akoi 20 minutes 40 dagi kitang tension jaraga 20 minutes lunch ki break hairaga akoi sida 2:30 pokki manungda hall sida yaubirangna ba ningsing jari
session. Ladies and gentlemen, we are about to begin the session. Our respected moderator, Shri Sadananda Sorok Haibam, Deputy Member Secretary, Manipur State Legal Services Authority, is already on the dais. Ngasigi second session gi aroiba topic institutional mechanism and support for children victims of drugs and substance abuse in Manipur gi second topic ta ladies excuse me legal aid for the children victims of the drugs and substance abuse avani sidai sa ngangbi doriba ko gi resource person na Kumari Romila Akham, who is Magi brief introduction. She is a lawyer based in Manipur, and she is a graduate of CMR Law School, CMR's Law School, and ILS Law graduate. She is an active member of the Youth Parliament and Debating Society. She also served as a junior government advocate to the Advocate General of Manipur. Magi yamna tialava career sida she have worked in the rural development in more than 135 villages all across the India under the sponsorship of Tata Trust and the Ministry of Drinking Water and Sanitation. See the Natanama has engaged the project Teach for the Northeast and the All Library Initiative. Rural government as well as private school support people in the terms of providing libraries of books. Sigi matungina angang singda support system ama develop tawda ma sarba thorang adum experience lai angang ga loina bagi as well as in rural setting da. Aduna taking this opportunity, I would like to call upon Ms. Romila Akham to kindly come on the dais to present her topic. Good afternoon, everyone. I say timer hanong tang thamjage 20 minutes ki timer. Okay. Good afternoon, everyone. I am thankful to Masalsa for giving me this opportunity. I feel I'm underqualified to be addressing this gathering. I mamang da yamna resourceful oigraba koi resource persons kya tajakre Uncle Pradeep Tagre, Uncle Jayanta, Uncle Lenin, adagi Ma'am Saroja, adu Uncle Vasu, akoi Home Department dagi, and I kainosi if I flounder, if I make mistake also aham boy banina mayam nangapi ganin kanjay. Aduga political science hatra yaubi bra simarta political science hatra. I question hangjoro isum generally aina certain kainogumba lines kumba hairakpada. I hope you could relate. Thomas Hobbes na hai ko. Man by nature is brutish, nasty and short. And the other thing I gi koktala is John Rawls ki mas he's a Nobel Prize winner. Mana haibam leba. There is inherent goodness in every one of us. And asigi dichotomies always struck me. I've always been interested in policy making. I was in Haryana for a month. I Manipur Imphal West ki Gram Panchayat settings I'm really familiar because I worked with all the pradhans and ward members for almost 2 years. And I experience I fell in love with Manipur only when I went interior Manipur. When I was in law school, I thought, okay, the big firms, Supreme Court, UN, the Chatana, peacekeeping, Manipur, it gave me that, realization. There's so much I can do here.
aina Manipur da kaino to baze aingi contribution to we abza gazi am lere mena khanje aduga aigi ngasi ki topic si legal aid for children victims of drugs and substance abuse adu aina ahambada hygienic badi akhoi gi ngarang da zo when we were in kaino da cherap ki court ta saina ahan namna haire mi hat padi ukil lepi kanu ko hayaba but there itself it's a fallacy we have in our community. Free and fair trial hai bese aina mi halu ragazu aina whatever I've done he has an equal right to be represented aduda huzik sajik tam paki kamna bana harol do judge na hangi bungo nangi ukil lebi ne balai raba hai ad laitri hai ibungo ukil pamra nang pasha leite khole hai gazu you can submit your income status akoi ukil provide to bige hai ana akoi na law tambada ahambada tambaje niyom ahum tameba ahamba niyom di party ani maktabi ba Party ani maktabi baze political science, Western philosophy, it's already established. Dialectics so high, Sanskrit har gana purva paksh. Putting yourself in the other person's position to discern better, to make a better decision. Aduna hear both parties. Secondly, you should give a reasoned judgment. Aina piri judgment si kari maram gino, kari conclusion dano. On the basis of this, appeal chat pe yai, loi chat pe yai. Thirdly, I judge a party related there should be no conflict of interest. So these are the guiding principles natural justice ke hairagadi. Aduga ai legal jargon ji am ke handana bo honage and it's been my attempt since 2015 to talk in a way that ai gi law gi circle gi wang model ai bisu gyan ta ba. Akoi law hairaga just a couple of us lawyers talking big terms, big ideals. I don't think we're doing justice to the community. Ana drug addiction hairagade horokpadu haizagre I empathize the youth aidi moise yamna marueba samajam gi asset neze I think the sooner we realize the better it is ana there are many socio-political and economic reasons as to why a child will resort to such habits geographical position de dum hainare aduga huzikan social aspirations akoi ze I'm not putting down any designers or photography sida be one young girls young me amse they want to keep up the trend the machadugi huziki entire photo shoot agera amo agera wedding dugi whole paraphernalia do expense to meet that mama aduna pesa kya pura mingondagi adagi how do I sendoi do wangdana when do I return so it is a ramification of a lot of akoi gi socio political akoi economic aspirations me amjigi kaino neba ka hetare manifestation neba ananga sai akoi uncle lenin ne jo hagiba drugs se khatang uraga we think we should nab this person and it's a solution to all problems. Saudi either they have the most horrific punishment for rape or whatever but nupi ki status the world kamai oy just because punishment is strong does not mean huziki particular crime particular act lep kani habse leite ba it requires a collective understanding and a collective understanding say my involvement with children equity in education say gave me a clear idea and my involvement in rural development and akoina paum phawna ningba kananom da yoningba matam da we should think of ways they can understand us aigi wadu noi gyan ta habe da moi kamai gyan ta ga da ge habe se ase so I met this amazing Stephens ka graduate maze democracy se he tried to teach democracy in Naxal area da kamai teach soge to ba da khuba isai wen che maze vote thado na sai hak khanguna yam simple words so de moina khuba khur pung thila japa atami ne khangau na ba akoi radio da kaishon ta ba mara ma thambal to da chin akoi lekon da loi le hawi da na khongwan gi da na so like that it should be something akoi gi tip of the tongue da leiba grasp to ba live do ohen gadam ne ba when we are trying to bring about behavioral change and akoi behavioral change training to basida ID officer ni I am so and so person I na huziki rural setting da chang but if I try to assert my importance adudi community na definitely resistance la kaniba so I should understand kamaina moi pau phone dage moi gi weakness se kaino why are they doing this ana criminology tambadazu we try to understand why that person does that act ado huzik kaino crime and punishment pabdani khangde liotol soi pabdani khangde I think you would have got literature gi kangbu nazu aduga akhoina khangningi je how do we stop this hai adu phattaba khodimak se leirano afaba ngata leyo haibaduri I think it's impossible as a human being aduna it is our dream to make it better it is our aspiration and Rome was not built in a day
And we should be a little patient. Same frequency thought process we should try to give them time. Aaj se tum ye mat karna nang napunchi chupa badal, like bring out their change, be the best person today. He would have to reboot his system. And I realized how much do we lose when we lose one life, one citizen, one potential contributing citizen when he falls prey to drugs? How much have we lost as a state? State ki paisa tax thiri bukholi ma'am je adom duju yengzeba. If you check economic survey or if you check MIT or Kenogi research thing, but chahi kun manga surari, you should be qualified enough to contribute to the economy hai. Adu akhoi gi di adugi mayon chongdang ai biduda, we are going to nab it, because of drugs. Aduga expected contribution as a citizen mani hengwai chawraga. Aduga अखोइना असिगी मैसाजे लांग मतमदा गुली चाब इमुंग दु खतगी नते नत्रगा निसा तोरिबा अंगांग मसामा खतनते. I think the entire society faces the brunt. And so substance abuse permeates class. Pesapai bina khunba khatante. I think it is vertically, horizontally, it all spreads out. And mental health, societal pressure asi mayam lay. Akhoi je Manipur je urban poverty the India the after Bihar we are second. Akhoi we are very poor. BPL we are the third highest in the country. And imagine the palm like he will be pressured, to earn so that he can start a family. But can I afford that government job? So a lot of pressure comes and you need that, escape. And I'm not justifying drug users or la lemido perpetrator. I'm not justifying their act. What I want to, invoke is that, as a policy, where do we begin? Sometimes we take control of the child's life also. Fears we want to make our child perfect. Uncle in the cover to party skip. So I believe in grassroots level awareness. Whatever you do, I think grassroots level. My 2 years I worked I walked because my role was to make sure beneficiary do sarkar na paisa pai thorko da phangra phangdabra je I'm checking. I was humbled and I loved how Manipur existed. And and patience. If we rush the things we love, I don't think it's love anymore. And is a legal point child habesity below 18 years addict phone addict TV addict something you don't have autonomy anymore. Adum toning bado kwasawi habit chulai ado nisa ado koi ni guli ke no khatui uhu ningtang khuba da benadryl thaken chen ba han phenam khangi ko khitang chi bada crossing chage na tawam phayam thingne aduna substance abuse hairaga not only number 4 or WY or any other SP gumba wante atopa certain dependence se asibu neba. Aduga akhoi angang the accused convict asi terms it's too strong. And we use child in conflict with law, Juvenile Justice Act. Aduga psychotropic substance, aduga narcotic drugs hargadi schedule NDPS ta. NDPS adum sangma tamja dum pabiyu. I joke to my friends like mumming the high roy who take ganja ke like bhai nangi personal consumption the rate to helagadi I'll be your lawyer. Give me the fee. I'll defend you in the court na phagi tawe baina. Personal consumption ya zindi miyoi bahai bese certain vices se certain recreations ya na hai beneba. Adu exceed tawrakanda when it is detrimental to you or the society. Now that becomes a problem. Aduga akhoi je aina toina mention tawada bese Juvenile Justice Board. Juvenile Justice Board see you can have more than one in the district or you can have one for like collective district. Asida yaudu je judicial magistrate, metropolitan magistrate jahi ahum de experience tabe ade. Aduga social worker anima. Social worker ani one has to be a woman. So the importance of social worker, importance of dialogue as such se, I don't think we realize enough. Me in the university election, though everyone's angry. I think politics say even a dead man is political. And the social worker ki role am chang nale kaino da samaj sa home mulak pada kaino di social worker ki voice ina policy making the effect or to never. Akoi domestic violence si akoi na lawmaker khatang na phama tawler magdi oiroeba. Nipi sangsan NGO mayam tawdana when you started voicing
aduga huzik state ki amendment laktoriba drugs ki keno dazu it's because of the concerns raised by the keno ze koi civic society ngaina and aina deal to gadoriba zi there are 3 acts Legal Services Authorities Act 1987 ado ID state ki context hai ni Manipur State Legal Services Authority the Manipur State Legal Services Authority have is the adu makha the District State Legal Services Authority ung lakani and I'll be dealing with Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 and lastly Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 the akoina masalsa the District State Legal Services wagera state ki wagera moi important se akoina legal ngasai na horok pada haizagiba free and fair trial everyone has a right to be represented haibaze huziki angang ze mana he falls on the wrong side of the law aduda magi ze he has a right to be represented by a lawyer as an individual my child ne ze define to jingeta mas as an individual he has a right to be represented he has a right to be heard magi side ki leptragadi case makha chathaba yadeba aduda huziki angangi context di amuk magi di we are going to have these special needs unique needs because he is under the age of 18 magi formative stage lai ribani wakhal bapung bhab khitang wali bani aduna moi gi di the institutional mechanisms akoi mamang the speaker and have given social welfare agera mental health ki agera we have a lot of support system to bring back the child to the community so koina angangi substance abuse what we should remember is we are trying to reform the child and bring back assimilate to the community ma ziguli charaga condemn tawraga photo namdana phone da tawna sara chanbado I think that is the last thing we should do to a child magi yamna fragile loiba matamne aduna ma du tungda khong thangjalakpham leitangai akoina if we burn all the bridges adudi there is no hope left so our point is to treat the child with dignity like how would you have treated an adult aduga Narcotics Act the already mentioned to lere section 15 wagera 18 20 21 loina punishment for consumption of opium cannabis manufactured drugs aduga not only manufacturing mana keno to busi mi gi yolamba kholamba sigi magi punishment je phajana leire rigorous imprisonment up to 1 year chahi ama jail the rigorous imprisonment is normal jail keno de leibanate he'll be made to do activities more the taxing over just to deter him doing further activities aduga Juvenile Justice Act hairisina section 778 hairize angang da akoina mayai kaba nisha piba khotpa je it's also an offense aduga angang da pijaba dum offense ore aduga angang du da lalon hanbado kaino di everyone presumes that the child is innocent and mana guli do bikhaw do burza pada I'm sure commando ina thalo video ina thalo ina thado ina ba so you're exploiting the child's innocence there aduna animak se sajai yam chawe ba guli chawde hen chawe ba sajai je kaino di you are destroying one potent individual one potent citizen of the country anamazi 7 years and shall be liable to fine 1 lakh or more aduga animak manayaba guli pijabaga angana guli yolhanbaga chamanayaba offense aduga so what do we do when there is a child in conflict with law haibadi angang sina maji mamana me ampulaga nisha to mai kholum be pharing khalajina khoindi phudana khotana masam je kothok taweba so it's funny when you define who is a child mayum paladi automatically mas adult name define tawe masaga ledang hena wang ena khali maturity je ana we joke around saying that yum palaga na BA icha lega na MA issue phanga na PhD akoi level of respect level of maturity is society da but unless magi biologically 18 years to yodragadi he is not in a position to discern for himself what is good or bad ana akoi vote thada bagizu 18 mathak to oirisine aduna akoina angang ji treat to matamda horopadu why I said empathy is not only me but even the Juvenile Justice Act as ek horopada hayaba provision my arms are hiding the horopada hayaba section 3 chapter 2 the general principles to be followed in administration of JJ Act angang ji da akoina whatever proceeding chathadring da akoi ningjang gadabaje and they mention it explicitly also ichagum na treat to hayaba do not treat him like an anomaly like an animal like whatever nana value in a thada but they're also human beings and my principles are very simple presumption of innocence khangje da tawridina haibaje
And the Sangli Director Angang the highway is the most appropriate. Kainodi, they're actually innocent. Moigi under whatever influence they took up that path. Aduga principle of dignity and worth is that yauna treat the wiba. Akoi is angang se akoi na duda tawre because moidi pi benina akoi na smart benina akoi na intelligent benina. But a child learns from what you do, not from what you preach. Angang se akoi na taku din akoi to bana ay na ay nephew male nephew ki ma se I was a slow learner growing up. I jam tappe brain process to angang weda. And iman English wahi se Manipuri translate to bi. Aduna the patience that my mother had in making me learn that I show the same patience to that child. And akoi nephew se dasbin the phatabalam thoka dabne have se tak to jare because he's seen me doing that like 100 200 times a day. And treat them with dignity, treat them as a thinking, being. Aduga mogi best interesting biba. Best interest akoi ngatangi just to wash off our hands, ngatangi chin pain naba wakan pain naba media the release tawnaba tawna taba. Like what is the best interest? Aina ngasi je kitang aigi michathi bo ergo angang je future secure tawdore haragadi. Maybe that's a bold step you're taking for the betterment of the society. Mean acknowledge so vidragazu. And then principle of safety. Angan je police mark the kwaragadi uniform se abse key ko. Okay je adum. I think it's got to do with the fact that we live in a conflict zone. The uniform se abse kharaki angang edu uniform se amna question la kholagadi. Imagine the horror angang dun tawdoi the man de haibang amjadaba. You're making the child hostile and imbalanced mentally. Aduga amazi pharo matung the family responsibilities we should guarantee the child nang mother father later gazu. There's something called children home. Nangi until you attain the age of 18 years, the system is there for you. And world ki power philosopher ma'am even Sartre is an existential philosopher. He was raised by the state of France. The government intervenes where the family fails. Aduga positive measures not like in a way that to come back and see each other and not feel ashamed about it. Adugi hanja kong thangden pham leibodo. Aduga stigmatized to widaba. Stigmatized to baze angang je guli charani aduga nupi nganta thirani kholani aduga outcast when treat tawado. So the child will feel like, what is the point of me being a good human being when they already see me as a bad guy? And then the potential lady to come back, not come back, patronize tawze, condescend tawze, happy one taba. We should leave room for reforming. Aduna akoina criminology tambadazu sanction ngata lebize yadeba. Punishment khatana chana deba society ze. Reforming adagi deterring the act. Adwai do guli jabem le har gading asai brother am the suggestion pibi kiba I think we should patrol there. Adwai ni chacham le we should patrol there. When I was in my college, Karnataka, the police guys were coming to Anam Kawe, Hoysala Kawe, Hoysala la, and change leba. Adugi Kenoto Bodo, police patrolling do na sense of security pivodo. Mayam the 3 idiots saying with the zoo, all is well, an example on pivodo. So that siren or that sound, police ki sound though, it's going to make the child feel secure. Aduga principle of equality and non-discrimination. Maze pesa paiba macha mashugi machani khangna janabe machani na you give them more leeway. Mana chacha gadaba process adu do shorten tawsanba. Now that is again detrimental for the child. Aduga repatriation and restoration. Repatriation restoration je ai lorakpa the stress tawjage. For now aina laksa gadabazi procedure when the child has been caught. First of all mazi special juvenile police unit or child welfare police officer ama yaudaba yare. Aduga angangzi within 24 hours produced to bigadabani juvenile justice board hai si mamang sida aduga bail PBI angang se 30 hours yaudazu provided that angang sina ai maramok na legani ai guli jawi manang du pularoi nisha chana bi man pularoi na you give certain assurance to the board that you won't do the bad things for which he was caught for. Aduga maze angang se harass to biya de handcuff to biya de lock up to thambaya de aduga magi kaino da mayok ta life sentence ta biya de death penalty piya de kemte yade ba angang gi da mana chahi asaina magi observation home se le ring chahi kun na thoi suraga di yes you can be treated as an adult. Okay.
Board passed the orders. The child should attend board juvenile justice board should attend school, should attend vocational training, should attend therapeutic center. They prohibit the child from frequenting the place where he got his drugs or where he got his bad habits from. Peer pressure plays a big role. Undergo the addiction program. Restoration of the child. You need your safe circle. You need a parent. You need a school, everything. Parents like the adoptive, foster, natal guardian, or someone who is fit to do so. Observation home if you think that he's not doing well, under Mental Health Act, you can take the child to a psychiatric ward and give him proper mental health counseling. The reports say, reports are to be kept confidential for his future's sake. Process of rehabilitation, social integration, again the Juvenile Justice Board or the Angangi Welfare Committee will take care that the child goes through all this process. So in conclusion, proverb, African proverb. If you do not give the child the warmth while he's growing up, he will burn down the entire village to feel the warmth. Warmth nungshiba support to aina pi ngai da phangtragadi adugi keno never result never kona thorok to warmth it's an allegory here khundu mai thani to feel the warmth however. And so with that I'd like to say that there's hope for Manipur. I think we should not be that pessimistic. Looking at all the reports, Rome was not built in a day. Like so have a generation manga padri, and I think I generation do generation the change I want to see. So that is what I aspire when it comes to substance abuse. Thank you. Thank you, Ms. Romela, for your wonderful presentation. Excuse me, sir, 1 second. I'd just like to make an announcement. Someone with Renault Quit 4572. Renault Quit ama 4572 stama panda pak to vivo obetaradi amta lothok pinawa ningsinjari. If you have Renault Quit 4572, it's blocking one of the garage doors, so please attend to your car. Thank you. Makatara koina supplement masama hapetang tawzage. Legal aid for the children victims of drugs and substance abuse by default, as per the National Legal Service Authorities Act, children have free legal services entitled to Section 12 ki makada. The screen the so without any other overriding factors, the children by default are entitled to it. Adu topic victims of children victims of drugs and substance abuse. Not only children who are the victims of drugs and substance abuse, parts of Europe, and the legal aid say Karam Kanda Dakar Tagi had the excuse me. Normally, when a technary say drugs is far about drugs is sava, police na pava court, but Sigi Matang, the Yam Boinamogi rights violation to Rava, Adu Matang, the Yam Boinamogi legal aid say Dakar Tayana Lobone. I do not see it as I give. Expert mayam nasu mamang da ngangbi ki mayam nasu phajana thambi kre Juvenile Justice Act ki makada children victims of drugs and substance abuse mai di angang se drug ko na faraba si je drug sa consumer ne hana adoi tari moi se as per NDPS Act ki makada moi se consumer ne hana treat ta wadaw natte moi se child in need of care and protection ai di child in conflict law na ta bai di moi se crime offender ne na treat tawdam na te moi se in need of care and protection leiba angang ne na treat tawdam ne na ngasai mamang da thambi kre adagi amana khoi as well as ngasai na haja ki da NDPS Act ki makada consumer drug chaba mi se this is an offense amane wa sahi small quantity or gana sahi ama rigorous imprisonment pi ba khot paisi section 27 ki makada phajana piri tawbatabu section 27 je ko stand alone section na teba section 64A hanam yauri ba same act sida high is na if hajiki sari ba mi je immaterial whether ma angang oiro ahan oiro ma se voluntarily the addiction center ga saning ma se hospital salaga ma gi treatment tawge lawjagi hai taragadi immunity provision nam yauri ba aduna ngasai de haja ki ba ko rehab center ki koi gi loina refer to go do di natte
तौतारसु रिफाइव सेंटर की कोई सपोर्ट सिस्टम से तंगाई फदना कोई प्रॉपर्ली लाइफम तो ए आई सिदाने दरकार तारे से कहीं इन एनी केस इंसिडेंट थोक्रा मतुंगदा रिएक्टिव ओइबा नतबा कोई प्रोएक्टिव स्टेप्स लौबोइना कोई सपोर्ट सिस्टम से फदना थम्मदी कोई की कमाइन प्रिवेंशन की पार्ट अमोइना सारिबा मीसिंग से कमाइन रिहेबिलिटेशन फजन तौबीबा रीइंटीग्रेशन विद द सोसाइटी से कमाइन तौनी हबदा अचौबा थौदांग लौगदौ नेना खंजाबने अदगी कोई की लीगल एड की मतंगदा कोई चिल्ड्रन विक्टिम्स की लाइसे कोई पुलिस ना फावा कोई मणिपुर से स्पेशल लॉ में अमन चनबम होय फॉर एग्जांपल अफा लाइरी सी मखादा फारिसिंग से आर्मी ना फावस म्याम यावी नॉट ओनली आर्मी CAPF म्याम असम राइफल के आमसु फारी ड्रग को ना 5 स्मॉल क्वांटिटी वगैरह बिग क्वांटिटी वगैरह इट इज इमेटेरियल टू देम कईगिनो दी मोदी NDPS तम लाको नतेबा मोदी आर्म फोर्सेस नेबा कोई की इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कोई की सी थुगाइबे यादे हाना ngakpa kanguni aduna moida procedural law gi knowledge khra watpanina moina phaba matamda angang phaba so mayam yawe moida ahan gi type ta phaiba asengba juvenile justice act ki matungina di angang se police normal police amna phaba yade koi special juvenile police unit haina lei ana jail da thamba yade ma se kai da sinagada ba whatever crime tawrakanda heinous crime oira phauda ma ja normal police tangba yadri ne ba tawba tabu manipur gi sidadi dum special law leiba special child gi type ta dum taw lai re ba aduna si gi za matang sida haijaning badi hek haubaga assam rifle no bu fare haro army no bu fare haro police no bu fare haro koi gi imphal area swai da di khara bu phari valley district ta di ching manung da chang gi ba ai di kitang remote oiba jaga da di problematic oiba matang yamna laeba child amagi rights in the violate tawba khot pai jamna toina thoba poneba haidi border area dam pharaga maje CAPF na assam rifle na faren khalo mane police ta sinadringai da angang do moi drug ko na fare hekta drug is the heinous crime ne ta lauraga kari kari tawgrage khangda matang yam yaweba aduna angang se as per law di offender na te haina laire chaba sing do aduga oirasanu drug peddler में आमम सु लाइरी कोई की मणिपुर की observation homes में आमम दसु अंगांग में आमम लाइरी drug peddler और रंबा में आममा अदुना मोई की सु right से मंगल लोई दबनी है ना मोई की any point of time दा legal aid and assistance से तुम दरकार तारे हो सिगी point से कर supplement और कोई house open तो जरा के कोई any questions लाइबा कोई resource person दे खंगन नहीं Any queries, like question ko mahangning ba laira? Later, Okay, koi ki handa ki second session ki second topic se close to jage. Thank you once again both the speakers, Srimati Konsam Saroja, Deputy Director, as well as Ms. Romila Akham for giving their wonderful deliberations for today. Thank you all again. Thank you so much. Now we've reached the last part of our session. I would like to call up on stage once again our moderator for the session, Director, State Level Coordinating Agency on Drugs, respected Dr. Ahibam Jayanta Kumar Singh. I would like to hand over the session to our respected moderator. I think this is the last session, so I think the crowd is less, but I think you can, so you'll have more time to ask questions, but you have to know it's already 3 o'clock. So I'll request L. Megharaj Sharma, Member Manipur Commission for Protected Child. He will speak on child right and the addiction center. He has been working in the drug program for a long time. He was working in my organization also for some time, but he chose to work with the Child Right Commission. So please come and. Thanks, Sari. First of all, actually, I would like to extend my pleasure and privilege to attend here as a resource person. But today's program is one of the most important. Aduna program si horak pada
ai ningsing jaba wari angang gi turning point oi kiba masi khoina when I was staying in Delhi regarding with the training organized by NISD, National Institute for Social Defense. One thing, your time is only 20 minutes. Okay. You can speak whatever, but you cannot cross 20 minutes. Ana matam du da khoi angang gi han bi chu se khoi thengni. Ana madu da khoi SPIM da leiringai sida akhoi angang kunmanga observation home dagi moi si akhoi SPIM haina Society for Promotion of Youth and Masses and akhoi ngasi gi moderator oi biriba ikai community ba tamogi am friend ni Dr. Rajesh sida akhoi Delhi gi adum da Chief Justice na angang kun sinara pachi 2010 da madu ahan boina khoina ugi bani ada matam du the National Commission for Protection of Child Rights there is no any guidelines for treatments regarding with the children matam du kan ta leite adubo ngasi ena thamjani topic si akhoi leiriba child rights siga akhoi de-addiction center da kamaina correlated to rakadage maduda khoina kamaina address to gadage habi matang du thamjaragadi akhoi United Nation gi adumlwa convention amana akhoi gi angang singi right sing si akhoi yam samna akhoi right to akhoi survival, right to development, right to protections, right to participation na akhoi pi gre ana pi ri basing si angang sing si hena fanana ba magi mathau tongnana ba angang sing si da ignite tongnana ba angang sing si gi empower tongnana ba si mayam sing si ni aduna angang si ngasai su thambi kare akhoi gi kan leiriba adugum laba United Nation gi signatory country ama oibana India da su 1992 dagi asingum laba ek mayam si implement toraktana akhoi law mayam ama simaktana Juvenile Justice Act na chingba mayam ama simaktana ngasi di akhoi sign with conflict with law sign in need and care and protection na akhoi ani thokna angang sing si yang aduna thamjani wafam di ngasi asi akhoi yamna akhoi Manipur gi su state policy draki policy lere ana masida khoi yamna phajana khoi highlight tawi angang nupi macha sing transgender singi mogi separate akhoi gi de-addiction center yam adequately moi phangalu haibagi instruction adugi guidelines su dum yaure aduna akhoi matang sidaina thamjaning badi akhoi gi si akhoi na gap khara de dum leiriba akhoi kayam na akhoi angang kayam na huji drug the substance abuse to ge he se koi yam authenticate of report am koi puthok ma darka wari ana sing ma pam sing asi puthok lagadi akoi angang sing du da ngasai gi piriba sign rights na piriba amasung akoi gi leiriba drug ki policy na yaujai ba mayam sing du na madu mai comprehensive area sing du da focus to rakan da address to rakan da akoi gi sign right to hen strengthen to hun bagi khudong sabdu legani aduna akhoi ngasi Manipur da khoi 22 de-addiction center lai hana khali sponsor to ba akhoi gi ministry gi aduga masigi marakta akhoi angang singi yamna akhoi minor angang sai train pan su daba angang singi leiba ya ba home si akhoi yam phajana akhoi ama dagi hena akhoi masi approve to de na khali aduna leiriba mayam singsi da akhoi gi present scenario sida angang singsina magi treatment of none availability accessible or rubber not with the rights is questionable name. And a single man singing Yakanda Akoina Masai Akoi Maruina Angang Singi, the addiction center Leragadi, Maduda Koikari Togani have city, Magi Gallants, Mayam Sinki Yogere Adana Maruina Magi Akoi Juvenile Justice. And Kanogi Act Section 77, 78, Piriba punishment, Singba, rigorous punishment, Singdu, Paludragasu, Akoy Angang Singsi, Maruina, Akoy Andaka Tinglava, Masi Akoy Yamna Koida, Yamna Nuaiba, Anova, Kanomani Habi, Akoy recently Akoy Angam Kai from the Dis of Sana Panjara, Masi telephone. Mobile edigo na akhoi de-addiction center amada thamjalamba adama thamchida akoina phawrisi magi sai de-addiction center du da leiriba singduga angang dugi mobile kano duga yamna akhoi contradict oiba kanuma leiba
ana matam sida khoi kamai to ga dage madu gi angang dugi magi ngasai gi magi service tu phangna ba kadom da chalan ga dage ha badugi government ki oiba magi kano su khoi provision su amata udaba ana madu khoi yamna waba adai khoi da yamna adugi khalura kanda khoi da yamna akiba phawwa adum bai scenario su khoi thenaki maram aduna yari makai akhoi angang singsi loina ba taragadi akhoi magi guideline sigi matungina angang singdu da phangam thokpa sing ese dedication na pi bang magadi akhoi pihan lagadi akhoi hena angang singbu rehabilitation tawrakanda hena phaba yamna productive oiba angang mayam ama puthorokpa ngambagi khudong chaba legani adu antinana less akhoi masingam dri phobudi akoina moisi yamna hujik substance abuse oire harga su moisi akoi ahan singa adult singa mix toragadi madui consequence tu akoi yamna worse oiba consequence ta akoi lakani ana akoi lairiba policy na su haibiriba angang sing nupi sing third gender singi akoi yamna tonganba separate home adequately thambiu habisi akoi masisu akoi government ki side tagi masi adum akoi kitang adum sida akoi khana bama dum darka wai ana hairiba wafam sing siga loina na akoi ngasai pb ri besing si angang singi magi survival si akoi dedication tawdagadi mai survival si ki wafam si la oidore bani adai right to development mangonda physically mentally spiritually mana prolong drug to season pamaramna loina mak akoi kaitha khrabani maramaduna mogi adung lava development ki matang da akoi ne lokot ya ba strategy mayam sing akoi puto kanda madu akoi khana ba madarka wori aduna right to protection akoi lona singbana mayam na sudum protection tawri aduga loina na akoi angang singsi mogi lairiba ngasagi mana illicit kanodu da mana madugi use torubagi mangonda dependent oirubagi mangonda stigma to viva discriminate to viva mayam singadu akoina angangi oiba singba approach tadi mabu reintegration lakpira kanda society sida purakna bhona badu akoina dedication singna matau tai ana yariba makai akoi angang singna policy program na singba matam da ngang singi akoi voice akoi kamaina loga dage du di akoi mai tongan be strategy to rakanda akoi mogi participation adum lohon bagi tangai phadaba su dum lai aduna hairi ba mayam singa si akoi angang sing sida akoi na phajana akoi na tahogdraga di angang sing sigi magi punsi sinda akoi na ma akoi na changjaliba dedication center sing sina yam negative challe habadina taba if akoina khangdadana moigi phangpham thokwa area singse pidragadi angang singsi henna khudong thibu ogene habasi thamjaraga ai moderator damto sinajagi फजना अखोई मेघराजना अखोई की चाइल्ड राइट का ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर की मरम दा हुजी एक्सप्लोर तौर को अदुना अखोई दजु हुजी सी लेडीसी ड्रग सेंटर अमदा अंगांग म पोरादी मागी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दी अराई बनी माई एडमिशन की प्रोटोकॉल से कदाई दो हुजी नोई सी मक्सु अखोई दी हम कंफ्यूज हो पोर म ओएबा साइजे माजे एनी एल्डर हमको चमाना ट्रीटमेंट तो यागदा यारोद्रा इसी नंबर 1 मा अंगांग लाए खले अदगी नाहमु अखोइना अंगांग जिंजे दुम सही 33 तरम दो अंगांग सिलाए लापु मतलब ट्रीटमेंट तौरकान चाइल्ड राइट कमिटी की मी मैम लाए अंगांग दु चाइल्ड राइट मैम दु फॉलो तौब्र थोतरवे हंगे दु अखोइ चाइल्ड राइट एक्सपर्ट नते लेदना अदुना अखोइ ड्रग सेंटर द जु अंगांग थमताडी चाइल्ड राइट मैम गा जु अखोइ ट्रेनिंग प्रोग्राम द हाप दरकार ओइब्रा गाइसे अदु मैम जु अखोइना खनदब नते अखोइ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अमनी अखोइ इका मैम जे ट्रेन तौइ अदु अखोइ ददी अंगांग नतमिना आई साबक चाइल्ड राइट की मरम याम फजन खम नते नंबर 1 मा अदई नंबर 2 मा चाइल्ड अनी थोंना अमुक लेरे अंगांग ममा पापा याउदब खोतब ngai kari haitare mai support system leitba child मैम लेरी को अदु अखोइ सिदि मागी ममा पापा याउदि और माइ कनो याउदि ट्रीटमेंट तो बिया दोइ प्रोटोकॉल मैम लेरी अदु गांधी जे कनान ओइदि नो अंगांग दुगी आइसे अखोइ याम लुबो पोरम ओएबा अदुना
हॉरेन कनोदा इवन से सुम आइना इंटरनेट अखोई नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन की मीटिंग दु सुम बजा हुम रिक तौरे अखोइना अदु मोइना सु मैम हंगी अखोइ जु मैम हंगी सोल्यूशन दी ता तातबा अदुना अखोइ की लेदिबा सेंटर जिन दु कोई डायरेक्शन जी अंगांगी तौबा तारदी सुम प्रोटोकॉल दी फॉलो तौगदंगे हाइगुम नियम अमा चाइल्ड राइट की फोरम दिन पुथरोप तारदी अखोई चाइल्ड अखोई अंगांग सिगी ट्रीटमेंट सेंटर दी अदु अखोइना फॉलो तौबले हेंग वायलेट तौरमी गा हारदी अखोइ दु प्रॉब्लम लाइदना अदुगा मागी ममा पा फजन लेजब कांगु दुददी सिगी लेजब प्रोटोकॉल मैम नोइगे अदु मैम दु इनगदे इलोइद्रा इदु आई ज्ञान ताती अदुगा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एवरी करिया खुद ममा पा लेजदर मैम सिंदो अदुदी आई यायबा साइगी प्रोटोकॉल मैम फॉलो तौबदो अदु ममा पा फजन लेबदुददी आइना खनबना चुमना नॉर्मल अखोई मिंगचन सुमाय अदुम याफम थुएना खली आइसे सब्जेक्ट टू करेक्शन आई लालमुसे मरमदे आइना याम फजबा अम येले आदि दिल्ली आइना हंगे पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट अंगांग मैम लाइंगी हॉस्पिटल मिंग चली बिलो 18 ngakni adu moi kesu manipur child commission ki through lakte adu ming challi maramdi moi di mama pa loi lei aduga child in need of protection ga ina khoi gi mama pa lei jeraba sorok ta lerambado adu di aina child welfare committee ki through lakna akhoi di secure oyeba moi ji kana lo khangdabadina aduna sigu mayam gang se aina sigi last ki recommendation gi ke nom yauri ba ini sum yengbada last ta सिगुम गाजे हरेन कना इसन मनु खंगे दु कना इसन यार सिगुम मैम जे खरा इसन दरकार ओइ कल अखोइ साबो द कंफ्यूज होय अदि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गाजे अंगांगी तोंगान मम सेम दरकार अखोइ जे नेशनल प्रोटोकॉल सेम यावरिनि अद मतम दि अंगांग थाइ वांग अखोइ दोकानी याम को लेरम देबा अंगांग द्रचारी दि लास्ट 15 इयर्स की वादी दनेबा अदुना अखोइ गी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से तसेंबदि अहन द बेस तो बने अंगांग द बेस होतेबा अदुना इसामक्सु आई चाइल्ड काउंसलिंग दि एक्सपर्ट नतेबा जनरल कनों दि हैबा अदुना सिगा आई हाइनिंग अदुगा मयामना क्वेश्चन हंगदो 10 हंगियो आंसर जु 10 पियानमा थैंक यू एनी क्वेश्चन क्वेश्चन लेत्रे टेल मी Yeah, you can share, no problem. Yeah, hauren recommended either meme lerongane ba and creation view akhoi any child related program country the ladies he sida akhoi drugs integrate to godamne then it solves everything any program say related to child say drug has to become a part of that program madu kisu nate ba akhoi drug ki program si mine paisa am chagi wa nga mu paisa jamru sini ade hidak se anaba madi hidak li de paisa sange ba drug charaba nupam na drug to padi paisa handagada ni wani chang dilarna anu paisa chang ngai leibe program nate ba koi isdi aduna ngisai gi ai nai to any child related program da drug si part of the program amni guys koi recommendation happy ane recommendation kana no si san bi rahon koi lakanga aduna ai jam good idea ni adu nang hairi bi na hairi rural keno se ai sa maksi अखोइना मणिपुर दा ngasi bawda aina client chama treat to da hill gi client si para yong di loi na masi valley di we aduna hill gi center jing ji da akhun open to the valley gi client lai hill du client aduna hill lai ba center si ai chala hare ba noi hill gi client yeng na tri kanor ibal do la oi aduna si ju kala oi do no akhoi na nang sai child ji gi adi child center gi awab ji akhoi na
कनोजी थवाल की करे ने कनोजी हांगे करे कनोजी कचिंग से मोई क्लाइंट फंक्शन नहान जाए इंस्पेक्शन चकान मोई ना तामो कोई क्लाइंट दिगंग्रे अहन यो धोने तो खुले अदोडी अर्ली ट्रीटमेंट से सीधे से कोई फैमिली जिनसे यूज होती है करेंगे मोई ना ngasi एडिक्शन ले रहे नुपा से अंगांग से स्माइल दे गेंग तो पुथोंग दे तना मयूम दे गेंग तो डॉक्टर तो बिन गेंग तौर के एटलीस्ट सही ओह मरी थम्मे बा अदुना अखोई दे पोरे जिदी सही 33 सुरकान पोरे बा चाबा होबुदी सही 3 मरी हौजब अदुना अर्ली ट्रीटमेंट जी की इंपॉर्टेंस कान बसे से अखोई ना याम फजना सिगी रिकमेंडेशन हापी है बा अर्ली ट्रीटमेंट कनानो कनम खोंग अर्ली ट्रीटमेंट की कान बसे अखोई ना फैमिली दे एक्सप्लेन तो बिरदी अर्ली ट्रीटमेंट तौतारी माय अनाबगी माय अंगांगदुगी रिकवरी रेट से सम 60-70% हेंगल एबा माय चांस ऑफ बीइंग रिकवर से कदे मा सिंगल दु ड्रग ओइदिनी अदे मान एडिक्शन तादरिंग दे एब्यूज लेरिंग स्टेज द ट्रीटमेंट तौतारी याम कोमे बखोइदा अदुना अर्ली ट्रीटमेंट से एनकरेज तौनिंग ता पीपल अखोई पेरेंट्स सिंग एजुकेट तौबी दरकार लई गाइस जो अखोई रिकमेंडेशन हम ताबी सो दैट अंगांग सिंग सेंटर द पगी हैबिट से लेने बे नत्रदी आइना सेंटर हांगदन जो सोना सेंटर मंगा हांवाई सेंटर मंगा दो हांग अंगांग दो प्रोडक्ट दे मुक सेंटर दो लोन गने हाइजरिबा हुजु जिंग मक से कक्चिंग सेंटर से मोई प्रॉब्लम से असिनेबा अंगांग लाक्तो मोई हुजु जो मोई हारिने तामो आइटिंग फंगदना कोई चही कुन हो मिंग चले गानी सुगु मैम जिंग रिकमेंडेशन हैप्पी है इट्स ए वेरी गुड आइडिया यू आर डूइंग अतैदी अदो आई सुम लोशन सिदे क्वेश्चन अमनि लाए बा मोइना कनो धारे करी धारे नु दुबो अदो आइना हारे जे हंगै मी जे तारंग मद्राय बा ओ लाइते मद्रा ओके ओके ओ माना वन ऑफ द क्वेश्चन वेरी गुड मोइ लमदे मोइना हाई जी प्राइवेट सेंटर जिंजिगी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जी करे हनो प्राइवेट सेंटर जिंजिगी has now become a state obligation and since it is already the state gazette and divine and ministry guideline tak tu bina it's very man hangi sam good question ne ba akhoi gi laiba state da laiba akhoi government center khar akhoi gi ministry support of center khar jina kai to windu su akhoi drug ki problem solve to ngamu ba we require more center akhoi manipur da center kun mari kun taruk le sa kun thoi da mari ba hapchal le ba ada अखोई खाई यामना सेंटर लेरबने नॉर्थ ईस्ट होल नॉर्थ ईस्ट पुंजल मणिपुर हेले अदु आई चटखुनी मोइना हाई ओ हाफ ऑफ द ग्रांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट गोस टू मणिपुर अद प्राइवेट सेंटर सम इंपॉर्टेंट ओए अद प्राइवेट सेंटर हाई तारसु अखोइना मोइसि नियम कानून लीगलाइज तो बिबदा काय फॉर एग्जांपल राज मेडिसिटी इज ए प्राइवेट हॉस्पिटल अद माय सरकार की नियम मखादे लेरिबने अद अखोइ अंगांग जिनजिना मोइना प्राइवेट सेंटर रन तो दुइसे अखोइ एनकरेज तो बिगदबने मरमदि गवर्नमेंट मथंदना ngमोय I want to change haitadi private center and government center and run to the private center and palm. I get thinking me and I operate to move. Government the more people guideline though. I do not I see I climb a home thumbing when the time in Tamjati. England the inconvenient way. Client enough to let them like a time listening therapy. I fasana I treatment of you. I do I get the Lupa listening home the Lovenina, Madu Saure. Sumra. अदुना प्राइवेट सेंटर दे अखोना रिलैक्सेशन मैम पी जाए अद हुजिक ख्वाइदे लुरीदी प्राइवेट सेंटर रन तौरिबे मीजिंगसे मोइनो जे इनिशिएटिव खर लोगु तायबो अद मोइ मसा मंगना नियम दो ngang da sat ba tar yam lui ba ngarang nan se aina tv im da kon gi moi to da tho e ba smai to na private center kana mi jing phari yin adu ti yam phatu pot am ne client sing du nam na phar min gi ligan that is a violation of the right of the child of the client which we should not do leina and the private sector masa maksina sai le ro practice moi na hogudong ne ba akoi client nipan da counseling lai gadabani client nipan khudigi toilet lai gadabani client trying thoigi akoi washroom lai gadabani hidak pi nam nurse lai gadabani de hafta am da moni rak ba doctor lai gadabani gaise si moi masana adum protocol akoi si follow to ba important oeba adu follow to da moina center am mi nifu thamden ba de tumbam do lebak ta tumsal lakpa khosal lakpa to butar di moi do private center oireju madu government scrutiny de lakane adu moi masama madu hana follow to ba important oeba adu masama adu follow to do butar di se government na an kharam na toju to do ne madu police ko ro phab du ne di solution nothing sai bim nai do confronting is not a solution to the problem laina
aduna moju moi gi akhoi leiba private center government gi irka myam je akhoi fingo de waina kenom le aina SLC and training institute ni aina chalik ne ba moi myam je akhoi protocol ji follow to buri ying ni kana nom na client tu nifu tham jong ai yaro hai ba maram di government ne pire si 8 client 1 counselor ne 10 client 1 nurse ne ba adura moi ju adugi protocol do follow to badu moi masana madudi government na sum panel leading ngam ponte ba adu ngarang gi center du moi client kudrang wa thame ye ma doctor dam leibra khangde nurse am leibra khangde counselor du mai counselor kada de training to noi khangde leidna aduna private rehab center si akoi yam darkar ne ba adubu moi nyom kanun dang na chatpati darkar oe ba siman number 1 ma ade ma na question ama ju hangtai kari na ibem nang sa question ma do ma ga hang aduna moi masana protocol du fazana follow tawda tardi sarkar na ma bu thingjan ba natra phaba natra kasu upai lite ba adudi sarkar mangna adumukti tawro ya ba amun kari na guidelines kidane to padi kushokti what is the operation definition of a drug user eligible for irkam da akoina kanano ming chandu je hai se akoina intake assessment aina ma client khudin la pa lawune hek paro lagadre de ma khoi ta ming chan man te ba ma ga wari sari se minimum the 2 hours 3 hours hai aduga aham sabam bandum da akhoi convince to ta di ma akhoi nimitu de ming su chan de and actually ma si addiction gi problem se lai right do akhoi hana khangmut ama darkar lai ba whether he really requires the treatment or not kana unu laga mayum khanara ga ai heta adui leibia natra magi problem am le kan ai center ga shelter lobu do adu ti yaro hai aduna akoi intake assessment da akoi na kaino je screen to web client se aduna magi taseng na genuinely drug ki problem am leiraba leina aduga magi problem do akoi gi center do leiba facility do na akoi na lying bang amni khallaba adu de akhoi ming jang ne ba for example ma drug center ne adu ma di cirrhosis of liver don mami to napu kare adu de akhoi ma ming chalo hai akhoi hai ne ba nang liver gi anap chan gi mu goi kana he is not eligible adu na akhoi intake assessment akhoi screen to hai ba kana no yam blank goina kana meeting ya da gi hang pata di adu straight answer di leite ba nupa ma hujik tuberculosis kan na re ne adu aina tuberculosis ya ni yeng go hai de na ai di addiction du yeng ne di ya de na man drug addiction ujadasu adun intake assessment sida akoi legiba doctor si counselor si na screen do ne thank you yar ko question Thank you so much. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause for our respected moderator and resource person, Shri L. Megharaj Sharma, Member, Manipur Commission for Protection of Child Rights. With that, we conclude our sessions on prevention of drugs and substance abuse amongst children. Thank you, sir. May I request Shri Sumail Yumnam, Program Officer, Manipur Commission for Protection of Child Rights, to take the dais for a short speech. Hello. Good evening, respected dignitaries and respected participants. It's an opportunity for me to be given this topic, it is recommendation and way forward regarding today's program. Ahambada in a lokochage kugi recommendation da. The first point is good parenting. Good parenting, the parents and teachers need to be a role model for the children, and children should be taught to say no to drugs, and also they should be trained in life skill management. Apart from that, the number 2 point, ownership by community on prevention and treatment of such cases.
But the participation should be with accountability by the communities. Main important point is accountability, so that the dignity and rights of such children are not violated. Number third point is opening of transgender children rehabilitation center in the state of Manipur, and also opening of child-friendly treatment and rehabilitation centers in the state. Number fifth point is school intervention. Inclusion of lessons on drugs in school syllabus. That should also be part of school intervention. And also specific guidelines for privately funded de-addiction centers in the state. And apart from that, there is a need for mapping of children with psychoactive substance, hotspots in the state, changing patterns and also magnitude. Last but not the least, development of a witness protection scheme in the state of Manipur. That's all for the recommendation in today's program. Thank you all. Have a good evening. Thank you so much, sir. Thank you so much. May I now propose Member Manipur Commission for Protection of Child Rights, Shrimati C.H. Anita Devi, for the vote of thanks. Good evening all. Ngasi 9 March 2021 asida Manipur State Legal Service Authority Masalsa amasung Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR Government of Manipur na punna kusin nazar ga sinjaba one-day state level workshop on prevention of drugs and substance abuse among children haiba theme asida lembi report khudingmak nolukchari loinana sinja langjari ba gi mahut sinjaduna thagatpa phongdokchari ngasigi thauram asida keynote address bibi khiba Sri Furai Lakpam Mani Babu Sharma, Chairperson, Manipur Commission for Protection of Child Rights, Amadi Haudokpagi, Speech Bibi Khiba Singh, Sri Sadananda Sorokhaibam, MJS, Deputy Members, Secretary, Manipur State Legal Service Authority, Masalsa, on behalf of G. Gaulmai, Suri N.G. Uttam Singh, Director, Social Welfare Manipur, Pumnamapu Thagat Papongdok Jari. Tongan ba topic singi resource person oina wangang bi khiba sing Suri K. Pradeep Kumar, former member Manipur Commission for Protection of Child Rights, Suri W. Basu, Superintendent of Police, NAB, Government of Manipur, Dr. R.K. Lenin, Professor and Head, Department of Secretary, Regional Institute of Medical Science, RIM, Sri Konsam Saroja, Deputy Director, CP, Social Welfare Department, Government of Manipur, Kumari Romila Akham, Panel Advocate, Manipur Legal Service Authority, Masalsa, Sri L. Megara Sharma, Member, Manipur Commission for Protection of Child Rights, and Sri Samuel Yumnam, Program Officer, Manipur Commission for Protection of Child Rights, Pumnamapu Thagat Papongdok Jari. Chinja Langjari Bagi Mohut Sinjaraga, Pumnamapu Thagat Jari. Loinana topic Sigi Moderator Obi Khiva Singh, Annie Mangsak Tabam, Secretary, Integrated Women and Child Development, Dr. Ahibam Jayanta Kumar, Director, State Legal Coordinating Agency on Drugs, Sri Sadananda Sorokhaibam, MJS Deputy Member, Secretary, Manipur State Legal Service Authority, Masalsa, Pumnamaputsu Thagachari. Loinana
अरोइबदा मसीगी थौरम असिबु मपुंग फाहनबिनबा मरु ओइबा मचाक ओइबा साउंडगी चाना थकनबा अमदि मीडिया पर्सन पुमनमक्सु थगतपा फोंदोकजरगा लोइसिनजरगे थैंक यू ऑल Thank you so much, everyone. We conclude the event for the day. Have a great evening.